පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහය නද දෙයි පින්නට අය අතර ඒ වනෙල්න නාද හරි හරියට එක්ව රොද බැඳගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කර සෙනකී එක දුරාවකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානිකී එකම මවුතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තේ නැගෙන ජය ගෝසාවයි මේ නිමාදේ යසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුර තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුර තමයි නින්නාදේ පිත්තලෙල දෙන විට පිත්තේ සර දැනෙයි හදට බන්දුව ගිනි රොදක්ද දැනෙයි රසයස් කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානු ඔයි මෙහින්නේ පිතිහරබෙට සෙනකී එක දුරාවකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානකී එකම මවුතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජය ගෝසාවයි මේ නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහය නද දෙයි පින්නට අය අතර ඒ වනෙල්න නාද හරි හරියට එක්ව රොද බැඳගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කර සෙනකී එක දුරාවකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානිකී එකම මවුතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තේ නැගෙන ජය ගෝසාවයි මේ නිමාදේ යසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුර තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුර තමයි නින්නාදේ පිත්තලෙල දෙන විට පිත්තේ සර දැනෙයි හදට බන්දුව ගිනි රොදක්ද දැනෙයි රසයස් කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානු ඔයි මෙහින්නේ පිතිහරබෙට සෙනකී එක දුරාවකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානකී එකම මවුතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජය ගෝසාවයි මේ නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ
පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහ යනද දෙයි පිම්මට හයේ අතර ඒ වනෙල්න නාද හරි හරියට එක්වරොද බැඳගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කර සෙනකී එකතු රාවකී එකම මාසරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුර තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුර තමයි නින්නාදේ පිත්තලෙල දෙන විට පිත්තේ සැර දැනෙයි හදට බන්දුව ගිනි රොදක්ද දැනෙයි රස්සයස් කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානු ඔයි මෙහින්නේ පිතිහරඹෙට සීලකී එකතු රාවකී එකම මාසරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහ යනද දෙයි පිම්මට හයේ අතර ඒ වනෙල්න නාද හරි හරියට එක්වරොද බැඳගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කර සෙනකී එකතු රාවකී එකම මාසරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුර තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුර තමයි නින්නාදේ පිත්තලෙල දෙන විට පිත්තේ සැර දැනෙයි හදට බන්දුව ගිනි රොදක්ද දැනෙයි රස්සයස් කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානු ඔයි මෙහින්නේ පිතිහරඹෙට සීලකී එකතු රාවකී එකම මාසරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුට තමයි නින්නාදේ
රජය නිදහසේ කොළ සුදුරන් දජේ රැගෙන පිටිපන්දුත් අතට රැගෙන රන් සටනට සැරසෙමු මෙලෙසේ සෙබා කොල්ලෝ ගැම්ම අරන් මුළු මොරටුව එළිය කරන් දෙලදෙයි අප දජය නිදහසේ කොළ සුදුරන් දජය රැගෙන පිටිපන්දුත් අතට රැගෙන රන් සටනට සැරසෙමු මෙලෙසේ Koyan rangan rangum dakina අප සමහදකම නැගෙන්නේ ජයරාවය එලෙසේ හිතින් හිතට හදින් හදට සෙබස්ටියන් නාමය අපි බබලවපමු සැමදා මෙලෙසේ සෙබා කොල්ලෝ ගැම්ම අරන් මුළු මොරටුව එළිය කරන් ලෙරදෙයි අප දජය නිදහසේ කොළ සුදුරන් දජේ රැගෙන පිටිපන්දුත් අතට රැගෙන රන් සටනට සැරසෙමු මෙලෙසේ කුසලානය රැකගන්නට වෙරදරනා කොල්ලො සැමට නිසක ජයක් සැම විට අත්වේ කුසලානය නැවත වරක් පාසල් මවතුරුල වෙතට රැගෙන එන්න සිංහ පැටවුනේ සෙබා කොල්ලෝ ගැම්ම අරන් මුළු මොරටුව එළිය කරන් ලෙරදෙයි අප දජය නිදහසේ කොළ සුදුරන් දජය රැගෙන පිටිපන්දුත් අතට රැගෙන රන් සටනට සැරසෙමු මෙලෙසේ සෙබා කොල්ලෝ ගැම්ම අරන් මුළු මොරටුව එළිය කරන් ලෙරදෙයි අප දජය නිදහසේ කොළ සුදුරන් දජය රැගෙන පිටිපන්දුත් අතට රැගෙන රන් සටනට සැරසෙමු මෙලෙසේ රන් සටනට සැරසෙමු මෙලෙසේ කොල්ලෝ ගැම්ම අරන් මුළු මොරටුව එළිය කරන් එළදෙයි අප දජය නිදහසේ කොළ සුදුරන් දජේ රැගෙන පිටිපන්දුත් අතට රැගෙන රන් සටනට සැරසෙමු මෙලෙසේ සෙබා කොල්ලෝ ගැම්ම අරන් මුළු මොරටුව එළිය කරන් දෙලදෙයි අප දජය නිදහසේ කොළ සුදුරන් දජය රැගෙන පිටිපන්දුත් අතට රැගෙන රන් සටනට සැරසෙමු මෙලෙසේ කොයන් රංගන රැගුම් දකිනා අප සමහදකම නැගෙන්නේ ජයරාවය එලෙසේ හිතින් හිතට හදින් හදට සෙබස්ටියන් නාමය අපි බබලවපමු සැමදා මෙලෙසේ සෙබා කොල්ලෝ ගැම්ම අරන් මුළු මොරටුව එළිය කරන් ලෙරදෙයි අප දජය නිදහසේ කොළ සුදුරන් දජේ රැගෙන පිටිපන්දුත් අතට රැගෙන රන් සටනට සැරසෙමු මෙලෙසේ
අඩවෙර දරන කොල්ලො සැමට නිසක ජයක් සැම විට අත්වේ කුසලානය නැවත වරක් පාසල් මව් තුරුල වෙතට රැගෙන එන්න සිංහ පැටවුනේ සෙබා කොල්ලො ගැම්ම අරන් මුළු මොරටුව එළිය කරන් ලෙලදෙයි අප දජය නිදහසේ කොළ සුදුරන් දජය රැගෙන පිති පන්දුත් අතට රැගෙන රන් සටනට සැරසෙමු මෙලෙසේ සෙබා කොල්ලො ගැම්ම අරන් මුළු මොරටුව එළිය කරන් ලෙලදෙයි අප දජය නිදහසේ පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහ යනද දෙයි පිම්මට අයේ අතර ඒ බනෙල්න නාද හරි හරියට එක්වරොද බැඳගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කර සෙනකී එකතු රාබකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානිකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජය ගෝසාවයි මේ නිමාදේ යසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාදයේ පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාදයේ නින්නාදයේ සතුර තමයි නින්නාදයේ නින්නාදයේ සතුර තමයි නින්නාදයේ පිත්තලෙල දෙන විට පිත්තේ සැර දැනෙයි හදට බන්දුව ගිනි රොදක්ද දැනෙයි රස්සයස් කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානුවොයි මෙහින්නේ පිතිහරබෙට සෙලකී එකතු රාබකී එකම මාසරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදයේ පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදයේ නින්නාදයේ සතුට තමයි නින්නාදයේ නින්නාදයේ සතුට තමයි නින්නාදයේ කොල්ලු ඉන්නකං වෙන කාටද ඒ කප් එක උස්සන්නට පුළුවන් ගහමු මල්ලි හයේ වබෝලෙ පැලෙනකන් මෙදා සැරෙත් දෙමුගේ මක් කප් එක උස්සන් අපි මෙදා සැරෙත් දෙමුගේ මක් කප් එක උස්සන් සෙබා කොල්ලු ඉන්නකං වෙන කාටද ඒ කප් එක උස්සන්නට පුළුවන් මල්ලි හයේ ඒවා පෝල පැලෙනකං මෙදා සැරෙද්දෙමු ගේමක් කප් එක උස්සන් අපි මෙදා සැරෙද්දෙමු ගේමක් කප් එක උස්සන් සෙබා කොල්ලො තන තිල්ලේ පිත්ත වනන විට එමුකෝ අපිත් බෙර සද්දෙට කොඩිය වනල හඬ සිය කරල බස්සමු අපි හයේ හයක් කෙල ගේමු අපේ කුසලානේ මොරටුව එලි කර ගේමු අපේ කුසලානේ මොරටුව එලි කර සෙබා කොල්ලො වින්නකන් වෙන කාටද ඒ කප් එක උස්සන්නට පුළුවන්
මල්ලි හයේවා බෝල පැලෙනකන් මෙදා සැරෙත් දෙමුගේ මක් කප් එක උස්සන් අපි මෙදා සැරෙත් දෙමුගේ මක් කප් එක උස්සන් සෙබා කොල්ලෝ තම දිල්ලේ ෆීල් කරන විට අපේ බෑන්ඩ් සද්ද දාලා පෙන්නමු අපේ වැඩ පොළු ගැලවිලා විකට් ගුරු පයේ දුවන විට They went for a very aggressive approach during the batting. We saw a few run-outs. It's not seen in test matches very well, but nevertheless, they pile up a good innings, especially from off Chamath Wellalage's bat. We saw a massive half century. He scored 58 runs. A brilliant knock by Chamath Wellalage. Ladies and gentlemen, welcome once again to the Soysa Cricket Stadiums as you are joining live with Seb's Media for the 76th Battle of the Goals 2026 powered by ABANS PLC. I am Stefan Gabriels here in the commentary box, and joining me is Samika Silva. Good morning to you, Samika. Good morning, Stefan. Yes, as we saw in day one, St. Sebastian's College won the toss and decided to bat first. They scored 214 runs for the loss of all wickets. In their innings, Chamath Wellalage played a brilliant knock of scoring 58 runs, and then Kavisha scored 35 runs. You saw all batsmen contributed a lot to the Sebastianite innings, and they got off to a decent total because they tried for a more aggressive approach here during their first inning, and saw a few run-outs. Nevertheless, they piled up a decent target, and we have the two opening batsmen who are going to start off the strike. That is Palingu Pereira and Sethika Wijetunga. Here's the first ball. It is the skipper Adish Almeida. And that's gone down the leg side, off to the hands of the keeper. A brilliant ball to start off the day. We have to keep in mind that the Cambrians trail by 208 runs. They scored 6 runs yesterday. They just tried to get through the day rather than trying to go for big shots and score big runs. Exactly, explains why the strike rate was a little low, because the two batsmen who came, especially Sethika, who has played only one match during this season, he is actually a night watchman for the Prince of Wales team, meaning that he is a lower order batsman sent in to protect the wicket of a top order batsman early on in the day. Here's Adish once again. That's Goes full. for a cover drive. Has it gone all the way? The first boundary for the Cambrians, and the first boundary of the day from Palingu. A brilliant shot, goes for a cover drive, and it goes all the way to the boundary. What a way to start off the over. Palingu Pereira getting 6 runs off 28 balls. Yes, the Cambrians reducing the lead one by one, now up to 10 runs of 9.2 overs. Now, Samika, we have to talk about the previous night, because we saw rain actually, because of the rain, the pitch, although it was covered, might build a little bit of moisture on the top surface, making the ball stick more to it. Absolutely, Stefan. The outfield could be a little bit wet, therefore you need to give much effort if you want to score boundaries. Exactly. That's something that they should keep in mind as the day goes on. They'll have to push hard towards the outer surface of the ground. Here's
The half centurion, the debutant, Velalage in the field. Is Palingo facing Adesh once again. Brilliant ball by Adesh, recovering after that boundary. Yes, got to talk about the air as well after the rain, because that is what is actually that is what actually has a big influence over the seam bowlers. The thing is that the air is getting more damp and more humid, especially in the first few overs, meaning that they will have a good time putting in the seam bowlers and the swing bowlers, as the air will let the ball swing more, interact with the atmosphere. Maybe Adesh can pull out swing the ball towards or away from the batsman. He has control of the ball rather than giving control to the batsman. Exactly. Now he has placed 2 slips beyond the keeper. Perhaps he's trying to get an outside edge. Here's Adesh Almeida once again, and that is defended by Palingu. No runs off of that. We have to keep in mind, out of the 10 runs scored by the Cambrians, 9 has been scored to Adesh Almeida. So they might be targeting Adesh. So, talking about Adesh's deliveries, we had a no ball. The first ball of Adesh, that was a no ball. 1 run off of that extra. But however, he's recovering back now, trying to get into the batsman's body sometimes and away from it to get the outside edge, as you mentioned. The last ball of the over. Oh, a brilliant bouncer to end the over. 10 runs off. 10 runs so far, end of the 10th over. Yes, so we saw yesterday that 2 spinners and the fast bowler Adesh were the ones who rotated the bowling attack. There was Adesh Malinta and Shenaz Hashain, the leg spinner, who came in the final few overs. I assume that the Sebastianite skipper is going for the fast ball attack now that it is early in the morning and the fast bowlers will have a more advantage. Yes, Stefan, you're absolutely correct. The skipper has put Adisha Lakshan to bowl the next over, another fast ball of the Sebastianites. A brilliant fast ball, I believe. He's exactly, he's good with the ball, good with the bat as well. Has scored a half century this season. He is a right arm medium fast bowler. And if I recall correctly, he does play in the under 17 national team, contributing towards our Sri Lankan team. That will hopefully give him some confidence to, you know, get a few early wickets, just reduce the strike rate of the Cambrians. Put some pressure on them earlier in the day as well. Setika to face from the Moratuwa end, I believe. And yes, talking about his performances during this season, he has a 4.6 economy. Here's Adisha Lakshan. Quite a robust bowling action by Adisha, trying to get as much power as possible to transfer it to the ball, you know, to get as fast as possible. We do have to keep in mind that Setika is a bowler, a low order batsman, therefore it's going to be hard for him to defend. That is the beauty of a test match, Samika. Even though you're a bowler, not much experience with the bat, just it's all about just keeping the strike defended, just keep rotating the strike. So that is what the bowlers, even the bowlers, will try to do. Here's Adish Lakshan once again. That's bowled into the batsman. Cut shot down the leg side, will find the fielder. I'm sorry, that was the offside. That was Velalage, who was in the cover point regions. 1 run off that ball. They trail by 203 runs.
Palagi on strike. Adesh about to bowl. Yes, so this is the first time that Paling Pereira is facing Adisha Lakshan. Might have to hold his ground a little bit, just try to get familiar with the deliveries. Adisha might have something in mind that he's trying to do with Paligu. Yes, Adisha Lakshan once again. That is wonderful, bowled into the batsman once again. We can see that his bowling arm goes from away his body and comes back to the batsman. That is just great, and his bowling arm remains quite straight, unlike some other bowlers. Especially we saw Setika from the Cambrians, who had his arm folded and locked to get as much power as possible. Here's once again on screen another wonderful batter from St. Sebastian's College who had to leave early. Sentinu Piris, who was making a big contribution, supporting Vellalage to go for his power hits. Goes for a quick run. Yes, Stefan, as you were saying, Sendinu and Samat are just after tea break. I believe they had a pretty good contribution towards their partnership. They built up a quite solid partnership, but unfortunately Sendinu had to get out due to a run out. There were two run-outs in the Sebastianites team, one for Koshendra and the other for Sendinu. What do you think about that? Yes, and Shefan as well. So the thing is, Samika, there are multiple approaches when it comes to Test cricket, and I believe that Sebastianites took a more hard, fast approach. And that's gone up, that's gone high. The fielder is trying to get underneath it, but does not manage to come through. That was Malinta, who was with the ball down in the deep. Great work by him nevertheless. Paligu didn't have that much control of the ball. It didn't contact with the bat properly, and that's why the ball didn't travel as much as he expected. Just short of the fielder. A brilliant shot though. Exactly, and this just shows how the outfield behaves. The ball upon hitting the ground does not travel as much, so it was easier for Malinta to get underneath it. And as you said earlier, he had to give in a lot of effort to get that ball going to that much of the field as well. We could see a considerable air swing from the fast bowlers, the pace bowlers. Maybe that will get them to a wicket. Another single off of that ball. We have the end of Adish's over. That was, we could call it expensive, but I believe that Adisha Lakshan, the bowling his first over of the day, is getting a good grip on the field. Yes, he need to get the hang of it, and after a while he will adapt to the field and try to bowl another set of good deliveries. Adesh once again from the Moratuwa end. Setika Vijayatunga on strike, Adesh Almeida with the ball. I think they should aim for the wicket of Setika Vijayatunga because he is a night watchman, and if they get him out very quickly, it's going to advantage the Sebastians a lot more than they will expect. Exactly, Samika. Here's Setika trying to face Adesh out of the crease this time because they're asking for it. The umpire stays silent. They believe that it has hit the pads.
but the decision is denied by the umpire. A brilliant ball by Adesh. It almost looked out. Here's a replay. Look at that air swing, just bouncing right short of the front foot and just hitting it. Yes, Stefan, when we look at that, we saw after the swing, it did hit next to the leg stump. Therefore, it will miss the wicket. That's why the umpire would have stayed with his decision of not out. Exactly, Shamika. Now here's Adesh once again, putting pressure on Setika. Tries for the cover drive. They are confident about it. Setika does not move. The ball goes for four more runs for the Cambrians. That was a wonderful cover drive by Setika. Being a low order batsman, that's just excellent stuff from him. And also, after such a pressurized delivery by Adesh, he just did not let his ground down. Here's the replay once again. Saw the ball coming down to the offside, took the most advantage out of it, just flicked it off with the cover regions. That's why we should say timing matters in everything you do. He did not give that much effort to that shot. He just timed it and played it perfectly. The pressure transfer is on Adesh this time after that boundary. He's setting up the field once again, changing, maybe having something in mind to do. Straight down the ground, straight to the hands of the fielder at mid-off. Another run off of that ball. The runs are now at 20 for the loss of 0 wickets. They're trying to put some pressure on the Sebastian's keeper by scoring boundaries and scoring singles and doubles in his over. Here's Palingu facing off Adesh. We saw that Setika was actually trailing behind Palingu with just a few runs. But now after the boundary, he has gone up to 12. Here's Palingu. That is defended to the keeper in mid-off. Here's Malinto on the screen right now. A brilliant bowler for the Sebastianites. The Sebastianites are discussing. They are loud in the field, especially the wicket keeper and the fielders. Adesh with 2 deliveries remaining. He's going for something. A brilliant bounce. So that was a very good ball. He was in control of the ball. Very good line and length by Adesh. One more ball to go. And it was a bouncer, of course, and it was just moved out of the hitting out towards the offside of the batsman. I very much assume that he's trying for either a tip catch down to the keeper or the slips. Here's Adesh once again, round the wicket this time. Again, well left by Palingu. 20 runs for the Cambrians for the loss of none. 12 overs done. 5 off that over by Adesh. Here is the infamous Western Brass Band of St. Sebastian's College playing their wonderful and robust papare early in the morning, trying to get that spirit going. Definitely trying to hype up all the students here. Right in front of them we have the prefects and the stewards of St. Sebastian's College in the boundary with their wonderful dance moves, and so it is with the Cambrian tent as well. Absolutely, Stefan. Now Adish Lakshan once again about to bowl. We have to talk about yesterday, because when the Sebastianites came on to bat, they had a pretty good partnership in the beginning of the match. They only lost 1 wicket before lunch break, but just after lunch break,
They lost 5 wickets. Back to back, yes, Adisha. A brilliant ball to start off the over. Fernando aggressive with it. Quickly throws back the ball to the bowler. Talking about the wicket-keeper Shefan, he also got out in vain. However, his performance in the season has a significant amount of catches and stumpings as the keeper. I believe 6 stumpings if I recall. 6 stumpings and 15 catches. That is very impressive. A brilliant wicket-keeper for the Sebastian Knights. Adisha, rather a tall player, should try to get off the ball off a higher release point. There we go, cut down the offside. Will that go for 4? Another boundary for Setika. This is wonderful stuff by the Cambrians, putting the pressure on the Sebastian Knights. A brilliant boundary by him. He just tapped away the ball. This is why I say timing matters in everything you do. He just timed and hit it perfectly. Exactly, Samika. The dressing rooms of the Cambrians are going to be very, very happy on this young man's performance, especially being a night watchman. Especially being a great batsman in the early overs so far. We saw him with the pace attack during the Cambrian innings. Just wonderful stuff. He uses that pace and he just times the ball perfectly, because if it was a spin bowler, he would have to give much more effort to score a boundary. But here he just he tried to cut it down the offside once again. Yes, tried for a late cut but was not able to get it. Setika Vijayatunga being a fresher, this is brilliant stuff by him. That was going close off the bat. Shefan doesn't miss it. Yes, Malinta, the vice captain, talking to Setika. And we have Koshendra Fernando, another wonderful batter for the Sebastian Knights in the slip. He's actually mostly seen in the cover regions where he is a wonderful fielder there. But now that he has been moved out to the slip, might get some catches off of it, try to put some pressure behind the wickets. Brilliant bowling by Adisha, and as you were saying, Koshendra Fernando, a brilliant fielder, a brilliant batter, a brilliant all-rounder in all. He took 23 wickets if I recall correctly. It was 28 wickets, Samika. 28 wickets off the right arm off spinner Koshendra. We will see him hopefully at the middle overs, as there is a swing wicket early on in the day for the Sebastian Knights, so they'll get off the paces they have. Setika once again on strike. Yes, Adisha Lakshan. That was wonderful into the batsman's body. Direct hit from the fielder. Aggressive stuff. Are they frustrated as of now? Maybe not. But however, I could say that the Cambrians are in a comfortable position. Yes, Stefan, you're absolutely correct. They haven't lost any wickets as of now, and these two batters are playing wonderfully, scoring boundaries, running in between the wickets. They're just doing everything right for now. So the Bastions do need to somehow put the pressure back on the Cambrians. Here's the replay of the direct hit. An aggressive direct hit as well. That has gone straight to the hands of the keeper, inside the body of the batsman.
We see Paligu multiple times trying to cut down the ball towards the offside. And there you go, ladies and gentlemen. Those are the stewards of St. Sebastian's College down in the boundary. Early in the day, they're just dancing and enjoying. Just hope that they can keep that energy late in the day as well, because that is when their team will need it the most. Mentioning that this is the second 3-day encounter for the Sebastianites, and sometimes most of the other schools as well, because the 3-day cricket encounter was initiated by the Sri Lanka Schools Cricket Association just last year for all the schools. Here's Adesh once again. I think he's getting a hold of the ball right now, getting hold of the pitch. As you saw, the ball he tried for a defensive struck down front, but the ball just tends to go to the offside of the batsman, and that is where he's placed the fielders. Yes, Stefan. Cambrians only 25 for the loss of no wickets. They failed by 189 runs. Adish once again about to bowl. A trail by 189. The strike rate of the Cambrians. It is quite controlled, quite composed. Here's Adesh once again. Another full delivery. We have to keep in mind that Adesh is the third highest wicket taker for the Sebastianites, taking 24 wickets, with his best being 58 for 7 wickets. That is really impressive by a schoolboy. Got to mention once again that Adesh also has another trick up his sleeve. That is the right arm off-spin attack. Same goes to the Cambrian vice-captain Oshandi Silva, who showed both bowling performances in the first innings. Another full delivery, this time down the... Brilliant fielding at mid-on. Just one run off that ball. That was great fielding, actually, just catching the edge of the fielder's hands. If it had been missed, it would have gone for 4, but... Brilliant fielding by Adisha Lakshan, the medium fast pacer. Once again, Paligu about to face Adesh Almeida. You can see that Adesh is talking to his teammates. They're desperately needing a breakthrough here. Here we go, Palingu on strike. Adesh with the ball. This is brilliant stuff by the Cambrians so far, not giving up any wickets. Another front foot defense. So they go for a run. They were almost taking off for a run. However, Malinda gets underneath it. They trailed by 188 runs. Compared to the Sebastianite striking strategy, we could see that the Cambrians are much more grounded, much more slower. However, they are getting their runs going. The scoreboard is sticking for them, unlike the Sebastianites, who went for early boundaries very fast and very frequently. Adesh once again into the body of the batsman again. Paligu refused that single. You can see that Adesh is trying for more full deliveries. Yeah, he's trying to bowl yorkers or full tosses rather, and sometimes in between he bowls a bouncer to surprise the batsman. That's a specialty of Adesh, I believe, but he should just stick to good line and length and bowl like that rather than trying to start many variations.
Yes, especially now that the batsmen are facing a lot of overs from a single bowler. He needs. Yes, Goes down. for a pull shot. Brilliant fielding in the point. That was down square leg. That was by Shenaz Hashain. Wonderful stuff. As I was saying, a batsman has to face a huge amount of overs from a single bowler. So variation is key, because if the batsman gets a hold and if he gets comfortable with the bowling strategy of a certain bowler, then that's going to be dangerous for the batsman. The bowlers especially, I'm sorry. Yes, Stefan, if they adapt to the field, if they adapt to that bowler, then they understand, since they have already faced 14 overs without losing a single wicket, it's going to be pretty tough for the Sebastianites to take a wicket. Brilliant batting by Paligu and Sethika so far. Malinta about to bowl. He has bowled 4 overs. All yesterday he bowled. Only 1 run was secured off of that. It's actually an impressive spell by Malinta so far, and he's come into the attack. Now he is the first spinner of the day. Let's talk about how it will the pitch and the air will affect the spin. So the air will give more interaction towards the ball, and I think the ball will be a little bit slippery for the spinner, so they might have to get a really good hold of it. Here's Malinta. They Ask for it. Not given by the umpire. They take a quick single off of that. They seem so confident, but the umpire stays with his decision of not out. Here's the replay. I think it was tipped in the bat before the pad. That's why the umpire decided to not give out. Yes, also a full delivery, a great bowling arc by Malinta. Just acts kind of as a slow ball. Just, spends so much time to get to the batsman. Silly point in place. Defensive stroke. And we have to talk about Sethika Wijetunga being a fresher and being put in the top order batting. He has to be something very special for the Cambrians. Exactly, Samika. Yes, Malinta once again just giving off 2 runs. Quick single. That has gone down, third man. Vellalaga gets underneath it. Will they go for 2? I believe that they have gone for 2 runs. Yes, they have. Brilliant running in between the wickets by Sethika and Paligu. Building up a good partnership, 30 for the loss of none. Yes, exactly. Partnership. A partnership is what keeps them grounded. Good communication. No hurried actions. This time down the leg side. Straight to the hands of Adisha Lakshan. We see that there's a silly point. Maybe he's trying to catch the ball. Maybe Malinta has some variation, something in mind that he wants to do. Definitely, and I believe that the players are signaling him to change up the bowling attack. Maybe change up. Yes, they are encouraging him for some variation. Yes, Malinta once again. Another defensive stroke. Brilliant bowling by Malinta Silva so far. Last ball of the over for Malinta. Will they get the breakthrough they need? They are asking for it. Once again, denied by the umpire. That was a brilliant over by Malinta, I have to say. Just 4 runs off of that, but Brilliant bowling. There was 2 appeals they wanted to ask, but I think the last ball, it was going away from the leg stump. Therefore, the wicket was missing, so that's why the umpire might have stayed with his decision of not out.
We have the runs at 31 for the loss of no wickets. Once 15 again, overs done. Adisha Lakshan to bowl. Not ball called off by the umpire. Now they came to the Sebastianites are rotating the bowling attack between pace and spin. That's a pretty good combination for the Sebastian. So pace and spin, so that they do not know what might come next. He is not letting the batsmen settle. Field is changed. However, the batsman studies it, which is why he denied the first delivery. Here's Adisha once again bowling his first delivery. Once again called off by the umpire. Adisha is playing tricks with the batsman, just as the man on strike did on the first ball. Tivanka also had a brilliant knock, just had to go. That was the first wicket for the Sebastianite. Tivanka and Kavisha played brilliantly in the first 15 overs, and then finally the Cambrians took the wicket of Tilanka. Adisha gets a wicket bowled. Brilliant bowling by Adisha, and that was Setika. How good was that, Samika? One ball denied by the batsman, next by the bowler, and this time gets the ball off the hands, does not touch bat. Here's the replay, goes straight to the wickets. Brilliant line and length. Setika tried to go for a shot, tried to go down the ground, but he misses it completely. The first wicket of the Cambrians fall. They desperately needed the wicket. 31 for the loss of one wicket. Here we have the new man in for the Cambrians, the captain, Suhas Fernando. You have to keep in mind that he plays for the under-19 national team as well. Such great talents in these schools. We have to mention. Here's a team huddle from the Sebastianites. Right, they are looking for something here. They really needed that wicket, and they finally got that wicket. As I was saying, Adisha Lakshan plays for the under-17 national team. He's using his skills very well in his match. Lets his experience drive the team and himself. First ball of the over, gets a wicket. 5 balls left. He has a massive confidence throughout these 5 balls. Hopefully that he uses it for good. Yes, Stefan, but it's Suhas Fernando, the skipper of the Cambrians, about to bat next. A brilliant batsman for them. Suhas Fernando is a batsman who could take on any bowler, who stays very calm during pressure situations, and he needs to use that very well during these times. So has to face Adisha to bowl. 5 more balls left. Here's Suhas Fernando, the right-handed batsman, facing off Adisha Lakshan. A huge bouncer. That's a dot ball, and I have to mention that the previous ball was like pitched perfectly. He didn't have a chance for it. Setika was going for a shot, thought that the ball would reach a little bit more height. That is why he went with the bat, trying to go on the offside, but managed just the ball did not elevate as much as he thought. Yes, Stefan, he did not really had any concentration towards the ball. Front defense by Suhas Fernando. Halingu and Setika both were
both were comfortable with Adish's deliveries. Yeah, they were putting the pressure on the Cambrians, and the first ball was denied by Setika Wijetunga, and I think Adisha Lakshan denied the second ball on purpose. Maybe he had something in mind that he wanted to do, and then he executes the ball perfectly and takes the wicket of the big man, the fresher Setika Wijetunga. It is the mind game, Samika. It is the mind games in this game of cricket. Suhas getting comfortable, has to get familiar with the deliveries. Adisha once again. Great ball. We hear that Adisha Lakshan, when he's bowling, he grants a lot. So you can understand how much power he's putting towards that ball. Because being a fast bowler, you need to have so much power to bowl that fast. Exactly. I believe I remember one of the English players, Ben Stokes, is also a fast bowler. He has said in an interview that they just run, they just come with the run up, get all that energy and plants their foot and just transfers all the energy to that delivery. Yes, Stefan, I believe he said that their foot has to handle 10 times their body weight. So we have to understand how hard it is to be a fast bowler, especially in the national teams. Fast bowlers are really hard to find because not many people could find that much power within them. Exactly, and the thing is, when this ball leaves your hand with such a speed, it tends to just drift off because of that speed. And you need to have control. So having power with control, that's the key thing of a fast bowler. Yes, Adisha once again. Goes for a pull shot. Brilliant fielding by them. 2 runs off that. Just 2 runs off the over with a wicket. A brilliant ball for Adisha Lakshan. 33 for the loss of 1 wicket at the end of the 16th over. This is great stuff by both the bowler and the new man settling in, Suhas. Obviously he has a lot of experience, but and he uses it for good, Suhas Fernando. And talking about, I was telling before this over that we have great talents from both of the schools. Talking about a very special person is Somachandra De Silva from Prince of Wales College, a right-handed batsman and a wonderful bowler. He played for the first World Cup team of Sri Lanka, that 1975, and he had the first 5-wicket haul in a test match against Pakistan in 1981. He was also the oldest test debutant with debuting at age 39. So that's brilliant stuff produced by the Cambrians towards our country. Brilliant ball by Malintha to start off the over. The stump mic is really aggressive with Shefan's screams. Right. So they are looking for a tight defense here. That is what I believe is going to happen. As you said, Stefan, it's all about mind games. They're trying to talk the batsmen. They're trying to talk within themselves, talk with the batsmen and trying to put them pressure through their words. That's what they're trying to do, as well as bowling brilliantly. Another front foot defense. This time you just saw a small snapshot of Velalage facing an interview. He scored 58 runs, to remind you. A great knock. Just Stefan, when we look at that interview was done by Papare.com. And when we talk about our sponsors and partners, it is an absolute must to mention our joint media partner,
the papare.com because they play a key role in bringing you this live stream to enjoy the 76 Battle of the Goals from the comfort of your home. Once again, a massive thank you to the papare.com. Let's get back to the game. Also mentioning, now you are viewing of Seb's Media. We have wonderful videographers, photographers also giving you coverage and live updates through Instagram and Facebook, through Reels as well. So it is really amazing the job that these young men do. We saw the over by Malinta, which was amazing. 1 run off a 5th as of now. Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මිත්තේ සිංහලේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම Let's go back again with the match. There's a new bowler in. That is Adesh Almeida. Ball go, that's Adish Lakshan. And sorry, the bowling actions look a lot similar. This is why I was confused. Just short of the slip. You know, if he was placed a little bit in front, that might have been a catch as well. Brilliant bowling by Adisha. Very putting so much pressure on the batsman as of now. Paligu to face Adisha. You know, after Setika Vichitunga's wicket, they haven't scored that much runs maybe because Suhas is new to the field and he's not comfortable with the pitch yet. Inside edge. Stefan moves to fine leg, gets hold of that ball. However, they get maximum opportunity of that. They get I believe the Cambrians now have a left-hand, right-hand combination, as Suhas is a right-hand batsman and Palig is being a left-hand batsman. Therefore, it's gonna be hard for the bowlers to bowl consistently, as they have to come up with different variations for the different types of batsmen. And they also have to rotate the field setup a lot. Here's Sadisha once again. Goes down the ground. Has it gone all the way? Yes, it has a boundary for Suhas, a welcome boundary for him. Brilliant stuff by the skipper. As I mentioned earlier, Suhas is a batsman who could take on any bowler at any times of pressure. Therefore, that's a brilliant shot by him. Here's the replay. That was really a stunning shot. Didn't move very much, just planted his feet. Went for that shot down mid-on. No fielders there, so he just timed that perfectly. Got the ball where he wanted to and just flicked it to the ropes. That brings down the trail to 175 runs. Adisha once again. That ball had a lot of air swing. He bowled it away from the batsman, but it swung back into the batsman.
Here we can see how much the atmosphere helps the fast bowlers. Exactly. Now he has placed 2 slips, so that is what he's trying for, obviously. However, he needs I to don't get think- control of that ball. I don't think Suhas expected that type of a ball by Adish Lakshan. Exactly. And talking about how this will affect the seam, here's Adisha Lakshan. So the seam bowlers are going to have a really good time. So down the covers. Century is running towards it, and he gets it. Known for his brilliant fielding, saves the boundary. Just 2 runs off that. That was brilliant running by Sendinu. Brilliant fielding as well. He is actually known for his exceptional fielding, and He's a very great fielder at any given position, and his part very well contributing towards the team, not letting them score runs that much. looking at the replay and the ball before that as well, we saw a lot of swing. He went for a backward power drive, back foot power drive. Once again, Adisha to Suhas. Back for defense to end the over. A dot ball to end the over. That was 7 runs off of that over. Pretty reasonable for the Cambrians. They're pretty good. They needed those 7 runs. 41 for the loss of 1 wicket. Yes, 18 overs done. it is quite an expensive over for the Sebastianites. They have to look in for another breakthrough. This is what it does. So they trail by 173 runs, and the Cambrians should look to reduce the strike rate to get off to the end of the day. And as I was mentioning, the seam bowlers will have some advantage as the grass is a little bit wet, right? So the ball will coat with the grass and also with the moisture of the pitch. So this will soak in the ball, and the seam will become more prominent, right? So a prominent seam will mean that this is an ideal condition for the seam bowlers, getting more control. Here's the spinner, Malinta. But even it is ideal for the pacers. Malinta seems to be giving the pressure for the batsman as well. He does not care if the pitch is set for fast bowlers. He's there to take the wicket. Stefan encouraging Malinta. And I believe Suhas has not yet faced Malinta. Looking at his spell, great stuff. 6.2 overs, 6 runs of it only. So hasn't given much runs. Yeah, barely 1 run of every single over. And when we talk about Khaliga Pereira, he's a second-year college left-handed batsman. He has played 8 matches for this season and has scored a total of 209 runs. 8 matches, 209 runs. That's quite impressive. However, he is trying to hold his ground a little bit, not just going for the big shot as the Sebastianite batsmen did. Perhaps now that the skipper is in the field, he's just trying to get through the overs, let Suhas take control of the match and contribute little by little by scoring 1 or 2 over. Brilliant ball to end of the over. A maiden over by Malinta. He bowled about 4 to 5 maidens yesterday as well as today. So that's a brilliant bowler for Sebastian. Here's the Sebastianite stewards waving on their flags and their dance moves as well. It is really great how all these schools come together during big match season. Here's prefect of game and the master in charge of cricket for the Sebastians, both playing a crucial role for the development of the team. Have to mention big shout out to them as well. Back to small discussion on the players given to the Sri Lankan team by
these two schools. We have Ramesh Kalvitar, the 1996 World Cup winning wicketkeeper, who was from St. Sebastian College, captain the 1988 team, big match team. And here's Director Reverend Father Darshana, along with a few officials from Prince of Wales College. It's a great sight to see, as I said, all the schools coming together. Yes, Stefan. We have to talk about Dilip Mendes as well. An old player who captained the Sri Lanka cricket team in the first ever Test cricket history. Koshendra brought into the field a change of attack. Oh, that's a good one. A good one to open his over. Straight to his hands, back to him. Koshendra being the second highest wicket taker for the Bastians. He need to somehow take the wickets because he plays a crucial role in this match. So he is a right-handed off spinner. Koshendra Fernando, a wonderful batter as well. Right-handed off spinner, as in he turns the ball away from the Yeah, in the case of Suhas, who's a right-handed batsman, he goes into the body. Here's him once again. Yes, it does have a little bit of turn to it. It grips to the pitch and just diverts towards the spinning direction. Koshendra once again. flick towards the leg side, straight to the hands of Shenaz Hussain. They'll get one run off that. Here's Palingu, the left-handed batter, now facing Koshendra. This means, as you said, the ball will go away from the batsman. And if I am correct, the captain will have a slip fielder. Yes, he does. And here's the new silly point. We have Fernando. Full deliveries by Koshendra, pitching just short of the feet of the batsman, not giving enough time for the ball to get some height. I believe he's trying for something quite innovative here. Another defensive stroke to end the over. Just one run off Koshendra's over. We do have to give a huge shout out to ABANS here once again we see the students, the school tent of St. Sebastian's College, the prefect dancing to the Western Branch dance. What is your guess for the next bowler, Saika? I believe it's going to be Adisha once again. Yes, Adisha has put a lot of pressure by taking the wicket and limiting the amount of runs that the Cambrians need. It is right for Adisha Mehta to put Adisha once again ball towards them. Oh no, it is Malinta. Spinners back-to-back here for the Sebastianites. We did so when Koshendra was bowling. He did have a little bit of turn, so it is a little favourable for the spinners. I believe there are some cracks on the pitch. The Cambrians trailing by 172 runs. Malinta with the first ball. That has gone down. Tried to cut it down. So as I was saying, both the off spinners going in for a more full delivery, just bowling to the slot. I wonder what would happen if they just ball a little bit shorter, just in the middle of the pitch. Once again,
hits the bat close to the ground. Shinaz Hussain collects it. Not that much power off of that shot. Suahas only scoring 9 runs over 16 balls, going for a lot more defensive approach. But we have to talk about Paligu. 12 runs scored for 59 balls. Going for a very defensive stroke, goes for a shot. That is aggressive. Hits the field right close at the pitch. They need runs, they need a boundary. They're desperate for a boundary. We can see the impatience of the Cambrians right as of now. They want to put the pressure on the Sebastian somehow. Another defensive stroke. You know, we see Paligu trying to somehow get on strike as he's always trying to run with Suahas. Now on field are two experienced batters. Not that Setika was not good. He was just a little less experienced, but proved his prowess by getting a few boundaries early on in the innings. Suahas and Paligu showing their class, showing their experience to the Sebastianites by batting very calmly and very confidently. So Suahas, as soon as he came, he scored a boundary to Adisha Lakshan's over. That shows. They're asking for it. The keeper gets his hand off the ball, but no response by the umpire. However, there's a dot ball to end another maiden from Alinta. You have to keep in mind that Malinta Silva and Netu Lanuhas, both two brilliant spinners for their respective teams. Malinta for the Sebastians bowling many maiden overs, as well as Netu Lanuhas, who took many wickets and bowled many maidens, as well, limiting this run score for 214 runs. Exactly. Here's the Cambrian cheer from their school tent. Yes, they need this one desperately. The Cambrians are now in a safe position. However, they need to increase their strike rate. Koshendra into the bowling attack once again. Here's Koshendra once again. Brilliant bowling by Koshendra. Straight to the hands of Malinta, the vice captain. We do have to keep in mind that the Sebastianite bowling attack consists of many spinners rather than fast bowlers. We only saw two fast bowlers as he hits it big. However, the slow outfield favors the fielders as they get underneath it. 2 runs off that ball. Stefan, as you saw, if the Cambrians was to bat yesterday, it was more of a dry outfield. Therefore, a shot like that would have gone to the boundary very easily. Exactly. Now you can see the partnership of the both batsmen. 13 runs off it. Look at the field placement. Kavisa was placed there. Gets his hands on the ball. Maybe for the first time in the day. However, I have to mention that they have well estimated where the ball will go. Just looking for some early breakthroughs, the Sebastianites. They trailed by 170 runs. Wonderful stuff by Koshendra. Paligu well defending Koshendra's off-spin attack. As I mentioned earlier, Paligu was a little bit impatient. He wanted to score a boundary, and we saw that him attempting to go for a shot. I think he was attempting for a 6 rather than a boundary, but he just couldn't attack it well with the bat. And end of the
22nd over, just 2 runs off that 44 for the loss of 1 wicket. සාධාරණ ගමනකට Life is good. LG ABANS. Consistent for life. It's a whole new world. It's a whole new world. It's a whole new world. Oh, babe. Ladies and gentlemen, we are back again with the live stream. I believe it's the 23rd over we are about to face now. Yes, something that is correct. Looking at the field, we have both the teams in for 8 drinks break. Right? So, have to mention, in the first day, the drinks break was very crucial. Here we have the scorecard. Malinga Setika, Suhas on strike. Setika gone for 20. Setika, being a fresher, scored the highest as of now, scored 20 runs over 48 balls. He was kind of like, he went for a defensive approach rather than aggressive, but in the last 2 overs, he tried to go for an aggressive method of play, but unfortunately he got out. Yes, we see scoreboard still at 44 for 1. As I said, these breaks, the lunch break, the tea break, the drinks break, crucial for both the teams, as the fall of wickets, either the fall of wickets or very hard hit runs received after the break. Yes, Stefan, as you saw in day 1, before the lunch break, the Sebastianites were at 60 for the loss of 1 wicket, or something near to that score, as I remember. But just after the lunch break, they lost back-to-back 4 wickets. That's something that was very advantageous for the Cambrians. But then after the tea break, Senidu and Belalage built up a brilliant partnership, bringing up the 50, the half centurion Belalage. Very good 50 by him as well, and then just after that they also lost the other set of wickets. Yes, now we see the players disperse the batters to the crease. The current partnership, 13 of 44, Palingu scoring 4 runs off 21 balls. Who was the opener for Cambrian, still at 14 runs, and Suhas, who is at 9 runs. We also see the Cambrian student tent erupting with fun as well. The prefects with their usual dance, the batsmen are stretching. Malinta on the bowling attack once again. Is Shefan again and again getting into the batter's minds, getting into a good position with the bowler right here, trying to get him through, trying to encourage him.
Defensive stroke to start off the over. Malik Silva with the dot ball. Suhas has not much experience as of now facing any of the bowlers of the Sebastianite side. He goes for a front foot shot. Sendinu gets underneath the ball. I think they exchange for a single after a long time. Yeah, he took a little bit of steps and then perhaps tried to flick it towards the leg side, but unfortunately there was a fielder for him. Yes, exactly. Malik Silva's runs given go from 6 to 7. That is rare, as you saw him defending the bowling attack. Palingu with another defensive stroke. You know, we see that all the fielders are near the batters. They are not distributed. You can hear them saying Velalage's name. Brilliant fielder. Stefan knows where the fielders are positioned, calls on to the respective fielder at the position to get hold of the ball. Another dot ball by Malik. That was a close one. Malik was almost convinced, however, they do not get a wicket off of that. Just one run off that over. 45 for the loss of 1 wicket. Another great over. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හය හතරනු තේරෙන කාලේ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heart beat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම නැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයග්‍රාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම Defensive stroke to start off the over, and it's Koshendra Fernando once again. You know, we have to talk about the weather as well. A brilliant sunny day here at the Soysa Stadium, Moratuwa. Look at the field now. The fielders are spread out, not having the batter in a chokehold. The fielders are more spread out. Maybe Adesh understands that now that they are well set with the wicket and the bowlers, they will go for more big shots. Turn towards the batsman. Brilliant ball by Koshendra once again. Suhas Fernando not going for that many big shots as of now. He's just trying to understand all these variations of the spinners as well as the fast bowlers. Now that is bowled, that's pitched a little short. So maybe he's looking for more turn and go for an unpredictable turn towards the batsman. The Soysa Stadium, Moratuwa, is known for very favorable for the spinners as well. Therefore, they're trying to get the maximum advantage out of it. And we saw an open wicket shot by Suhas, who tried to flick it down to the offside. He tried to play an inside out, but unfortunately he couldn't do that. The ball was not up to his expectations. The first maiden for Koshendra.
No runs off that ball. Wonderful over. The Cambrians are at 45 run and trailed by 169. Wonder එක be the wonder. සාධාරණ ගමනකට Malinta once again to bowl to Paligo. The strike rate has definitely gone down just by a little bit. And he goes for a front drive down the leg side. The Cambrians haven't scored a boundary in a while. Just after Suhas's boundary, I believe they did not score anymore. They just went for singles and doubles because after they lost the important wicket of Setika Vijayatunga, they're trying to somehow build back the partnership, but rather just trying to stay in the wicket without losing their own. Exactly, now it's the second day, it's just in the middle, right? So they are holding their ground. But to Malinta's deliveries, we have the field set up just a little closer to the batsman. Just one run off that over. As of now, only one run is given. He decides to leave the ball rather than hitting it. When we talk about Sohas Fernando, he's a fifth-year colorsman, a right-hand batsman, a right arm off spinner, and a all-round in total. They take a quick single off that. Kavisha moving towards point for that recovery. That was a good one. And last, Samika, what do you think? If would Malinta be able to pull off something good up his sleeve? Malinta was bowling many maidens. He was pressurizing the batters, so he does have a chance of somehow taking the wicket because he had two appeals. He asked for both of them, but the umpire did not give them out. End of that over, just 3 runs off the over. They finally scored some runs to Malinta's overs. Exactly, so both of them were appeals for LBW, meaning that the right line and length would just get him through to a good wicket, a much needed breakthrough for Sebastian. There was an appeal for a tip catch as well. It was also not given by the umpire. Trailed by 166 runs as of now. Back again. Yes, Koshendra, the off spinner once again. Koshendra has already bowled 3 overs and only 3 runs has been scored. That's like 1 run off an over. So brilliant bowling by him as well, being a complete all-rounder for Sebastian. They've asked for it, but I think it is just going down the leg stump. Yeah, I don't think it turned enough for it to hit the stumps. Therefore, it is going after the off the leg stumps. Oh yes, yes. Now that you mentioned it, now I realize it is an off spinner. But however, the ball just went into the leg stump of the left-hander. His line was kind of off. Clears the gap, finds the fielder down in the deep. 1 run off that.
1 run off the over so far, 3 more balls to go. Here's Koshendra moving around the wicket to bowl to Suhas, the right hander. That was wonderful. Ball hits just the bottom of the bat. Doesn't get much height to the ball. And I believe that Suhas also estimated it. Here's Adesh signaling something to his fellow player. Straight to the hands of Silly Point. Just 1 more ball remaining of the 25th over. Only 1 run is needed for the Cambrians to score 50 runs in their team. Yes, they'll reach the half-century mark of 1 run. Here's Koshendra with the final delivery. Another defensive stroke. 50 up for the Cambrians with that quick single. 50 for 1. End of the 26th over. We will now be handing over the commentary to our Sinhala commentators. Thank you. සුබ දවසක් වේවා ක්‍රීඩාලෝලී හිතතුනේ ඔබ එක්වන්නේ 76 වෙනි මොරටු මහා රන් සටනේ දෙවැනි දවසත් සමගයි. ඉතින් අද ඔබ සමග විස්තර විචාරය දෙන මම ඉදුවර සුවාරි ස්මාර්ට් සමගම රැඳී සිටිනවා තවත් විස්තර විචාරකයෙක් සිදු දැසක් ඉහළ. ඔබට පෙනී යනවා මාලින්ද සිල්වා තමයි පන්දු යොමු කරමින් සිටින්නේ. මාලින්ද සිල්වා පන්දු වාර 10ක් තුලදී සාන් සෙබස්තියාන ලකුණු 10කට සීමා කරමින් තමයි මේ පන්දු වාර ටික වේස් කුමාර් වෙත එල්ල කරේ. මේ ලැබෙත මාලින්ද විපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙහෙල අපිට පෙනී ගියා පළමු කඩුල්ලෙන් පසුව පාලිකු සහ සුවහස් කණ්ඩායම් නායකයා හොඳ සමබරතාවයක් ගොඩනැගුවා වේස් කුමාර පිළට එහෙම නේද? ඔය දුර අවශ්‍යයෙන් උන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ හොඳ සමබරතාවයක් ගන්න තමන්ගේ ඉනිමන් ශක්තිමත් කර ගැනීමට. මාලින්ත නැවතත් එක් ලකුණක් සඳහා ඉක්මනින් පැති හොමාරු කර ගන්නවා. ලකුණු සංග්‍රහ ලකුණු පාලිකු සහ සුවහස් හොඳ සමබරතාවයක් ගොඩනගමින් යන බව අපට පෙනිය. එසේ වෙතත් වේස් කුමාර් කණ්ඩායම 50ක් අවසන් කඩුල්ලක් ලැබී නැවතත් මලින්ත දිවසි ප්‍රහාරක් පන්දු ඇදී යනවා. දැන් සමා වෙන්න පහර සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ පාලිකු පාලිකු උදෑසන සිට මෙම දිවසි ප්‍රහාර උත්සාහ කරා ඒ බව අපි දුටුවා. පන්දු ඇදී යනවා පන්දු රකින්න යකට එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 52යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. ඔවුන් අපි දුටුවාම පන්දු වාරයේදී ඔවුන් ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. එයක් පැතිමාරු කර ගැනීම මගින්
වගේ මේ අවස්ථාවවල විට අපි පිටිකරුවන් දෙදෙනා ගැන කතා කරොත් පළමු ආරම්භක පිටිකරුවා ඔහු පන්දු 77ක් තුනේ ලකුණු 18ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේ ඉක්මන් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීමට පිටියට පැමිණි කණ්ඩායම් නායකයා සුව Life is good. LG ABANS. Consistent for life. It's a whole new world. It's a whole new world. It's a whole new world. Oh, baby. Fernando පන්දු යවන්න. පන්දු රකින්න සේනාස් පස්සේ එක් ලකුණකට පමණක් පන්දු සීමා කරනවා රේස් කුමරු. එසේ වෙතත් අපි කතා කරොත් ශුද්ධගේ පන්දු වාරයකට පිළිබඳව ලකුණු 6ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඔන්නේ අනිවාර්යෙන්ම නැවතත් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම් කොසේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු. පන්දු යදී යනවා. පන්දු රකින්නගේ අතට නැවතත් පන්දුවෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තවත් ලකුණු පන්දුවක් ස්කෝර් එනීමට. නැවතත් පන්දු යවීමට කොෂේන්ද්‍ර පන්දු යවන්න පැමිණෙනවා. යොමු කරනවා. ප්‍රබලිල්ලීමක් දැවැන්තිල්ලීමක් නමුත් නිසුරු නිහඬයි. වශයෙන් අපිට මෙලියන් සංසදස්සේ අත්දැකීමේ පන්දු ආරය අපි දැන් පස්කේ Sebastian පීඩනයේ තමයි සිටින්නේ. උන්ට මේ කඩුල අවශ්‍යමයි. නැවතත් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතී මාරු කරගන්නවා. අඳුරකින් අසෙන්දිනු. වගේ අපි කතා කරොත් මෙහෙල ඊයේ දිනේදී කඩුළු 6ක්ම ඒක නෙතුල් අනුහස් සහ අනෙක් දුසන්දු සිල්වා අතර ඒ කඩුළු 3 බැගින් බෙදී ගියත් ඔවුන් දෙදෙනාම දඟපන්දු යවන්න. නමුත් අද පළමු කඩුල්ල දවා ගැනීමට හැකි වූ ආදීශ ලක්ෂාන්ට ඔහු වේග පන්දු යවන්නේ. ඒ කියන්නේ පිටි අන තීරුවේ යම්කිසි වෙනසක් සිදු ඇති බව තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. පන්දු යවනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ පන්දුවේ. ඔබ සඳහන් කළ පරිදි අත වශයෙන් මේ අවස්ථාවේදී පළමු ආරක්ෂාකාරී පහරක් සිලිපොන් ගතේ පන්දුව. ඔහු උත්සාහ කරා ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. සැනින් පන්දු රකින්නම් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ වගේම මෙහෙල අපි කතා කරොත් ඒ පළමු කඩුල්ල ගැන ඊයේ දිනේදී පැමිණි සේතික ඒකේ රාත්‍රී රක්ෂකයා හැමලෙන්ද නයිට් වොච්මන් තමයි පළමු කඩුල්ල ලෙස දැවී ගියේ අදීශ ලක්ෂන්ගේ වේග පන්දුව හමුවේ. ඒ තාමත් ලක්ෂ පන්දුවකදී තමයි ඒ ආකාරයෙන් දැවී ගියේ. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. මලින්ද වෙතත් සඳහන් කළ යුතුයි වේස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කලින් සහ සුවහස් දැවැන්ත සම්බන්ධතාවයන් පවතින බව. අනිවාර්යයෙන්ම මේ සම්බන්ධතාව තමයි වේස් කෝඩ් මේ අවස්ථාවේදී අත්‍යවශ්‍යම වන්නේ. මලින්ද සිල්වා ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. වගේ මේ ඊයේ දිනේදී නෙතුල් අනුහස් මෙන්ම අද දිනේදී මලින්ද සිල්වා වේස් කුමරුන්ට පීඩනය එල්ල කරන බව තමයි පෙනී යන්නේ.
මන්ද දග පන්දු යවන්නේ කොහොමද මෙවැනි ආහාරයට පන්දු යවදී තරමක් අසීරුයි පිටිකරුවන්ට පහර එල්ල කිරීමට ඒකයි යොවුන් ආරක්ෂාකාරී ප්‍රතිපත්තියක් අනුව යන්නේ. තවත් ආරක්ෂාකාරී උන් කොච්චර ආරක්ෂාකාරී ලෙස ක්‍රියා කරනවද කිව්වොත් මලින්තගේ පන්දුවාර 11 දී මොවුන්ට ලබා ගැනීමට හැකිනේ ලකුණු 12ක් පමණයි. නැවතත් මලින්ත තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. අපිට සරින් සැරේ පෙනී ගියා ඒ මලින්තගේ පන්දුවාරවලදී අනිවාර්යයෙන්ම සිලිකොයින් ක්‍රීඩකයෙකු හෝ එසේ නැත්නම් ස්ක්වෑලික් ක්‍රීඩකයෙකු අනිවාර්යයෙන්ම මේ ළඟට ගෙන්න ගන්නවා මන්ද. ඕන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේම කඩුල්ල. ඕන් සාන්සෙබස්වරන්ට අවශ්‍ය කරන්නේම කඩුල්ල. අනිවාර්යයෙන්ම හෙළබ නිවැරදි. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි දැක්කා මේ දෙක කළා මේ වලින් මේ පන්දු වාරයේ තුලදීම ලකුණක් නැවතත් මලින්ද පන්දු යැවීමට පැමිණෙනවා. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. පිටිකරුවා පීඩනයෙන් ලක් කරමින් මලින්ද තමාගේ සුපුරුදු පන්දු යැවීම භාවිතා කරන අයුරු තමයි අපට පෙනී යන්නේ. කෙසේ වෙතත් සන් සෙබස්ටියන් කණ්ඩායමට අවශ්‍යම මොහොතක් තමයි මේ. අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙල වරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. හතරේ සීමාව වෙත ඇදී යනවා. මලින්තගේ අවසාන පන්දුවේදී වේස් කුමරුන්ට ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. අනනුද හතරේ පහරක් මලිගුගේ පිටෙන් ඕමිහෙල ලොෆ්ට් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලකුණු 58 දක්වා වේස් කුමර ලකුණු පුවර ඉහළ යන්නේම හතරේ පහරත් සමගයි. තවමත් ප්‍රබල පිටිකරුවන් දෙදෙනා රැඳී සිටින ක්‍රීඩා පිටියේ සාන් සෙබස්ටියන් බලාපොරොත්තු වන්නේ එම කඩුල්ල තමයි. එලෙස මලින්තගේ අවසාන පන්දුවේදී හතරේ ප්‍රහාරයකින් මලින්තට පිළිතුරු සපයනවා එම ලකුණු පන්දු හමුවේ. එසේ වෙතත් වේස් කුමර කණ්ඩායමේ පණිගු සහ සුවහස් ලොකු සමතාවයක් ගොඩනගා යන බව අපට වෙණිය යනවා. වේස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පණිගු ලකුණු 19ක් සහ සුවහස් ලකුණු 18ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉහළ ක්‍රිකට් තරගයකට සුදුසුම කාල ගුණයක් අද මේ වන විට දිසොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේදී අපිට දක්නට ලැබෙන යත් වාසිදායකයි මේ තරගය සඳහා. නැවතත් කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු ආරක්ෂාකාරී පහරක් එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. ඊයේ දිනේදී සාන් සෙබස්ටියානෝ ලකුණු 214ක් පමණ රැස් කරගත්තේ සියලු දෙනා දැවි. නමුත් දැන් වේල්ස් කුමරුන්ට තවත් ලකුණු 155ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ පළමු ඉනිම ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. අපි බලමු කුමක් සිදු වේවිද කියා. උන්දිවර වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම ලොකු අභියෝගයක් ඉල්ල කරමින් සිටිනවා සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයට. පන්දු යවන්න කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු. කොෂේන්ද්‍රගේ පන්දු හමුවේ වුන් උත්සාහ කරන මේ ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා උන් තරමක ආරක්ෂාකාරී පහරක් සමග ඉක්මනින් එම පැති මාරු කර ගැනීමේ නිරත වන අයුරු තමයි අපට පෙනී ගියේ. කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු දකුණක් දග පන්දු යවන්න. එසේ වෙතත් වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම කඩුලක් පමණක් දැවි ලකුණු 60ක් රැස් කරගෙන අවසానයි. මිහිල දැනටමත් ලකුණු 60ක් ලබාගෙන අවසන් උන්ට අවශ්‍ය වන්නේ තවත් ලකුණු 154ක් පමණයි. ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් යොමවනවා. ඔව් පන්දු ඇදී යනවා.
පන්දු රකින්නාගේ අතට ඔය අවස්ථාවේදී පියවරක් ඉදිරියට පැන තමයි පහර එල්ල කරන්නේ. නමුත් ඔහු බලාපොරොත්තු වූයේ 4 පහරක් නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. මලින්ත සිල්වා සිටියා පන්දුව රැක ගැනීමට. නැත පන්දුව එමට සූදානම් කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු. යොමු කරනවා. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සාන්සිබස්තියානව බලාපොරොත්තු වන්නේ මෙම පලිඟුගේ හෝ සුහස්ගේ කඩුල්ල. ඒ වගේම වේල්ස් කුමරුන් මේ අවස්ථාවේදී වුන් ක්‍රියා කරන අයුරු ඉතාමත් සාර්ථකයි. මන්ද වුන් ආරක්ෂාකාරී ලෙස තමයි පහර එල්ල කර යුත්තේ. ඔනික්මන් පහරවල් සඳහා ගියොත් එය තමාගේ පළමු දෙවනි කඩුල්ල දැවීමට අවස්ථාව වනු ඇතිනි. දෙවැනි ලකුණු සඳහා පැමිණෙනවා. ඔව් ඉක්මන් ලකුණු දෙකක්. සමවෙන්න ඉක්මන් ලකුණක් වුන් උත්සාහ කරා දෙවැනි ලකුණ සඳහා යෑමට. නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. ඉක්මන් ලකුණක්. අපි මේ අවස්ථාවේදී අගය කළ යුතුයි සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීමේ සැලැස්ම. අපි කතා කරගෙන හිටියේ මෙහෙම වේල්ස් කුමරුන්ගේ මේ කඩුල්ල ඔවුන් ආරක්ෂා කරගත යුතුමයි. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් මෙවැනි පන්දු බොහෝමයක් තවත් ඉතිරි වී තිබියදී ඔවුන් ආරක්ෂාකාරී ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ එවැනි පසුබිමකදී. අපිට පෙනී යනවා පිතිකරුවන් දෙනා පලිගු සහ සුවහස්ගේ සමත්තාව ලකුණු 31යි. මෙතන පළමු කඩුල්ලෙන් පසුව ගොඩනැගූ එම ප්‍රබලතම සමත්තාව මේ බවට ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ මෙම සමත්තාවයි. ඒ වගේම සාන් සෙබස්තියානන්ට අවශ්‍ය වන්නේද මෙම කඩුල්ලයි. පලිඟු ලකුණු 11යි සුවහස් ලකුණු 20යි. මේ වගේ මිහෙල වුන් ආරක්ෂාකාරී ලෙස තමයි ක්‍රියා කළ යුත්තේ. මන්ද මලින්ත වගේ පන්දු යවන්නනුත් ඉන්නවා මෙම තරගයේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන තරුණ ක්‍රීඩකයෙක්. නිදැල්ලේ හරිනවා ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි සඳහන් කරා වගේ මිහෙල පිතිකරුවන් තරමත් ආරක්ෂාකාරීව හෝ නිදැල්ලේ හරමින් තමයි මලින්තගේ පන්දු හමුවේ ක්‍රියා කරන්නේ. නැවතත් මලින්ත ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් තරගයේ පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ලකුණු 51ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ. ඔව් මිහෙලෙක් ලකුණු 151ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ. සාන් සෙබස්තියානන්ගේම ලකුණු 214 සීමාව අභිබවා යාම සඳහා. කණ්ඩායමේ උපනායක මලින්ද සිල්වා තම කාර්යභාරය මැනවින් ඉටු කරනවා. ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේම කඩුල්ලට. නමුත් කඩුල්ලට යා ගැනීමට අවස්ථාවක් නොලැබුණත් නිලකුණුව ඔවුන් සීමා කර තැබීමට මලින්ද සිල්වා සමත් වෙනවා. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි දැක්කයි දුවර මේ පන්දු වාරයේ තුලදීම ඔවුන් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරවල් යොමු කළා තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙල. නැවතත් මලින්ත. ඔව්. තවත් පහරක් එල්ල කරනවා. තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. ඔය අවස්ථාවේදී අගය කළ යුතුයි සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීමේ සැලැස්ම. මලින්ත නිසි අයවරෙන් පිටිය සකසා ඇති අයුරු තමයි අපිටින් පෙනී යන්නේ. ඔවුන්ට 4 සීමාව වෙත පන්දුව යැවීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේම නැහැ. තවත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. පන්දු රකින්න ශෙනාස් හෂේ ලකුණකට අවසරයක්. පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවටයි ඔබ මේක් වන්නේ. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාව වන විට පලිඟු සහ සුවහස් සමව ලකුණු 21 බැගින් දායකත්වය ලබා දීලා තියෙනවා වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමට. සමග පන්දුවාර 31ක් අවසානයේ කල්ලු එකක් පමණක් දැවි ලකුණු 63ක් රැස් කර තිබෙනවා. ඒ වගේ මෙහෙල ඊයේ තරගයේදී පලිඟු ආරක්ෂාකාරී ලෙස ක්‍රියා කරමින් ලකුණු 6ක් පමණක් වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමට සීමා කරමින් ඔහු ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියා කරේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ සඳහායි. ඔහු අද දවසේ ක්‍රීඩා කළ යුතු ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ නිසා තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීම තමයි ඔහු ඊයේ දවසේදී සිදු කරේ. එම කඩුල්ලේ උපරිම වාසිය අද වෙද්දී පලිඟු ලබා ගන්න බව තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. අවශ්‍ය මිදුවර
සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ දවාගත යුතු කඩුල්ලක් ලෙස නම් කළ හැකි. මෙන්න නවක පන්දු යවන්න පන්දු යැවීමේ වෙනසක් ෂෙනා හෂේන් ගෙන්වන ලබනවා පන්දු යැවීම සඳහා. දග පන්දු යවන්න. ෂෙනා හෂේන් කැදවා තිබෙනවා කණ්ඩායම් නායකයා ආදේශ අල්මේදා විසින් පන්දුව යැවීමට. ඊයේ දිනේදී අර්ධ සතකයක් රැස් කර ක්‍රීඩකයා දුනිත් වෙල්ලාලගේ අපිට පෙනී යනවා සාන් සෙබස්තියානු ඉනිමේ කොදු නාරටිය. මොරටුවන්තේ සිට සෙනාෂ් හෂේන් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතී මාරු කර ගන්නා දෙවෙනි ලකුණ උත්සාහ කරනවා. ඔව් දිව එනවා. එයත් සමග දෙවෙනි ලකුණත් ලබා ගන්නවා. සෙනා සසෙන්ගේ පළමු පන්දුවේදීම ලකුණු දෙකක් සඳහා පැති මාරු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා වෙල්ස් කුමරුන්. කෙසේ වෙතත් වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායම ලකුණු 65ක් ලබාගෙන අවසාන කඩලු එකක් පමණක් දැවි පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා තවත් ලකුණු 149ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔව් පන්දු රකින්නාගේ අතේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. පිටිකරුවන් තම කාර්යභාරය මැනවින් ඉටු කරන ඔවුන් ප්‍රහාරාත්මක ලෙස ක්‍රීඩා නොකර සිටියත් අඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගන්නවා. නැවතත් සෙනා ශාසයෙන් මොරටුවන්තේ සිට දැඩි ඉල්ලීමක් නමුත් නැවත වාරයක් විනිසුරු නිහඬයි. නැවතත් එහි පුනරූපණය අපිට පෙනී යනවා. පිත්තේ දැවටෙන්නේ නම් නැහැ නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. දෙවනවා මොරටුවන්තේ සිට අවත් පහරක් පන්දු රැකගනු ලබන්නේ අවකලාපයේ සිටින පන්දු රකින්නා විසින්. ඒ වගේම දැන් සිටින පිටිකරුවා කණ්ඩායම් නායකයා සුහාස් ප්‍රනාන්දු ගැන කතා කරොත් ඔහු 5 වෙනි වසරේ වර්ණලාභියෙක්. ඒ වගේම දකුණත් පිටිකරුවෙක්. දකුණත් ඩග පන්දු යවන්නේ. තවත් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. හොඳ පන්දු රැකීමක් සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. සුහාස් ප්‍රනාන්දු කණ්ඩායමේ අත්දැකීම් බහුලතම ක්‍රීඩකයා තමයි නායකයා ලෙස තනතුරු දරා තිබෙන්නේ. ඔහුගේ අවුරුදු 5ක එම මොරටු මහරංසාරණයේ අත්දැකීමෙන් ඔහු ලබාගත් දැනුම පාවිච්චි කර ඔහු යමක් කරාවිද කියලා බලමු අපි. ඔව් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ එම පන්දුවේ. එලෙස සෙනා සසෙන්ගේ පළමු පන්දු වාරය අවසන් වෙනවා. අපි බලමු ඉදිරි පන්දු වාරවලදී ඔහු මීට වඩා දෙයක් කරාවිද කියා. ඒ පන්දු වාරෙන් වෙල්ස් කුමරුන්ට ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ ලකුණු 3ක් පමණයි. කෙසේ වෙතත් පන්දු වාර 32ක් අවසානයේ කඩලු එකක් පමණක් දැවි ලකුණු 66ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. වෙල්ස් කුමරුන් ප්‍රහාරකාරී ලෙස පහර දීමට නොගියත් ඔවුන් ආරක්ෂාකාරී ලෙස තමයි තමාගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරන්නේ. මන්ද ඔවුන් දන්නවා ඔවුන්ගේ අතේ තමයි පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණය තිබෙන්නේ කියලා. එය ලබා ගැනීමටයි ඔවුන් මේ වෙර දරන්නේ අපිට පෙනී යනවා. කෙසේ වෙතත් පළමුවන කඩුල්ල ලෙස ආදේශ අල්මේදා වේග පන්දු යවන්න පළමු පන්දු වාර කිහිපය එල්ල කරා. නමුත් ඉන්පසු කුමක් සිදු වුවාද යන්න අපිට දැන ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහුව නැවත කැදවිය යුතුයි. නැවතත් මලින්ත සිල්වා කණ්ඩායමේ උපනායකයා පන්දු යැවීමට පැමිණෙනවා. කඩුබැද්දන්තේ සිට දකුණත් දග පන්දු යවන්න. විනිසුරු පසු කර පැමිණෙනවා. දකුණත් දග පන්දු යවන්න. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් මලින්ද ගැන කතා කරොත් එහෙම ඌට පන්දු වාර 13ක් අවසානයේ ලකුණු 17ක් පමණයි පහර දීලා තිබෙන්නේ. ඉතින් අපේ තහවුරු වෙනවා යම් කිසි විදියකට ලොකු අභියෝගයක්
සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ ඕ මිහිල අපි නැවත වරක් මතක් කරනවා වගේ මලින්තගෙන් උන් බලාපොරොත්තු වන්නේ කඩුල්ලක්. ඔව් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කරගන්නවා. දෙවෙනි ලකුණ සඳහා අවස්ථාවක් නැහැ. අපි කතා කර හිටියේ මිහිල මලින්තගෙන් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන්නේම කඩුල්ල. නමුත් එහි අතුරු ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වේල්ස් කුමරුවන් නිලකුණ පවත්වා ගැනීමට තමයි සාන් සෙබස්ටියානෝට හැකිවන්නේ මලින්ත හරහා. මම හිතනවා කණ්ඩායම් නායකයාගේ කැදවීම ඉතාමත් හොඳ තීරණයක් කියලා. කෙසේ වෙතත් තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පළඟු ලකුණු 21ක් සහ සුවහස් ලකුණු 23ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 147ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ වේල්ස් කුමරුන්ට පළමුවෙනි ඉනිමේ ජයග්‍රහණය සඳහා. පිටිකරුවා පළඟු පන්දු යොමනවා කඩපැත්තන්තයේ සිට ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් සඳහා අවසරයක් නැහැ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. මලින්ත වේල්ස් කුමරුවන්ට ලකුණු ලබා නොදී නිලකුණ පවත්වා ගන්න එක තමයි ඔහුගේ මේ අවස්ථාවේදී කාර්යභාරය වී තිබෙන්නේ. අපි බලමු කුමක් සිදු වේවිද කියලා. රිවර්ස් ස්විප් පහරක් පන්දු ඇදී යනවා හතරේ සීමාව වෙත. පන්දු රකින්නෙක් නැහැ. එයත් සමග තවත් ලකුණු 4ක් පලිගුගේ පිටෙන් වේල්ස් කුමරිනිමට අනර්ග රිවර්ස් ස්විප් පහරක් මිහෙල. ඔය අවස්ථාවේදී පලිගු විසින් හොඳ පහරක් තමයි එල්ල කරේ. අපි දුටුවා මීට පෙර පන්දුවකදීත් පලිගු එම රිවර්ස් ස්විප් පහරට උත්සාහ කරා. නමුත් සාර්ථකුනේ නැහැ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී පිත්තේ දැවටුණා. යත් සමග හොඳ පන්දු ස්ථානගත කිරීමක් සමගින් පන්දුව හතරේ සීමාව වෙත ඇදී ගියා විතර තමයි අපි ඒ දැක්කේ. අනර්ග රිවර්ස් ස්විප් පහරක් නැවතත් පලිගු. ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඒ අවස්ථාවේදී දැන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් තවත් ලකුණු 143ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ තමගේ ප්‍රථම ඉනිම ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මිහිල නැවතත් කඩපැත්තන්තයේ සිට ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් සඳහා අවසරයක් නැහැ. එලෙස මලින්තගේ එම පන්දු වාරයත් අවසන් වන අතර තමයි අපිට පෙනී ගියේ. කෙසේ වෙතත් මලින්ත පන්දු වාර 14ක් අවසානයේ වේල්ස් කුමරුවන් ලකුණු 22කට සීමා කිරීමට සමත් වූ අයුරු තමයි අපිට පෙනී ගියේ. පලිඟු සහසුවහස් ආරක්ෂාකාරී ලෙස ක්‍රියා කරමින් හතරේ පහරවල උත්සාහ කරනවා. එයත් සාර්ථක වෙමින් වේල්ස් කුමරිනිම තවත් ඉහළට ගොඩනගනවා. කෙසේ වෙතත් පන්දු වාර 33ක් අවසානයේ එක් කඩුල්ලක් පමණක් දැවි ලකුණු 71ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ට දැන් පීඩනයක් ඔවුන්ගේ අතේ නැහැ. ඔවුන්ට තවත් ලකුණු 143ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ. ඔවුන්ට තවත් පන්දු වාරත් බොහෝමයක් ඉතුරු වී තිබෙනවා. ඒ වගේම කඩුළුත් තවත් 9ක් ඉතුරු වී තිබෙනවා. හේතුව මොකක්ද? ඊයේ දිනේදී පලිඟු සහ සේතිකගේ එම ආරක්ෂාකාරී ප්‍රතිපත්තිය ඔවුන්ට මෙම කඩළු ඉතුරු කර දුන්නේ. ෂෙනාස් හසෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. වැරෙන පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඇදී යනවා හතරේ සීමාව වෙතට නැහැ. සෙන්දිනු පන්දු රකින්න හතරේ සීමාව වළක්වා ගන්නවා. නමුත් හොඳ කඩළුවත් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා ෂෙනාස් හසෙන්ගේ. කලින් පන්දු වාරයේදීත් ඔවුන් පළමු පන්දුවේදීම ලකුණු දෙකක් ලබා ගත්තා. නැවතත් එම අයුරින්ම ඉක්මන් පැති මාරුවක් සමගින් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් වේල්ස් කුමර ඉනිම වෙනුවෙන් පලිඟු සහ සුවහස් තවත් එවන් අයරෙම වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. පැති මාරුවක් සඳහා නම් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි කතා කර යුතුමයි අද දිනේදී සෙන්දිනු ඉතාමත් හොඳ ඉතාමත් දක්ෂ ආකාරයෙන් පන්දු රැකීමේ නිරත වුණා. ඔහු හතරේ සීමා යෑමට තිබූ බොහෝ අවස්ථාවන් වළක්වා ගත්තා. නැවතත් ෂෙනාස් හෂේ තවත් වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු රකින්නාගෙන් ගිලිහි යනවා. හතරේ සීමාව වෙත ඇදී යනවා. නැවැත්වීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තවත් අනර්ග හතරේ පහරක් සුවහස් ප්‍රනාන්දුගේ පිටෙන්. දැන් පිටිකරුවන් දෙදෙනාම නිසි මාර්ගයේ සිටින්නේ. උන් දෙදෙනාම හතරේ පහරල් එල්ල කරමින් වේල්ස් කුමර ඉනිම ඉක්මනට ගොඩනගන අයුරු තමයි අපිට පෙනියන්නේ. නැවතත් එහි පුනරුපණය. කෙසේ වෙතත් වේල්ස් කුමර ඉනිම වෙනුවෙන් පළඟු සහ සුවහස් ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා අවසන්. මිහිල ලෝන් ඕන් කලාපේ සිටින පන්දු රකින්නාගෙන් තමයි එය ඔහුට හතරේ සීමාව නවත්වා ගැනීමට තිබුණා. තවත් ඉක්මනින් දුවාවා නමුත් කුමක් කරන්නද? සුවහස්ගේ පිටෙන් තවත් අනර්ග හතරේ පහරක් වේල්ස් කුමරිනිමට.
වෙල්ස් කුමරුවන් ඔවුන් මලින්තගේ පන්දු වාරයේදී ආරක්ෂාකාරී ලෙස ක්‍රියා කර අනෙක් පන්දු වාරයේ ෂෙනාස් හසෙන්ගේ පන්දු වාරයේ වැනි පන්දු වාරවලදී ඔවුන් තරමක් ප්‍රහාරාත්මක ලෙස ක්‍රියා කරන අයුරු අපිට පෙනී ගියා. ඔවුන් මෙම පන්දු 4 දෙෙම උත්සාහ කරේ 4 පහර ලබා ගැනීමට. නමුත් එක් 4 පහරක් තමයි සාර්ථක වූයේ. නැවතත් වැරෙන් පහරක් පන්දු ඇදී යනවා. නැවතත් පන්දු රකින්නාගේ අතට ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ සිටින පන්දු රකින්නා සෙන්දිරු. කෙසේ වෙතත් හොඳ පන්දු රැකීමක් වගේ කළ යුතුයි සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. අනිවාර්යයෙන්ම මිහිල සෙන්දිරු අද දවසේදී හොඳ පන්දු රැකීමක නිරත වුණා. උදැසන සිට අපි දැක්කා ඔහු 4 සීමාව කරා ගිය බොහෝ පන්දු රැකගත් අයුරු. නමුත් කෙසේ වෙතත් දැන් වෙද්දී පළඟු ලකුණු 25ක් රැස් කරගෙන තිබෙන වගේම සුවහස් ප්‍රනාන්දු කණ්ඩායම් නායකයා ලකුණු 31යි. යමෝනා මොටුවන්තේ සිට නැවතත් පන්දු රැකගන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයේ සිටින පන්දු රකින්නයි. තවත් ලකුණු 135ක් පමණ වුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ. එලෙසම පන්දු වාරය අවසන් වෙනවා. නමුත් ඕනෑම පන්දු වාරයෙන් ලකුණු 8ක් ලබා ගත්තා. මෙවැනි ටෙස්ට් ඉනිමකදී ඔවුන්ට අවශ්‍යම කරන ජාතියේ පන්දු වාරයක් තමයි මෙය. අවශ්‍යම තවත් ලකුණු 135ක් පමණයි අවශ්‍යව තිබෙන්නේ වෙස් කුමර කණ්ඩායමට තමගේ ප්‍රථම ඉනිම ජයග්‍රහණය කිරීමට. වෙස් කුමරුන් ඊයේ දිනේදී ගොඩනැගීමට සිටු එම ඉනිම දැන් ගොඩනැගෙමින් පවතින උන් ආරක්ෂාකාරී ලෙස තමයි ක්‍රියා කරේ. දැන් අපිට පෙනී යනවා උන් ලකුණු 79ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු තවත් 135ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ උන්ට. යමෝනකට බෙදාන්තේ සිට ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් එක් ලකුණක් සඳහා අවසරයක් නැහැ. කුමන ආකාරයෙන් ක්‍රියා කරත් ඔවුන් මලින්දගේ පන්දු වාරය හමුවේදී ආරක්ෂාකාරී ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ. තවත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. පළඟු ලකුණු 25යි සුවහස් ප්‍රනාන්දු 31යි. කඩලු රකින්න හොඳ පන්දු රැකීමක නිරත වූ ඔහු පැන එම පන්දුව ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරා. නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. පිටිකරුවා සිටියා එම ස්ථානයේ. ඉදිරියට වෙන පහරක් එල්ල ගන්නවා. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. ඒත් සමගම තවත් ලකුණු 134ක් පමණයි අවශ්‍යව තිබෙන්නේ වේස් කුමර කණ්ඩායමට තමන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම ජයග්‍රහණය කිරීමට. උන්ට තවත් අවශ්‍ය තරම් කඩලු සහ අවශ්‍ය තරම් පන්දු වාර තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් එම කඩුල්ල රැක ගනිමින් තම සම්බන්ධතාව ගොඩනගන අයුරු තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. ඔව් අපිට පෙනී ගියා ඔවුන් ලකුණු 80ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එක් කඩුල්ලක් පමණක් දැවි. මේ හැමදේටම හේතුව ඊයේ දිනේදී ඔවුන් ආරක්ෂා කරගත් එම කඩුල්ලේ නිසි ඵලය නෙලා ගැනීමයි. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබුණේ නම් නැහැ. දැන් වේස් කුමර පිටිකරුවන්ට අවශ්‍ය තිබෙන්නේ ලකුණු දල වේගය යම් කිසි ප්‍රමාණයක තියාගනිමින් මේ ලකුණු 134 කෙසේ හෝ ජයග්‍රහණය කිරීමට. නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කරගත්තා. ඒත් සමග පලිගුගේ සහ සුවහස්ගේ සබඳතාව ලකුණු 50ක් දක්වා ඉහළ යනවා. අපි දුටු සාන්ත සෙබස්තියානන්ට වඩා වේස් කුමර ඉනිමේ හොඳම සබඳතාව ලකුණු 50ක් පන්දු 140කින්. වේල්ස් කුමර ඉනිමේ කොදු නාරටිය පලිගු සහ සුවහස් විය යුත්තේ මෙයයි. ඒ වගේම කණ්ඩායමේ මිහෙල අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුගෙන් තමයි මෙම සබඳතාව ගොඩනැගෙන්නේ. පලිගු ලකුණු 16ක් සුවහස් ලකුණු 32ක් සබඳතාව ලකුණු 50ක් දක්වා ඉහළ යනවා. අතවශ්‍යම මෙයයි විය යුත්තේ සබඳතාවයේ ගොඩනගා ගනිමින් තවත් ඉදිරියට පවත්වා ගැනීම. සාන් සෙබස්තියානෝගේ තිබෙනේම ජවය
අඩුව නයුරක් නම් අපිට පෙනී යන්නේ නැහැ. උන් දිගින් දිගටම නර්තනයේ නිරත වෙනවා. වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු රකින්නාගේ අතේ ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතී මාල් කර ගන්නවා. ඔවුන් ෂෙනාස් හසේන්ගේ පන්දු වාරයේදී උත්සාහ කරන්නේ තරමක් ප්‍රහාරාත්මක ලෙස ක්‍රියා කිරීමටයි. ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ මෙම හතරේ පහරයි. ෂෙනාස් හසේන් දකුණත් දග පන්දු යවන්න. පන්දු යොමු කරනවා. ඉදිරිපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති කුමාරු කර ගන්නවා. වගේම අපි දුටුවල් ස්ක්වයර් ක්‍රීඩකයෙකු සහ ඒ වගේම සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙකු ගෙන්වා තිබෙනවා මෙම දග පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු හමුවේ. ඔයත් වශයෙන්ම තවත් ලකුණු 131ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ තමන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. අපි බලමු කුමක් සිදු වෙයිද කියලා. පන්දු යොමු කරන මොටු අන්තයේ සිට ඉක්මන් ලකුණකට වුණු උත්සාහ කරා නමුත් සාර්ථක වූයේ නම් නැහැ. සාන් සෙබස්තියානුවන්ට කඩුල්ල අවශ්‍යම වන අවස්ථාවයි මේ. ඔවුන් දැනටමත් හොඳ සබත්තාවක් ගොඩනගාගෙන ඉවරයි. ස්ක්වයර් පහරක් යත් සමග පන්දු රකින්නාගේ අතට පන්දුව නැවතත් යනවා. පොයින්ට් කලාපයේ සිටින පන්දු රකින්නාගේ අතරයි පන්දුව එලෙස යන්නේ. කෙසේ වෙතත් සඳහන් කළ යුතුයි පන්දු වාර 3ක් අවසානයේ ෂෙනාස් වෙත ලකුණු 11ක් ලබා දී විදිනවා. සමා වෙන ලකුණු 12ක්. ඕ මිහිල දැන් තමයි ලකුණු 12ක් වූයේ. තවත් ලකුණු 130ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ වේල්ස් කුමරුන්ට. ඔව් ආසන්නතම අවස්ථාවක් වූවා කඩුලක් වීමට නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. කිසි විදියකට සාංශකසින් විද්‍යාලයට කඩුලක් අවශ්‍යම මොහොතක් තමයි මේ. ඒ වගේම ඔවුන් මේ වීමට 4 පහර 7ක් වාර්තා කෙරුවා. ඔව් දක්ෂ පන්දුවක්. පිටිකරුවා අසරණ වෙන පන්දුවත් සමග ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරය ලැබෙන්නේ නැහැ. යත් සමග ෂෙනාස් හසෙන්ගේම පන්දු වාරයත් අවසන් වෙනවා වේල්ස් කුමරුවන් ලකුණු 3කට සීමා කරමින්. ඔවුන්ගේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 2.3 මිහිර. ඔයත් වශයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි පළඟු සහ සුවහස්ගේ ඒ සමතතාවය මත තමයි මේ වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම ඉනිම ගොඩ නැගුණේ. වගේ මිහිල ඔවුන් මෙම ආකාරයට ආරක්ෂාකාරී ලෙසයි ක්‍රියා කළ යුත්තේ. ඔවුන් ඉක්මන් ප්‍රහාරවලට යන්නේ නැතුව මේ ආකාරයට ආරක්ෂාකාරී ලෙස ක්‍රියා කළොත් තමයි ඔවුන්ට තමාගේම කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන අද දවස ඉවර වන තුරු පළමු ඉනිම ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ඔවුන්ට යාගත හැක්කේ. අපි බලමු ඊළඟ පන්දු වාරය කවුරුන් විසින් කරාවිද කියලා. කෙසේ වුවත් කණ්ඩායමේ සිටින අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා පලිගු සහ සුවහස් හමුවේ සාන් සෙබස්තියානෝ නසරන අයුරවට පෙනී යනවා. ඔවුන්ගේම කඩුල්ල ලබා ගැනීමට කිසිවෙකුටත් අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔව් පන්දු යොමු කරනවා. පන්දු යොමු කරනවා. සාන් සෙබස්තියානෝගේ ප්‍රබල පිතිකරුවෙක් තමයි ලෂේන්. ඔහු තමයි දැන් පන්දුව යොමු කරමින් සිටින්නේ දග පන්දු යවන්නෙකු ලෙස. අගය කළ යුතුයි සාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීමේ සැලැස්ම. කණ්ඩායම් නායක ආදේශ් අල්මේදාගේ කැදීම හමුවේ තමයි ලෂේන් පැමිණෙන්නේ. අපි බලමු ඒක හොඳ තීරණයක් වේවිද කියා. නැවතත් ලෂේන් පන්දු යොමු කරනවා. තවත් වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් මිඩ් විකට් කලාපයේ සිටින පන්දු රකින්නා එම පන්දුව රැක ගන්න ලබනවා. ඒ වගේම පළිඟු පන්දු 100කට ඔහු පහර දුන්නා. ඒ ගැනත් මතක් කළ යුතුමයි. අධියම කරන මොටු අන්තයේ සිට පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 84ක් ලබාගෙන තිබෙනවා කඩලු එකක් පමණක් දැවි.
නැවතත් ලසෙන් පන්දු යොමු කරන මොරටුව අන්තයේ සිට ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් සඳහා අවසරයක් නැහැ. මම හිතනවා කණ්ඩායම් නායකයාගේ කැදීමේ තමත් හොඳ තීරණයක් කියා මන්ද ලසෙන්ගේ පන්දු හමුවේ තවුන් ආරක්ෂාකාරී ලෙස ක්‍රියා කරනවා. ඔවුන්ට මෙම පන්දු වාරයෙන් එක ලකුණක්වත් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දු යොමු කරනවා. පන්දු ඇදී යනවා. නමුත් සේනා සසෙන් පන්දු රකින්න දක්ෂ ලෙස පන්දුව රැක ගන්න ලබනවා. ඒ හතරේ පහරක් වීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් සේනා සසෙන්ගේම හොඳ පන්දු රැකීම හමුවේ එම හතරේ පහර උන් වළක්වා ගන්නවා. නැවතත් එහි පුනරුපණය. ඔව් දක්ෂ පන්දු රැකීම කුඩුගුවනේ සිට තමයි පන්දුව නවත්වා ගන්නේ. නැවතත් ලෂෙන් බැලුණා දකුණ අද්දාක පන්දු යවන්න. යොමු කරනවා. පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලෂෙන්ගේම පන්දු වාරයේදී වෙල්ස් කුමරුවන් ලකුණකට සීමා කිරීමට ලෂෙන් සමත් වෙනවා. දැන් මෙම තන තීරුවේ හොඳම අත්දැකීම තිබෙන්නේ පලිගු සහ සුවහස්ට. පලිගු නම් ඊයේ සැන්දෑවේ සිටමයි මෙම තන තීරුවේ රැඳී සිටින්නේ තමාගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරමින්. සුවහස් කෙසේ වෙතත් ඉක්මන් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කර ඇති අයුරු අපිට පෙනී යනවා. මන්ද ඔහු පන්දු 74කදී තමයි ලකුණු 35ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 85යි. තමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කර තිබෙන බවක් තමයි පෙනී යන්නේ මිහෙල පලිගු සහ සුවහස්. වගේම ලසෙන් අලුත් පන්දු යවන්නෙකුගේ කැදවීම හමුවේ තමයි ඔහු එම ආකාරයට පිටියට පැමිණියේ. නමුත් එක් ලකුණකට එම පන්දු වාරය සීමා කිරීමට ඔහු සමත් වෙනවා. අලුත් පන්දු යවන්නෙකු ගෙන්නා ගාවිද අපි බලමු. නමුත් අපි ආදේශල් මේදාව ටික වෙලාවකින් ඔහු දුටුවේ නැහැ. ඔහු ආරම්භක පන්දු කිහිපේ විතරයි යොමු කරේ. නැවතත් මලින්තව කැදවාගෙන තිබෙනවා. මලින්ත ගැන කතා කරත් ඔහු පන්දු වාර 15කදී සාන්ත සෙබස්තියානු පන්දු යවන වෙල්ස් කුමරුවන් ලකුණු 24කට සීමා කර ඇති අයුරු අපිට පෙනී යනවා. නමුත් ඔහුට තවමත් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබුණේ නැහැ. ආරම්භක කඩුල්ල ලබා ගත්තේ අදීශ ලක්ෂාන්. ඔහුගේ හොඳ වේග පන්දුවක් හමුවේ තමයි එම කඩුල්ල ලබා ගත්තේ. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කරගන්නවා. මලින්තගේම පළමු පන්දුවේදීම ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කරගන්නවා. සනාර්ගල යුතුයි පන්දු වර මහදවක්. උසානේ ලකුණු 25ක් පමණයි ලබා තිබෙන්නේ. සොර ගණ්ඩායම. නැවතත් මලින්ද ජාත්‍යන්තර තරයේ ක්‍රීඩකයා. යොමු කරනවා. ඉක්මන් ලකුණ සඳහා පැති මාරු කරගන්නවා. නමුත් කෙසේ වෙතත් සාන්ත සෙබස්තියානු පන්දු රකින්නනුත් ඉතාමත් නිසි අයුරෙන් සැකසී සිටින ඔවුන් පිටිය වටා. ඔවුන් එම හතරේ පහරවල් ලබා දෙන්නේ නැහැ වෙල්ස් කුමරුන් හට. නමුත් අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම නැවත නැවත වරක් කියනවා වගේ පලිගු සහ සුවහස් තම කාර්යභාරය නිසි අයුරෙන් ඉටු කරනවා. නැවතත් මලින්ත සිල්වා ත්‍රිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් විහෙල ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා නැවතත් ආදේශල් මේදා කණ්ඩායම් නායකයා කැඳවිය යුතුයි පන්දු යැවීම සඳහා. වගේ මිනිස්සුරු අපිට ලබා දුන් පණිවිඩය අනුව දැන් මෙම තන තීරුව ක්‍රමෙන් දග පන්දු යවන්නන්ට වාසිදායක ලෙස හැරෙමින් පවතින්නේ. මම හිතනවා ඒ නිසා වෙන්නේ නැති වේග පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු යැවීම තරමක් සීමා කරේ. ආදීශ ලක්ෂාන්ගේම කඩුල්ල ලැබුණත් නැවතත් ආදීශ ලක්ෂාන්ට පන්දු වාරයක් ලැබුණේ නම් නැහැ. නිරන්තරයෙන්ම දග පන්දු යවන්නන් තමයි ඔවුන් ගෙන්න ගත්තේ මෙම අවස්ථාව සඳහා. ඔව් නමුත් කෙසේ වෙතත් අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා පලිඟු සහ සුවහස් තාමත් රැඳී සිටිනා එම කඩුල්ල සාන්ත සෙබස්තියානුවන් ලබා ගත යුතුමයි. මෙම ඉනිමට යම්කිසි ආකාරයේ වෙනසක් සිදු කිරීමට නම් මලින්තත් තම කාර්යභාරය නිසි අයුරින් ඉටු කරනවා මිහෙල. ඔහු නිරන්තරයෙන්ම නිලකුණු පන්දු මගින් සාන් සෙබස්තියානු ඉනිමට වාසිදායක වන අයුරින්
වේල්ස් කුමර ඉනිම අත්හිට වීමට ඔහු උත්සාහ දරනවා. කෙසේ වෙතත් මෙහෙල තවත් ලකුණු 127ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ වේල්ස් කුමරුවන්ට. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඉනිම ගොඩනැගීමට ඔවුන්ට අවස්ථා ලැබී තිබෙන්නේ ඊයේ දවසේදී ඔවුන් ගත කරේ ආරක්ෂාකාරී ප්‍රතිපත්තිය මගින්. මන්දි 127ක් පමණයි අවශ්‍ය තිබෙන්නේ තමගේ පළමු ඉනිම ජයග්‍රහණය කිරීම. ඕමිහේල අනිවාර්යෙන්ම ඊයේ දවසේදී සේතික සහ පලිගු පැමිණියා. ඔවුන්ට තවත් පන්දු වර 10ක් පමණක් ඉතුරු වී තිබියදී ඊයේ දවසේදී රාත්‍රී රක්ෂකයා එහෙම නැත්නම් නයිට් වොච්මන් විදියට තමයි පැමිණියේ. සේතික ඔහු අද දිනේදී අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකින් දැවී ගියත් ඔවුන් අපිට පෙනී යනවා ඊයේ දිනේදී ආරම්භක පිතිකරු ලෙස පැමිණි පළඟු ලකුණු 28ක් ලබාගෙනත් සුවහස් ප්‍රනාන්දු කණ්ඩායම් නායකයා ලකුණු 36ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් දෙදෙනාම තමගේ අත්දැකීම් භාවිතා කරමින් ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් තමයි ක්‍රීඩා කරේ. අපි බැලුවොත් ඒ වගේ මෙහෙල අපි බැලුවොත් අපිට පෙනී ගියා මලින්ත සිල්ලාගේ පන්දු හමුවේ වේල්ස් කුමරුන් තරමක් අසරණ වූ අයුරු. මොකද මලින්ත සිල්වාගේ පන්දු හමුවේ සිල් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙකු සහ ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපයෙන් තවත් පන්දු රකින්නකු ඔවුන් තැබුවා. එයත් සමග තමයි ඔවුන් නිලකුණු පන්දු ලෙස බොහෝ පන්දු වාරයන් අවසන් කිරීමට සාන් සෙබස්තියානෝට හැකි වූයේ. එහෙම නේද මිහේල? ඔයත් වශයෙන් මගේ කළ යුතුයි සාන් සෙබස්තියානෝන්ගේ පන්දු රැකීමේ සැලැස්ම සහ පන්දු යවන්න. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ. Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම නැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයග්‍රහණේ. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු. ජය පිපාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ. Wonder එක be the wonder. Hello go! සාධාරණ ගමනකට Life is good. LG ABANS. Consistent for life. This is the rhythm of the
ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ හාත්පීට් එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Wonder ekka be the wonder. Hello go! සාධාරණ ගමනකට Life is good. LG ABANS. Consistent for life. This is the rhythm of the ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ හාත්පීට් එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Wonder ekka be the wonder. Hello go! සාධාරණ ගමනකට
Life is good. LG ABANS. Consistent for life. This is the rhythm of the It's a whole new world. It's a whole new world. It's a whole new world. Oh, babe. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විපාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විපාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Wonder එක be the wonder. Hello go! සාධාරණ ගමනකට Life is good. LG ABANS. Consistent for life. This is the rhythm of the ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න
හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම නැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Wonder එක be the wonder. Hello go! සාධාරණ ගමනකට. Life is good. LG ABANS. Consistent for life. This is the rhythm of the ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම නැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Wonder එක be the wonder. Hello go! සාධාරණ ගමනකට.
Life is good. LG ABANS. Consistent for life. This is the rhythm of the It's a whole new world. It's a whole new world. It's a whole new world. Oh, babe. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ හාතේටක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරතුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයපිපාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජයපිපාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Wonder ekka be the wonder. Hello go! සාධාරණ ගමනකට Life is good. LG ABANS. Consistent for life. This is the rhythm of the ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න
හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Wonder එක be the wonder. Hello go! සාධාරණ ගමනකට. Life is good. LG ABANS. Consistent for life. This is the rhythm of the It's a whole new world. It's a whole new world. It's a whole new world. Oh, babe. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Wonder එක be the wonder. Hello go! සාධාරණ ගමනකට.
Life is good. LG ABANS. Consistent for life. This is the rhythm of the It's a whole new world. It's a whole new world. It's a whole new world. Oh, babe. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම නැත්තේ සිංහලාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Wonder ekka be the wonder. Hello go! සාධාරණ ගමනකට Life is good. LG ABANS. Consistent for life. This is the rhythm of the ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න
හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ හාත්බීට් එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විපාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විපාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Wonder ekka be the wonder. Hello go! සාධාරණ ගමනකට Life is good. LG ABANS. Consistent for life. This is the rhythm of the It's a whole new world. It's a whole new world. It's a whole new world. Oh, babe. ගෙවන් යන්න ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න
Ladies and gentlemen, welcome back to the live stream. Joining with Seb's Media for the 76th Battle of the Goals 2026, powered by ABANS PLC. I'm Stefan Gabriel in the commentary box, and joining me is Pansilu Fernando. Good afternoon to you, Pansilu. Good afternoon, Stefan. So it is a wonderful day down here at the Soysa Stadium, and we can see both of these teams are playing good cricket, and it is an exciting day. So far, the current total is 87 runs for the loss of 1 wicket. Yes, we have the two batsmen, Palingu and Suahas, who have been building up a solid partnership after the fall of the first wicket. We saw Palingu opened the strike along with Setika, then he got out unfortunately. That was a bowled out by Adisha Lakshan. Up to now, from that point onwards, we have Suahas and Palingu who still maintain a good partnership. Here's Koshendra, the off-spinner, right-arm off-spinner, with the bowling attack. Of course, Stefan's talking about good partnerships. It is quite important in test match to maintain a good partnership in order to go for a good score, and I think that's what exactly the Cambrian batsmen are doing. Palingu and Suhas right here building up a solid partnership, and 87 for 1 is pretty good, and I hope they will maintain this throughout the game. Yes, indeed, Pansilu, because we saw that the Sebastianites didn't have a very long partnerships. They only had a few solid, short but strong partnerships, one of which was Sendinu and Chamatwa Lalage. That was a wonderful partnership. However, the strike was being rotated again and again, and the batters were being changed, and it was actually a really aggressive playing style opposed to the orthodox way of test cricket. Of course, Stefan, I think the key for a good partnership is communication between the two batsmen. Yesterday of the Sebastianites innings, we saw a couple of runouts, 2 actually, and both of those were miscommunication between the two batsmen. And here, Palingu and Suhas, I think they are not doing that mistake. Yes, they are learning from their opponents. Here's the right arm leggy, Shenaz Hashain. That is a defensive stroke by Palingu. He's currently at 29 runs for 107 balls, while Suahas, just for 80 deliveries, has scored 36 runs. It's quite impressive. He is a more aggressive striker than Palingu. There goes a shot. Sendinu running towards it. Does not manage to get it, but Palingu strikes for 4. That is a beautiful shot by Palingu Pereira. The first boundary after the lunch break, and I think he has got some energy with the food, and it's a beautiful shot. Yes, the replay once again clears the covers off to the boundary. Now, talking about how the teams played after the lunch break, especially the Cambrians yesterday, they picked up back-to-back wickets of the Sebastianites, to remind you, after the lunch break. So there's going to be talks at the dressing rooms, discussions and game plans, which will potentially
do them good. So we hope that it will work out either for the Sebastianites or the Cambrians. Of course, Stefan, we might have to talk a little bit about yesterday's Chamath Velalage's innings. He played a brilliant 58 runs in his debut match itself. So that was a wonderful inning by him. A spectacular show for the spectators as well. Yes, no doubt about that, Pansilu. Here is Palingu 33 and Suahas 36. Both of them steady batters at the crease. Shefan with a quick reaction of that, trying to go for a stumping. I think both of these two batsmen are playing it really well. They are not going for boundaries consistently. They are just play the boundary first and then they defense until they get a good delivery. Exactly. Now both of them at 30 and 36. So they are not going for the big shots. The run rate is a little less than what was shown from the Sebastianites. The umpire denies the appeal. I believe that was for a tip catch. Shefan goes for the appeal. Of course, Stefan. Earlier also we saw a similar outcome for a sweep shot. They appealed. There was a huge appeal and the umpire stayed silent. I think he's looking out for very well and he's not giving false information. So that is really good umpiring too. Yes, a shout out to all our match officials as well. And the next bowler in is Koshendra. So they are rotating between the leg spin and off spin attack. Have to mention that both of the teams had only one leg spinner each, right? And they bowled their respective innings. Yesterday was the Cambrian's turn and today Shehnaz Hussain is bowling, and his brother Shehan Hussain was the one leg spinner for the Cambrian side who bowled yesterday. Both of them with similar bowling actions did a great job to the team. Of course, Stefan. Palingu, Pereira and Suhas is building up a good solid partnership right here. I believe that Suahas has just reached the striker's end because he after the lunch break, this is first time I think facing Koshendra. Another defensive shot by Suhas. Now the Sebastianites bowlers are putting on the spinners into action because the cracks might have been opened up, and it is really good for the spin bowlers to show their colours. And I think Koshendra is doing exactly what the team wants. Koshendra putting in a lot of rage, a lot of power into his bowling action. We see quite a calm bowling action. However, today it's kind of energetic. Take a look at that once again, ladies and gentlemen. Look at the next delivery. Here goes Koshendra, getting that body in, twisting after the ball. Follow through, great follow through by Koshendra, allowing him to get the ball really spinning and going to the batsman. Talking about Koshendra, he's right arm off spinner and he has picked up 28 wickets in the season so far. And I think using him in a game like this, especially in the middle of the game, is really important. And I think they are looking for a wicket right here. Yes, indeed, Pansilu, 28 wickets. That is the second highest wickets for the Sebastianites after Malinta, picking up 39 wickets, I believe. Yes, you're right. And following him is Adesh Almeida with 24 wickets. 5 dot balls so far. Last ball of the over. Let's see what he has in store. No particular change in the field. A dot to end another over. I think this is the third maiden for Koshendra. Great stuff. The scores are now at 92 for 1. 41 overs done.
The weather down here at the Soysa Stadium is absolutely delightful. The sun is shining bright, and we all welcome you to come to the Soysa Stadium and watch this live. But if you are unable to make it to the grounds, Seb's Media got you covered. Isn't that right, Stefan? Definitely, we have the live stream in Facebook, on our official Facebook page, and also on our YouTube channel. We are also ready to bring you interactive videos, reels, and match recaps and summaries through YouTube Shorts and the Instagram platforms. So please stay tuned with us with Seb's Media for more wonderful content apart from the live stream. Yesterday, Palingu and Setika played really well in the last few overs because it was the end of the day and they played it defensively without letting loose of a wicket. One run off the first ball, Shenaz Hashim have to aim for a breakthrough for the Sebastianites. Shenaz Hashim, 5.1 overs bowled. 17 runs given for no wickets. Suahas planting his ground, planting his feet to the crease, getting a set batsman. Here's Senash Hussain from the Moratuwa end. That's flicked down the leg side. A little misfield by Sendinu, not often seen by Sendinu. Great field down in the deep, but however manages to get a hold of that. Only 2 runs off it. It's great running actually. Here's the replay. The ball travels not very fast, so with that speed, them making 2 runs is quite impressive. These 2 batsmen are quick in running in between the wickets. I think they're trying to keep that run rate ticking, and they are good so far. Their total is 95 for the loss of 1 wicket, and they are doing exceptionally well. Yes, Suahas facing Shenaz once again. This is pitched close to the feet. Just 1 run off it. Here's Shenaz Hussain once again. This time flicked down the offside. Does not manage to get any runs off that. They are actually quite active in the field now that they have placed a few fielders, only a few fielders down the leg side of Palingu. The close fielders are down in the offside. So yesterday, as Palingu and Suhas is building up a good partnership here, yesterday we saw the same thing between Chamath Velalage and Sindhinu Piris. They were rotating the strike always and not letting the bowler read the batsman, and rotating the strike is also quite important. Now here Palingu and Suhas, they are taking quick singles and they are going for boundaries. This is really good batting by the Cambrians as well. Yes, definitely have to talk about it. Now, the pitch more drier now than in the morning. Definitely going to favour the spinners more. That was close, really close by Koshendra. Here's the replay. Definitely the off spin is working for him. Turns in just a little bit from where it is pitched. The slip is in place. I think they are looking for a tip catch and going to take a crucial wicket right here.
If he is aiming for a tip catch, then has to bowl a little bit wide towards the offside of Suahas, the right-handed batsman, hoping that he would maybe defend the ball and just edging it off to the slip. Even though Koshendra is an off spinner, keeping that slip in place is quite significant, Stefan, because if you can see right here, this ball spins into the batsman rather than going out of it. So the slip in place is something important here, because they might be looking for something, a mystery delivery. Exactly, Pansilu. Here is Koshendra once again. So far, Koshendra has bowled 8 overs and 4 balls, and only he has given 12 runs. And that means Koshendra is a crucial part for the bowling lineup of St. Sebastian's College. Definitely, here's Koshendra once again. This time a strong shot by Suahas. I believe there's only one run off that. Adisha Lakshan gets under it. Now I have to talk about how these players behave in a test match. 90 overs, almost 7 to 8 hours of play in the hot sun from the morning onwards. Just about 2 major breaks for them. They are very patient, very strong, endured a lot. So this is a game that requires a lot of endurance. Have to talk about that definitely. It's no easy feat. Of course, Stefan. I don't know if you might have noticed, because in the earlier delivery, Suahas had the chance to make a run for it, but he didn't, and he stayed back. So that means he is playing it safe and not taking any risk, or he's not. He doesn't need those runs, and he may try to go for big boundaries. Yes, maybe that might be a strategy, as the Sebastianites also did something like that during their innings. So this is Shenaz Hashim, the leg spinner, back again to bowl to Palingu, the left-handed batsman, who is still at 34. So 34 and 39. Suahas Fernando, just a few runs off short of his half century, is going to be a proud man. The captain, he has retained his strike along with his partner. No runs off the first ball. I'm sorry, they went for a single. The ball went quite close to the fielder, but however, they go for the single. Here's Suahas back on strike. Another aggressive shot by Suahas. So seeing the gameplay of both of these two batsmen, do you have any mind that will these two batsmen, like even one of them, will score a half century? And that's gone high. That has gone high, ladies and gentlemen. However, there's one bounce and off to the rope it goes. 4 runs for Suahas, 43 for him off 97 balls. The Cambrian school tent is erupting with cheers. It's a big moment for them. Shenaz Hashim under pressure. And that is gone once again towards the ropes. Fielder does not get under it. Suahas Fernando being impressive in this field, doing the exact job for the Cambrians as the captain of Prince of Wales College. Brilliant batting by him.
And there goes the second wicket for the Sebastianites. Shehnaz Hussain giving that wonderful delivery. Yes, Palingu. He goes edged right off the bat. Umpire's finger goes up, and so does. Breaking that crucial partnership, and Palingu Pereira has to walk back to the pavilion. He was a brilliant batsman in the field. Since yesterday, he has played a very crucial part in this match. But unfortunately, Shehnaz strikes. This is really well bowling by Shehnaz Hussain. Definitely. You were talking, Pansulu, about how these two batters were either going in for a safer approach or for the bigger shots. Now, as you said exactly, that was Palingu with the two boundaries. Not Suhas, that was Palingu with the two boundaries. Went back-to-back boundaries. Very impressive. Went for the same thing again. But Shehnaz Hussain had something else on mind. Tipped off the bat straight to the hands of Fernando, the keeper. Great stuff by the Sebastianite fielders. New man in for the Cambrians. It is the vice captain Oshan De Silva. Now this is just the first wicket after the lunch break, and yesterday we saw similar stuff after the lunch break, and there were quick fall of wickets, and so Stefan, will we see the same thing down here? Oh, Pansilu, the Sebastianites are definitely hoping so, because they might have noticed these changes that happened after the lunch break. So it's something, it's either something auspicious or it's actually something tactical. Here's Koshendra. Another very brilliant ball by Koshendra. Back into the body of the batsman. Continues to defend it. Now, even though Palingu got out, now his partner is on strike, Suhas, the captain. He has a lot of responsibility on him, and he is not going in for those big shots. Comes down the ground and try to take a shot, but it's straight to the field bowler's hands. I think the spinners are doing the job here. Another defensive stroke. The captain and the vice captain on the crease. That is wonderful. Small miscommunication. However, they hold their ground. The Suhas tried to go for a run. Does not manage to do so. Oshan tells him, no, you stand your ground, just wait. Get in touch of the deliveries, doesn't matter, don't hurry. Run rate now at 2.37. Koshendra Fernando is a brilliant bowler to put in places which is really under pressure, and looking at his stats, only 12 runs he has given, and so far it's he has delivered dot balls, and he's doing his job for the Sebastianites. Definitely have to talk about the composure that this young man has. Koshendra, not seen as a very aggressive batsman or a very aggressive bowler, even in his batting style. That is just wonderful work. That is just wonderful stuff by Koshendra. Quick response back to Stefan. As I was saying, Koshendra, a rather calm individual. He is, as you said, a great player to put under pressure. End of the over, another maiden for Koshendra. Shehnaz Hussain is the next man in. So let's see what this man, the man who took the wicket of Palingu Pereira, has to do with the vice captain of the Prince of Wales College. So far 10 fours
10 boundaries have been played. This is really well bowling by the Sebastians. Now Shehnaz Hussain has got his spirit up. He is a lot more confident than he was just a few overs back. He has a wicket up his sleeve. He's setting up the field. Maybe he has got a hold of him, but he is also facing a new batsman. First ball for Shehnaz to Hussain. He goes for the big shot. Right off the bat. That is wonderful by Oshan. First ball he faced goes in for a magnificent boundary. Oshan De Silva releasing that pressure off of Shehnaz, and he finds the gap into the 4. That was really great batting by the Cambrians. Exactly. Now this is all about experience, Pansilu. See how Oshan reacted. Despite that being the first ball he faced, fearlessly stuck. Then again the next ball he goes for the defense, not trying for anything too big. Talking about Malinta Silva, the highest wicket taker for the Sebastians in this season, has not taken a single wicket yet. And the first wicket was taken by Adish, I believe. Yes, that was Adish Lakshan with the bowled out for Setika. And now it was Shehnaz, and I think Malinta has to change a little bit of bowling style and try something new, try a new variation to approach the batsman. So both of them right-handed combo, both of them right-handed batsmen for the Cambrians. Shehnaz Hussain bowling to the right-handers, meaning that the ball will swing, the ball will turn to the offside. Oshan is playing it safe, Stefan. The first delivery he faced, he scored a boundary, but now he's doing it safe. Now look at the gap. They have closed in the gap with a fielder in the middle. That's just wonderful. So they are going in for a more intellectual approach. The current total is 110 runs for the loss of 2 wickets, and so far 46 overs has gone. And now the captain of the Cambridge is on strike. I think the Western Brass Band at the Soysa Stadium is doing a pretty well job getting that vibe into a very spectacular situation. Definitely, Pansilu. When you say big match, you are reminded of the wonderful sounds of Papare. So it is just amazing to see these young men supporting and rooting for their school. Here's Koshendra once again. A rather full delivery, defended well by Suahas. Now at 41 runs. Quite impressive he is for 101 balls. Koshendra from the Khatubadden comes down the ground and taking a quick single. Koshendra Fernando just giving off 1 run off the second ball. Here's him moving the ball towards the batsman's body, trying to just keep him squared up, not letting him go for a more open approach. We only saw about 1 or 2 open wicket shots. And it is the Nelson, Stefan.
Yes, the score is at Nelson. 111 for 2. Direct hit. Great stuff by the fielders. I believe it was Velalage who threw the ball and got a direct hit, but unfortunately the Cambrian batsmen were fast enough to make it to the crease. Indeed, and the score is now at 112. Nelson changes quick. His replay. Yes, that was Velalage. Notice how he does not hesitate on which end to throw the ball. He just took it and just went for the upper hand. Saw that he is more comfortable down one side and just charged at the wicket. Here's the fifth ball. Once again defended well by the batsman. Suhas. And I think between Oshan and Suhas, I think they are trying to build a good partnership. At least give the try to Suhas because he has more experience than Oshan. Exactly. In the context of this match particularly, he has been in the field for more than a few overs. So, meaning that he will have a grip on the bowlers, how they will bowl, and he will also have an understanding about how the pitch behaves along with the ground. The next man in for the Sebastianites is Shenaz Hashim once again. Shenaz Hashim taking one wicket, giving off 33 runs. It's the first ball that is flicked down the leg side, down to mid wicket. Koshendra gets underneath it. Normally seen at the covers, he has now gone to the mid wicket region. It's a new experience for him as well. Here's Shenaz Hashim once again. And that ball has got some swing to it. Let's find the fielder down in the deep. Once again, they go for a single. Quick response by the fielder. No chance for 2 runs. Here is Oshan after a long time back on strike. So Shenaz Hashim once again with a dot ball. Cambrians progressively reducing the lead down, now only trailing by 100 runs. This is flicked down the offside. No fielder for it. Great boundary by Oshan. Just as he is on strike, makes sure to attack. Now the Cambrians down to double digits, trailing just by 96 runs. That is the replay once again. Last ball of the over. Back to the hands of the bowler itself. We have Shenaz Hashim. 6 of that over. Score stands at 118 for 2.
Ladies and gentlemen, while you're joining with the live stream, I have here with me in the commentary box the Director of St. Sebastian's College, Reverend Father Dayadarshana Pereira. Good afternoon to you, Father. Good afternoon. Father, so let me ask you a few questions as you joined with me in the 76th Battle of the Goals. So, we remember you saying once before that both the Sebastianites and the Cambrians were like your own children. And so, how do you feel? What do you feel? What are your emotions as they face off each other in this great big match encounter? And my personal conviction for any sport is it is a sharing of brotherhood, sharing of the talents, and also standing for the pride of any school and any individual. A Battle of Goals in Moratuwa is more than cricket. It is more than a sport because it is between two schools, not two countries. But these two schools are situated in Moratuwa. They share the same geography, they share the same understanding, and most of them share the same faith, brotherly affection, and they travel most of them in the same bus, same transportation. They share the same experience of Moratuwa people. So I feel like that the cricket match between Prince of Wales and St. Sebastian's College is more than cricket, but it is also a game between two schools who can share the brotherhood. That is just wonderful to hear, dear Father. As you said, it is definitely not a game between two schools, but a game between brothers, and it is a big match for the whole of Moratuwa, as well as many talents have erupted from these two schools. So here goes another boundary by Oshan. He is on a well-developed strike rate right now. And Father, also to ask you once again, so the big match culture in Sri Lanka is very rich, and this is one of the leading big matches in the region of Moratuwa. So what are your thoughts on the big match culture? How does it influence these young gentlemen, especially in the Moratuwa region? So big match basically is a promotion of cricket among the school students. Whatever the match played between schools is an expression of cricket, of school cricket. So I believe these talented players are being given a platform in the school circle to promote themselves to the other level. Not be for the national level, but can be for the under-19 national team, maybe for the club level, and maybe for the mercantile level. So all of them can check their talent when they have matches between the schools in the big match season. So I really know that the players who play cricket in school circle have generated themselves to be one among the national team, maybe under 19 or national. So it is a good platform for them to check themselves whether they have the enough potential to go forward or to find another path for themselves. Yes, Father, that is really great to hear. It is definitely true that 99% of the players in the national teams have played big matches for their schools, and it is really proud for us as Sebastianites, and I hope the Cambrians will be proud as well when they see these young men facing off each other. And one final question for you, Father. You have been behind the Battle of the Goals along with many other officials of our school. How do you feel like after you pull off such a great event, and what could you just take us to the process of the preparation? Every year there is a lot of effort going for the preparation by each school. Last year it was by the Cambrians, and this year by St. Sebastian's College. It is not easy to organize the big match, the one day and the T20. It is a hard labor,
It is a massive organization. There is certain aspects to be ensured. It is rather different, totally different from a decade before, because the technology is demanding the live telecast. The all boys in both schools really want to have the update every second wherever they are, and even the cricket lovers want to check the updates every time. So there is a lot of effort, and there is an opportunity even for the school boys to explore themselves in comparing with the technology and live streaming, and also with all other organizations, because they are taking the leadership in many different committees. So I believe a big match is not only for cricket, it is also for the other boys to explore themselves and give their talents, search their opportunities in future. Sometimes the others can make their career path also, because they meet certain people in the corporate sector who come to visit, who are going to be with them, and they make friendly with them and find their part in future also. So I really want to thank the management of the stadium here, and also the school cricket and the cricket board also, because without them organizing a beach match is not easy. So I really thank, I don't know whether there is another question, but I really want to thank Father Chamara, Father Terence, Father Anmal, Father Sanshiva, Father Callistus, the MIC, the coaches, and the ground staff on St. Sebastian's College. And I should not forget even the principal of the Prince of Wales College, and the other team, the coaches, MIC and the staff, everyone who come together as a joint effort to give the best for these two schools. It is a colorful exhibition of cricket. It is an identity in Moratuwa. It is also a signature mark of cricket for future. Yes, thank you very much, Father, for that wonderful message. It is definitely true that a big match is not where two teams collide, it is where two schools come together in brotherhood. So thank you very much, dear Father, for joining with us with Sebs Media. We hope to see you soon. Thank you, Stefan. But to add one word to Stefan and the crew here, the media crew, I am really thankful to Mr. Merishan for the teamwork that he has done with the boys of the college. It is really, really exceptional, and also it is really professional. I believe it is really professional. Any school can learn many things from you all, so I wish you all the best for the media crew of St. Sebastian's College, Moratuwa. Thank you so much, dear Father. Thank you again for joining with us, and we hope to see you soon. Ladies and gentlemen, that was the rector of St. Sebastian's College who joined with us in the live stream. And back to the match. The scores are now at 127 for the loss of 2 wickets. 50.1 overs done. Current bowler is Koshendra Fernando. A little tense after that as there was a slight misfield. Here's Koshendra once again. This time down the leg side towards fine leg that goes Tiwanka.
Here's Koshendra once again. Suha has to face a defensive stroke. They are slightly a little bit more increasing their pace a little bit, the Cambrians. There we go once again. Suhas Fernando, the captain, now 4 runs short of his half century. Cambrians trailing by 86 runs. Last ball of Koshendra is over. That's hit down the leg side. A fielder gets underneath it. Koshendra is overdone. I believe there's another delivery for Koshendra. And there we go, we end Koshendra's over, 130 for 2. Great partnership. Here's the scorecard. Palingu, who just went out, was gone for 35 runs, and Suahas at 48. And Oshan at 70, the 2 men in at the crease. Have to talk about the strike rotation. I believe that the captain and the vice captain both have been amazing so far, and they have a good chemistry between them. Have to mention this, and because of that, they were able to bring up a solid partnership as well. And joining me back with commentary is my co-commentator Pansilu Fernando. Welcome back, Pansilu. Welcome. Hello, Stefan. So it is Malinta back in action with the spin, and it has been quite a few overs now, and Cambrians are trailed by 84 runs, and it is quite good for the Cambrians right now, and it is going really well for the Cambrians, and I think the Sebastians are under pressure. It is 130 runs for the loss of 2 wickets, and I think they should be looking for the a crucial wicket between Oshan De Silva and Suahas Fernando, because Suahas is only 2 runs away from scoring his half century. Indeed, now Malinta once again, 3rd ball of the over. This is hit hard, misses the fielder, straight to the boundary. Very easy for Oshan. He has been exceptional. 21 runs off 23 balls. That is really well batting by Oshan De Silva, because 21 runs off of 23 balls. That means for every delivery, he has at least scored a single. And that is he's not taking any risk, and he's going for those shots. Exactly. Have to mention that this is a test match, and Oshan is I believe he is following in the playing style of the Sebastianites, more aggressive shots. However, he is also grounded to himself, so Malinta giving off 4 runs off that over with that boundary. It's actually pressure on the long run, as we have a day left. The Cambrians still trail by 8 runs. That is hit up. That's hit hard. And that is hit for 6. Umpire's hands go up. First 6 up for the Cambrians. They are on a massive run hit right now. 14 fours and 1 sixes for their inning.
That is really well batting by Oshan De Silva, taking that risk and scoring a huge six. He comes down the ground and hits. It is a very lofted shot and it goes to the boundary. Definitely, if the ball goes off to the mid-on or mid-off region, it definitely is a 99% chance, almost 90% chance of it going to the boundary, at least a 4. So, have to mention that these two young men now are approaching their half centuries. Suahas more closer to his half century than I think Suhas Fernando is doing his job, and it is really well batting by both of these two batsmen, building that good partnership. And I think the Cambrians they don't have any pressure now because they are really close for that 214 run chase, and I think they will do a great job now. And we have the new man in for the Sebastian bowling lineup, Fernando, with the off spin. I think the Sebastianites are looking for a wicket now because they need to break this partnership without letting it go further. I think, who knows? Great running between the wickets. Another misfield. The wicket keeper was screaming to throw the ball, but the misfield led the Cambrians to take a quick single. Yes, actually have to mention how the strike is rotated only through singles. It is just simply lovely between these two young men, and even before Oshan and Suhas partnered up, even the players before had a strike rotation of just singles grounded to their stance and just going in for those quick singles. I think both of these two batsmen is really doing a really well job, and I wonder what they have talked at the dressing room in the lunch break, Stefan. Yes, once again Oshan hits it with a front foot drive. Now I believe this is what Oshan is doing, so he is not letting the ball turn very much after it is being pitched, meaning that he'll get off his feet and just strike the ball right before any unpredictable thing occurs upon the pitch of the ball. However, this may lead him to a certain risk of the ball missing the bat, so he's down in the crease. The keeper may get underneath it and go for a stumping. Great ball here by Koshendra. Of course, Stefan, and also talking about the two batsmen, they are playing it brilliant and they are playing very perfect cricket and using that skill and using that bat to place the ball right into the gap and score boundaries and take quick singles. If you might have noticed the previous ball, there was misfield and there was good communication between the two batsmen and they quickly got a double. Definitely Pansilu. Oshan still on strike, 29. And this is test cricket at its best. Both of these teams have been exceptional really, and Koshendra's over ends in a dot, 143 for 2, and we'll be leaving you, ladies and gentlemen, handing over the commentary box to our two brothers who will be taking on with the Sinhala commentary. I'm Stefan Gabriel and Pansila Fernando signing off. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි නව සිංහල විස්තර විචාරය ඔබ්බෙතගෙන එන මම ශිනාල්ක එවගේ මාත් සමගින් සිටින ඉඳුවර ආයුබෝවන් ඉඳුවර
අයිබෝන් ශ්‍රීලංක ඔව් අපිට පෙනී යනවා මුල සංඛ්‍යා 143ක් කියා කඩලු දෙකක් දැවි දැන් මේ වන විට වේල්ස් කුමරුවන් තරමක් ස්ථාවර මට්ටමකට පැමිණ තිබෙන හැම නේද ශ්‍රීලංක අනිවාර්යයෙන්ම දුර ඒ වගේම තමයි සුවහස් ප්‍රනාන්දු නායකයා තමාගේ අර්ධ ශතකයට එක ලකුණක් තමයි ඔහු පිටිපස්සෙන් සිටින්නේ. අපි බලමු මෙම් පන්දු ආරයේදී ඔහුගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. ඒ ශ්‍රීලංක අද උදෑසන සිටම පළමු කඩුලෙන් පසුව පැමිණි නායකයා සුවහස් ප්‍රනාන්දු ඔව් පැමිණෙනවා තමාගේ අර්ධ ශතකය වාර්තා කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි ඒ අවසාන වන්නේ. ඔහු උත්සාහ කරා එම ලකුණ ලබා ගැනීමට නමුත් මලින්තගේ පන්දු හමුවේ සාර්ථක වූයේ නැහැ. ඔවින්දුවර මදකට සිතුන අය අර්ධ ශතකය ලබාගත් දෝ කිය නමුත් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වූයේ නැහැ. නැවතත් මලින්ත තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අද උදෑසන සිටම වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමට හොඳ ආරම්භයක් ගෙන දුන් ක්‍රීඩකයා සුවහස් ප්‍රනාන්දු නායකයා. නැවත වරක් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් අත වශයෙන්ම වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ සියලුම ක්‍රිකට් ලෝලීන් බලා සිටින්නේ ඔහුගේ මේ එක් ලකුණ සම්පූර්ණ වනතුරු බලමු. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට. ඔව් එක් ලකුණක් සමගින් සුවහස් ප්‍රනාන්දු වර්ජ ශතකය වාර්තා කරනවා. ඔව් නැවතත් එහි පුනරූපණය. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරත් සාර්ථක වූයේ නම් නැහැ. අත වශයෙන්ම දී ලකුණක් ලබා ගත්තා කියා සිතුනත් ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණ ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වූයේ නැහැ. ඔහු තාමත් අර්ධ ශතකයේ අභියස තමයි සිටින්නේ. ඕෂිනාග විනිසුරුය පායින්නේ වැදුන යයි ලකුණු කරනවා. අතරම ඒදී ඔවුන් එක ලකුණක් සඳහා පැති මාරුවද එම පන්දුව සුවහස්ගේ පාදයේ තමා පතිත වූයේ. එම නිසා එම ලකුණ ඔවුන්ට පැරෙන් පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා ඉදිරියට පැමිණ. ඒ සමගින් දැවී යනවා. මෙන්න සාන්ත සෙබස්තියානෝට හැකිවනවා මෙතෙක් වෙලා හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්න ඔෂාන්ගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට. ඕෂිනාක වුණ උදේ සිටම පුන පුනා බලා සිටියේ කඩුල්ල ඔෂාන්ගේ කඩුල්ල. ඉතාමත් ඉක්මනින් ප්‍රහාර එල්ල කරමින් සිටි ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ පන්දුවක් ඒ වගේම ලක්ෂයෙන්ගෙන් හොඳ පන්දු රැකීමක් අපි දුටුවා. අනිවාර්යෙන් ඉදුවර ලොන් ඕන් කලාපයේ සිටි ලක්ෂයෙන් තමයි උඩ පන්දුව රැක්ගත්තේ. මෙන්න එහි පුනරූපණය. අපි හිතුවා ශ්‍රී ලංකාව මද අවස්ථාවකදී 6 පහරක් දුව කියලා. නමුත් ලක්ෂයෙන් ප්‍රනාන්දු තමාගේ කාර්යභාරයෙන් නිසිය සාන් සෙබස්තියානෝට අවශ්‍යම කර තිබූ කඩුල්ලක් තමයි එයත් ලබාගත්. අපි බලමු දැන් කවුරු පැමිණේවිද කියලා. කෙසේ වෙතත් සුවහස් ප්‍රනාන්දු තමාගේ අර්ධ ශතකයේ අභියසයි මේ සිටින්නේ. ඇත්තටම අපි දුටුවා ඉදුවර ඔෂාන් තරමක් ප්‍රවේගකාරී ඉනීමක් තමයි ක්‍රීඩා කරනු ලැබේ. පන්දු 29ක් තුළදී ලකුණු 29ක් තමයි ඔහු ක්‍රීඩා කරනු ලැබුවේ. එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම අබාන්ස් එකට යන්න. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා 6-4 ගහන්නයි චියර් කළේ. Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහලේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම.
wonder එක be the wonder. සාධාරණ ගමනකට Life is good. LG ABANS. Consistent for life. It's a whole new world. It's a whole new world. It's a whole new world. Oh, babe. This is the rhythm of the පස්වන පන්දුවාරය යොමු කිරීමට කොෂේන්ද්‍රව කැඳවා තිබෙනවා. පන්දුවට පහර දෙන්නේ නායක සුවහස්. තව එක් ලකුණක් පමණයි අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා. නායක පිතිකරුවා නෙහා නනුහස් කැඳවාගෙන තිබෙනවා. ඔෂාන්ගේ කඩුල්ලත් සමගම කොෂේන්ද්‍ර දකුණත් දඟපන්දු යවන්නා. පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා. ඒ සමගින් මෙන්න සුවහස් ප්‍රනාන්දු තමාගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරනවා. වෙස් කුමරුන් පුනබුලා බලා සිටියේ අවස්ථාවයි මේ පැමිණ තිබෙන්නේ සුවහස් ප්‍රනාන්දුගේ අර්ධ ශතකය. ඔහු බොහෝ වෙලාවක සිට බලා සිටියේ මේ අර්ධ ශතකය ලැබෙන තුරු. ඔහු උත්සාහ කරා විටින් විටම එම එක ලකුණ දුවා ගැනීමට, නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. නමුත් උදේ සිටම තමාගේ කැපවීමේ ප්‍රතිඵලය දක්වමින් සුවහස් ප්‍රනාන්දු කණ්ඩායම් නායකයා කණ්ඩායම නිසි අයුරෙන් තම කාර්යභාරය ඉටු කර දෙමින් අර්ධ ශතකය ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි දුවර අපගේ සුබ පැතුම් එක් කර සිටිනවා වේල්ස් කුමරු නායකයාට ඒ වටිනා ඉනිමට. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු වේල්ස් කුමර ඉනිමේ කොදු නාරටේ වී අවසන්. තරගේ කුමක් වූවත් සුවහස් ප්‍රනාන්දු තමාට කළ හැකි උපරිමය දැනටමත් කර අවසන්. අනිවාර්යයෙන් ඉදුවර නායකයාගේ කාර්යභාරය අකුරටම ඉටු කරමින් සුවහස් ප්‍රනාන්දු දැනටමත් තමාගේ කාර්යභාරය සිදු කර අවසන්. වගේම ඔහුට එම 50 රැස් කිරීමට දායකත්වය ලබා දුන් ඔෂාන් සේතික සහ පලිව් ගැනත් කතා කළ යුතුමයි. ඔවුන්ගේ සමතාවයන් සමගයි ඔහුට මේ 50 රැස් කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණේ. නව පිතිකරු වශයෙන් පැමිණියේ නෙහාන් අනුහස්. කොෂේන්ද්‍ර පන්දු යොමු කරනවා. ඉදිරි පාදාරක්ෂාකාරී පහරක්. නෙහාන්ට තාම පළමු ලකුණ රැස් කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. වෙස්කුමරුන්ට තවත් ලකුණු 69ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ තරගේ පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා.
තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි දුවර කොෂේන්ද්‍රගේ පන්දු වාරයට එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සහ තවත් සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් කැඳවා තිබෙනවා. නිහාන්ගේ කඩුල්ල ලබා ගැනීම සඳහා. ඔහු උත්සාහ කරනවා යම්කිසි දෙයක් කිරීමට. නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. එම පන්දු 4ෙදීම නිලකුණුයි ඔහුට එම පන්දු අවසන් කිරීමට සිදු වූයේ. මෙන්න අවසන් පන්දුව. නැවතත් එම් පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට නම් අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඕෂියාක ඔබ කිව්වා වගේම මෙහිදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සහ සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙකු ගෙන්වා ඇති අයුර අපිට පෙනී යනවා. කොෂේන්ද්‍ර සොයන්නේ එම කඩුල්ලම තමයි. මොකද ඔවුන්ට මේ අවස්ථාවේදී ඊයේ සාන් සෙබස්තියානන්ට වගේ එක පිට කඩුල්ල යෑම තමයි වෙල්ස් කුමරුන්ගෙන් සාන් සෙබස්තියානන් බලාපොරොත්තු වන්නේ. එම පන්දු වාරයට මොවුන්ට එක් ලකුණක් පමණ රැස් කර ගැනීමට හැකි වූයේ ශිනාග. ඒ සමගින් 56 වන පන්දු වාරයේ නිමායේ කඩලු 3ක් දැවි වෙල්ස් කුමරු විද්‍යාලය ලකුණු 145යි. වෙල්ස් කුමරු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පිටිහර වේදෙන්නේ නිහාන් අනුහස් කිසිම ලකුණක් තවම ලබාගෙන නැහැ. ඒත් සමගම සුහස් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 50ක් ලබාගෙන සිටිනවා. 36 වන පන්දු වාරයේ පළමු පන්දුවයි ගත වූයේ. පිටිගන්නේ දෙමින් සිටිනේ සුහස් ප්‍රනාන්දු කණ්ඩායම් නායකයා අර්ධ ශතක ලාභියා. ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා. නමුත් ලකුණු ලබා ගැනීමට අවසරයක් හිමිවන්නේ නැහැ. මලින්දගේ පන්දු වාර බොහෝමයක් නිලකුණු පන්දු වාර ලෙසයි අවසන් වූයේ. ඔෂයන්ක අනිවාර්යයෙන්ම අප කතා කරොත් මලින්ත සිල්වාගේ නිලකුණු පන්දු වාර 6ක් එල්ල වූවා මෙම වෙල්ස් කුමරු ඉනිම 8. මම හිතනවා කණ්ඩායම් නායක ආදේශ් අල්මේදාගේ තීරණය තමත් හොඳ තීරණයක් කියා මලින්ත මෙවැනි පන්දු වාර 19ක් ඔහු අතින් දැමීම. නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා. සාර්ථක ලකුණු දෙකක් සඳහා පැතිමාරු කර ගැනීමට සාන් සෙබස්තියානුවන් සමත් වෙනවා. සමවෙන වෙල්ස් කුමරුන් සමත් වෙන උත්සාහ කරේ 4 පහරක් සඳහා. නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් ලකුණු දෙකකට සීමා කිරීමට තමයි සාන් සෙබස්තියානුවන් සමත් වූයේ. නික්මනින් පන්දු එවන්න කියා කෑගසුණු අපිට ඇහෙනවා. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන්නේ එම කඩලු අතර දිවීමේදී ඔන්න දවා ගැනීමට අවස්ථාවේදී. දුවද්දී දැවී යාමකට තමයි අවස්ථාව. නමුත් වෙල්ස් කුමරු විද්‍යාලය කඩලු අතර දිවීම ඉතාමත් හොඳින් සිදු කර බැවින් එම කඩුල්ල ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වූයේ නැහැ. ඕෂියාන් අනිවාර්යයෙන්ම මුන් 4 පහරවල 6 පහරවලට වඩා අද දිනේදී වැඩිපුරම ලකුණු රැස් කරේ. හොඳම උදාහරණය සුවහස් ප්‍රනාන්දුගේ අර්ධ ශතකයෙන් උත් වැඩි ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. නැවතත් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වර්ධන. නමුත් එවරත් විනිසුරු විසින් එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබනවා. ඕෂියාන් ඔවුන් මේ වැනි ආකාරයට කඩලු අතර දිවීමෙන් තමයි අද දිනේදී බොහෝ ලකුණු රැස් කරේ. ඔවුන් 4 පහරවල 6 පහරවල උත්සාහ කරේ නෑ. මෙන්න එහි පුනරුපනේ. දැන්ට වැඩිම ලකුණු ලාභියා සුවහස් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 53යි. ඒ වගේම පලිව් ගැනත් කතා කර යුතුමයි. ඔහුත් දැවි ගියාට ඊයේ හවස සිටමයි ඔහු පිටියේ රැඳී සිටින්නේ. පලිගු ලකුණු 35ක් රැස් කර දීලා තමයි ඔහු දැවි ගියේ. සේතික රාත්‍රී රක්ෂක හැම නැත්නම් නයිට් වොච්මන් විදියට ඇවිල්ලා ලකුණු 20ක් රැස් කර දුන්නා. වගේම ඔෂාන් උඩ පන්දුවකට දැවී ගියා. නැවතත් පන්දු වාරය යොමු කිරීමට කොෂේන්ද්‍රව කැඳවා තිබෙනවා. පන්දු වාර 16ක් යොමු කර තිබෙනවා කොෂේන්ද්‍ර විසින්. ලකුණු 29ක් පමණයි ඔහුට වෙල්ස් කුමරු විද්‍යාලය විසින් එල්ල කර තිබෙන්නේ.
අනිවාර්යයෙන්ම කොෂේන්ද්‍ර ගැන කතා කළ යුතුමයි. ඔහු පන්දු වාර 15කදී ලකුණු 30ක් පමණ වේල්ස් කුමරුන්ට දී තිබෙන්නේ. ඔහුගේ පන්දු හමුවෙත් වේල්ස් කුමරුන් තරමක් ආරක්ෂාකාරී ප්‍රතිපත්තියක් ගමන් කරනවා. අනිවාර්යෙන් ඉදවර ඔබ පැවසූ පරිදි කොෂේන්ද්‍ර කියන්නේ තුන්නිරියව ක්‍රීඩකයෙක්. කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වන වේලාවට පිත්තෙන්ද පන්දුවෙන්ද දායක වීමට හැකියාව තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් පිටිහරබේදී ඔහුගේ ප්‍රථම ඉනිමේදී අවාසනාවන්ත ලෙස දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වුණා. ඔහු කියන අනිවාර්යයෙන්ම ඊයේ දිනේදී තාමත් අවාසනාවන්ත ලෙස තමයි ඔහු දුවද්දී දැවී යාමකට ලක් වුණේ. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. විනිසුරු නිහඬයි. ඒ අවස්ථාවේදී තින්දුවර මොහොතකට සිතුනේ එයා කඩුල්ලක් දෝ යන්න. නමුත් එවරත් කඩුල්ලක් වූයේ නැහැ. අපි විතරක් නෙවෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ පන්දු යවන්න පන්දු රකින්න සියලු දෙනාම සිතුවේ කඩුල්ලක් දෝ කියා. නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. අතම ඉදුවර කොෂේන්ද්‍ර තමාගේ පන්දුවර සියල්ලම ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන ආකාරය තමයි අප දක්නට ලැබෙන්නේ. පිටිකරුවන්ට ලේසියෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමට කිසිදු ඉඩක් ඔහු ලබා දෙන්නේ නැහැ. නිවැරදි ශ්‍රී ලංකාව අනිවාර්යයෙන්ම තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඒ පන්දු වාරයට මොහු වේල්ස් කුමරුන්ට ලබා දුන්නේ 1 ලකුණක් පමණයි. ඔහුගේ සැලැස්මට අනුව තමයි ඉදුවර ඔහු ක්‍රියා කරන්නේ. ඒ වගේ පන්දු රකින්නන් මෙහෙවා තිබෙන ආකාරයත් පන්දු යොමු කරන ආකාරයත් ඕෂාකා ඒ වගේ මං හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම වේල්ස් කුමරුන් තමගේ ආරක්ෂාකාරී ප්‍රතිපත්තිය නිසි අයුරෙන් අනුගමනය කරන අයුරු තමයි අපිට පෙනී ගියේ. මන්ද ඔවුන් ඉක්මන් ලකුණු වලට යන්නේ නැහැ. නමුත් එක් පන්දු වාරයකට එකක් හෝ දෙවරක් දිවීමෙන් තමයි ඔවුන් එම ලකුණු රැස් කරගන්නේ. ඒ සමගින් 58 වන පන්දු වාරයේ නිමයි කඩලු 3ක් දැවි ලකුණු 9යි. මලින්ත සිල්වා තමගේ 21 වන පන්දු වාරය යැවීමට ශිනාගේම පන්දු වාර 20 නුත් මලින්ත පන්දු වාර 6ක්ම නිලකුණු පන්දු වාර ලෙසයි අවසන් කෙරුවේ. එය සාන්ස සෙබස්තියානෝගේ පන්දු බලෑනියට හොඳ හයියක්. අනිවාර්යෙන් ඉදුවර මලින්ත කියන්නේ අවුරුදු 19න් පහළ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව තරමක් ප්‍රචණ්ඩකාරී පන්දු යවන්නෙක්. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් තර්ඩ් මයින් කලාපයේ වෙත පන්දු ඇදී යනවා. එක් ලකුණක් තිබූ අවස්ථාව ඔහු ඒ ලකුණු දෙක දක්වා පරිවර්තනය කිරීමට වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයට සමත් වෙනවා. දක්ෂ කඩලු අතර දිවීමක් සුහාස් ප්‍රනාන්දුගෙන් සහ නෙහාන් අනුහස්ගෙන්. නැවතත් මලින්ත තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට නම් අවසරයක් නැහැ. සුහාස් ප්‍රනාන්දු කඩලු අතර දිවීම හොඳටම කරපු ක්‍රීඩකෙක්. අද උදේ සිටම අපි දැක්කා උන්ගේ ලකුණු 56න් වැඩිපුරම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරේ කඩලු අතර දිවීමෙන්. ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා. කිසිදු පන්දු රකින්නෙකුට අවස්ථාව හිමිවන්නේ නැහැ. ඒ සමගින් ලකුණු 4ක් කරා පන්දු ඇදී යනවා. සුහාස් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 60යි. මුල්ට මහ රන් සටනේදී වැඩිම ලකුණු ලාභියා වූයේ ඊයේ දිනේදී දුනෙත් වෙල්ලාලගේගේ ලකුණු 58. නමුත් දැන් වන විට ලකුණු 60ක් ඔහු රැස් කර තිබෙනවා. ඔව් ඉඳුවර ඔබ පැවසු පරිදි චමත් වෙල්ලාලගේ ලකුණු 56ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා ඊයේ දිනේදී. ඒ සමගින් පන්දු රකින්නන්ගේ වෙනසක් සිදු කරන බව තමයි අප දක්නට ලැබෙන්නේ. නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. එතරම් ඉදුවර අපි දුටුවා සුහාස් ප්‍රනාන්දු සහ ඔෂාන්. ඔවුන් දෙදෙනාම පන්දුවට පහර දීමේදී ලකුණු 4 සහ 6 රැස් කිරීමට පහර දෙන්න ලබන්නේ ලොං ඔෆ් සහ ලොං ඔන් කලාපයට. අනිවාර්යයෙන්ම ශිනද. නැවතත් එම පහරම ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. නමුත් ඔෂාන් ඔහු ලොං ඔන් කලාපයෙන් එල්ල කර පහරකදී තමයි ඔහු දැවී ගියේ උඩ පන්දුව රැකීමත් සමගම. නැවතත් ස්වීප් පහරකට තමයි උත්සාහය.
එම පන්දු වාරයේදී වේල්ස් කුමරුන් ලකුණු 7ක් රැස් කර ගන්නවා. ඒ සමගින් 59 වන පන්දු වාරයේ නිමයි කඩලු 3ක් දැවි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ලකුණු 156යි. නෙහාන් අනුහස් තවමත් කිසිදු ලකුණක් රැස් කරගත්තේ නැහැ පන්දු 11කට මුහුණ දුන්නත්. නමුත් සුවහස් ගෞරව තම අර්ධ ශතකයෙන් පසු ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී ලෙස පහර එල්ල කිරීමට පටන් ගත්තා. දැන් මේ අවස්ථාව වන විට ඔහු ලකුණු 61ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. වේල්ස් කුමරුන්ට තවත් ලකුණු 58ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. ওই දුවර ඔබ පැවසූ පරිදි නෙහාන් අනුහස් ඉතාමත් හොඳින් තම නායකයාට සහයෝගය ලබා දෙමින් තමයි පිටිකරණයේ යෙදෙන්නේ. නැවතත් කොෂේන්ද්‍ර නායකයාගේ කැඳවීමට සාධාරණ කිටු කිරීමට කොෂේන්ද්‍රට හැකියාවක් ලැබේවිද? ලකුණක් දග පන්දු යවන්න. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා දිව යනවා. පන්දුව තරමක් දුරට ඇදී ගියා. ඔවුන් නමුත් එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පැති මාරු කරගන්නේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 157යි කඩලු 3ක් දැවි සුවහස ප්‍රනාන්දු තවමත් පිටියේ. නැවතත් කොෂේන්ද්‍ර දකුණක් දග පන්දු යවන්න. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක්. නැවතත් කොෂේන්ද්‍ර ඉදිරියට පැමිණ නැවතත් පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා. සාර්ථකයි ලකුණු 4යි. පන්දු රකින්නගේ හිසට ඉහළින් 4 පහරක් එල්ල කිරීමට සමත් වෙනවා නෙහාන් අනුහස්. තම පළමු ලකුණ හැටියට 4 පහරක් එල්ල කරමින් තමයි ඔහු තමාගේ ලකුණු ආරම්භ කරන්නේ. ওই දුර මම ඔබට පෙර පැවසුවා බෝන්ගේ සැලසුම වන්නේ ලොං ඔෆ් සහ ලොං ඔන් කලාපවලට ලකුණු 4-6 එල්ල කිරීමයි. මේ අවස්ථාවේදී සිදු වූයේ එමය. කිසිදු පන්දු රකින්නෙක් ඒ අවස්ථාවේ නැහැ. ඕෂාක අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදීත් ලොං ඔන් කලාපෙන් තමයි ඔවුන් එම පන්දුව 4 පහර දක්වා යවුවේ. ඒ සමගින් කඩලු 3ක් දැවි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ලකුණු 161ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු රකින්නගේ අතේ පන්දුව ඔව් නෙහාන් අනුහස් පන්දු රකින්නගේ කකුල් දෙක යටින් පන්දු යනවා 4 සීමාව වෙතට. නමුත් තවත් පන්දු රකින්නේ වදීශ ලක්ෂාන් දිව ගොස්සෙම පන්දුව රැක ගන්නවා. අතරම දුර්වල පන්දු රැකීමක් ආදේශ් අල්මේදාගේ. ඔව් සාන් සෙබස්තියානු නායක ආදේශ් අල්මේදා. කොෂේන්ද්‍ර තවමත් පන්දු යැවීමේ නිරත වනවා. ඔහුගේම පන්දු වාරයේදී අපි පුනරුපණය දුටුවා ආදේශ් අල්මේදාගෙන් දුර්වල පන්දු රැකීමක්. නෙහාන් අනුහස් ඉතාමත් ඉක්මන් ලකුණු සඳහා උත්සාහ කරනවා පැමිණීමත් සමගම. නෙහාන් අනුහස් සම පළමු 4 පහර එල්ල කරේ එම පන්දු වාරයේදී ඔහු ලොං ඔන් කලාපෙන් පන්දු රකින්නාගේ හිසට ඉහළින් 4 පහරක් එල්ල කරා. ඉන් පසුව නිලකුණු පන්දුවකින් පසුව ඔහු කඩලු අතරේ දිවීමෙන් ලකුණු 2ක් රැස් කරා. ඔවිදුවර ඔවුන්ගේ සැලසුම් වන්නේ පන්දු රකින්නන් නොමැති ප්‍රදේශයකට ලකුණු 4-6 එල්ල කිරීම තමයි. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් ලොං ඔෆ් ලොං ඔන් කලාප වලටම 4-6 එල්ල කරනු ලබන්නේ. ඒ සමගින් 60 වන පන්දු වාරයේ නිමයි කඩලු 3ක් දැවි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ලකුණු 163යි. ඕෂිනලක වේල්ස් කුමරුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ තවත් ලකුණු 51ක් පමණයි තමාගේ ඉලක්කය පසු කර යෑමට. ප්‍රථමයිනම ජයග්‍රහණය සඳහා වේල්ස් කුමරුවන්ට තරම 51ක් තමයි අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ. ඕෂිනලක අනිවාර්යයෙන්ම මලින්ද නැවතත් කැදවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා.
අද දවසේදී ඔහුට එක් කඩුල්ලක් පමණයි තවමත් දවා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ. ඉදිරි පාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ යත් සමගම ඔවිදුවර මම සිතන ආකාරයට සාන් සෙබස්තියාන් මේ අවස්ථාවේදී සුවහස් ප්‍රනාන්දුගේ කඩුල්ල ලබාගත යුතුයි. තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා අතරම ඔහු එක් අන්තයක සිට තම කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා අතර මෙහෙවන ආකාරය අපි තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. නැවතත් මලින්ද බැරෙන් පහරක් එල්ල කරන පන්දු රකින්නගේ අතේ පන්දුව ඔවුන්ට දිවීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි එම පන්දුව ලකුණු වන්නේ. ඕෂනල් ඔබ නිවැරදි. මෙතනදී සුවහස් ප්‍රනාන්දු තමයි තරමක් ප්‍රචණ්ඩකාරී ලෙස පහර එල්ල කරමින් සිටින්නේ. මන අවස්ථාවක සාන් සෙබස්තියානම් බලාපොරොත්තු වන්නේම නෙහාන් අනුවස්ගේ නොව සුවහස් ප්‍රනාන්දුගේම කඩුල්ලයි. බැරෙන් පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා. ඇදී යනවා. හතරක් වේවිද? ඔව් ලකුණු හතරක් කරා වේගයෙන් නැද යනවා. ඔවුන්ට තවත් ලකුණු 47ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. ඔවිදුවර සුවහස් ප්‍රනාන්දු නායකයා තාමත් හොඳින් තම කණ්ඩායම මෙහෙවන ආකාරයක් තමයි අප දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔහු තමගේ පස්වෙනි අවුරුද්දේ වර්ණලාභියෙක් සුවහස් ප්‍රනාන්දු කණ්ඩායම් නායකයා. ඔහු තමයි දුවර වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලාභියාත් වන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ශිනාග නැවතත් එම පහරම එල්ල කරනවා. මේ අවස්ථාවේදීත් හතරේ සීමාව වෙත පන්දු ඇදී යනවා. පිට හතරේ පහරවල් දෙකක් සුවහස් ප්‍රනාන්දුගෙන් ඔහු වේල්ස් කුමරුන්ගේ සිහින කුමරාවී අවසන්. අනිවාර්යෙන් දුවර විතර මේ අවස්ථාවේදී වේල්ස් කුමරු සුවහස් ප්‍රනාන්දු සෙබස්තියානන් පන්දු රකින්නන්ව නරඹන්නන් ලෙස පත් කර අවසන්. පිට අනර්ග හතරේ පහරවල් දෙකක් සුවහස්ගේ පිත්තෙන්. අතර මේ දුවර සුවහස් ප්‍රනාන්දු තමාගේ අර්ධ ශතකය ලබාගත් පසු තමත් යම් කිසි ප්‍රචණ්ඩකාරී ඉනිමක් තමයි ඔහු ක්‍රීඩා කරගෙන යන්නේ. ඕෂනල් ඔහුගේ ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වය තවත් ඉහළට ගියා එම අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීමෙන් පසුව. දැනටත් සුවහස් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 70ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා පන්දු 139කින්. නැවතත් පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා. පන්දුව වේගෙන් නැදී යනවා හතර කරා. නමුත් පන්දු රකින්න සාර්ථකයි. හතරේ සීමාවට පන්දුව යෑමට තිබූ අවස්ථාව ඔහු විසින් වළක්වනු ලබනවා. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ලෂේන්ගෙන්. එසේ පන්දු රැක්කත් එහිදී ඔවුන් ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. මනිවැරදි නම් මලින්තගේ පන්දු වාරයකදී වේල්ස් කුමරුන් ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව තමයි මේ අපිට දිස්වන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඉදුවර. මෙන්න අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්. අවසන් පන්දුවටත් සුවහස් ප්‍රනාන්දු නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා. සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි. එම පන්දුවාරයේ තෙවන 4 එල්ල කිරීමට ඕෂනාක වේල්ස් කුමර ප්‍රේක්ෂකයින්ට දැක ගැනීමට තිබූ අනර්ගතම පන්දු වාරයත් එයයි මන්ද උන් ලකුණු 14ක් රැස් කරා. නිලකුණු පන්දු වාර 6ක් එල්ල කර මලින්තගේ පන්දු වාරයකින් අපිට පේනවා ඉදවර වේල්ස් කුමරුවන් ජය ഘോഷා නගන හඬ මෙම හතරේ පාර තුනත් සමගිය. ඔව් සුවහස් ප්‍රනාන්දුගේ ලකුණු පුරව තව ඉදිරියට යන ඔහු ලකුණු 76ක් රැස් කරන අවසන් දැන්ටමත් එම පන්දු වාරයේ ලකුණු 14ක් ලබා ගැනීමට වේල්ස් කුමරුවන් සමත් වෙනවා. ඔවුන් මේ වන විට හතරේ පහරවල් 19ක් සහ එක් හයේ පහරක් ලබාගෙන තිබෙනවා තම ඉනිමට. ඒ වගේම ඔබගෙන් తాවකාලිකව සමගැනීමට අපි සූදානම්. සාන් සෙබස්තියානු මාධ්‍යයක වෙනුවෙන් මම ශිනාල්ක ඒ වගේම මාත් සමගින් සිටිනවා. ඉදුවර සුවාරෙස් ස්තුතියි ඔබ සමට. It's Koshendra with the ball. That was a quick run. Slight misfield by the Sebastianites. Pansilu, look how Suahas
has scored and brought his team up to a very, very stable position. Koshendra and all the bowlers of the Sebastianites in pressure in general, as we have a lot of pressure building on them, as Suahas remains a set batsman on the crease. Of course, Stefan, using Malintha was the strategy of the St. Sebastian's College, but seeing how the Cambrians perform, it is not working for the Sebastianites. Malintha Silva's previous over was quite costly, and it was a very expensive over. But either way, the talent of the Cambrians can be seen in overs like this. Exactly. Now Koshendra is being a bit more careful, not getting any risks. Here's Koshendra once again. Another defensive strike. Koshendra, on the other hand, trying to get a wicket, which is really crucial for the Sebastianites, because here we have the Cambrians putting up a show in the Soysa Stadium, because there's only 35 runs more for the Cambrians to catch the total of 215. And if they decided to go ahead more than the target, they will declare, I assume, scoring a comfortable total altogether, passing the 214 mark. Here's once again a team huddle for the Sebastianites. They need a breakthrough. As of now, the Cambrians trail by 35 runs. Here is the school tent for Prince of Wales College. Along with the momentum that they are going, trying to add more colour, trying to add more energy to it. And here are the spectators. The grandstands are full of the spectators, parents of the players, past players as well. We saw a few past players who had played for the teams, both of the teams, who came in and advised the teams. I think, Stefan, the secret sauce for the Cambrians to get a good total right now is the communication between the two batsmen, because with each and every wicket, a good partnership is building up. And for example, between Nehan and Suahas, now they have not let any misfields or any chance for a wicket. That is really good communication and really good talent of the Cambrian batsman. Exactly. Yes, Nehan being a supportive batsman to Suahas, and Malintha once again, who is the bowler for the Sebastianites. A lot of pressure is building on him. The team is really depending on him to get another wicket. However, Suahas stands his ground this time, not going for the big shots. We should not underestimate Malintha Silva too, because he is the highest wicket taker in this season. Even though his strategies are not working, we never know what he has to deliver. Yes, he might have something up his sleeve. He has the technique, he has the experience as well. So that is what matters in this game of cricket, especially if you have gained experience over the years, if you have gained experience playing big match. Then that is just amazing. Leg shot towards the leg side. Just one run off that ball. And also the field placement of the Sebastians was quite well, and they have not led
any boundaries go on purpose. Both of the boundaries that were shot in the last few overs were lofted shots and they were straight into the boundary. Exactly, and a sixer also from Suhas. That is amazing. This time backwards. Adesh is running towards it. I believe they have gone for a double. If you might have noticed, Stefan, the outfield is quite good for the ball because the ball had just a little bit of touch from the bat and the ball had traveled few distance away, giving the Cambrians to score a run. And that was just a single of the previous ball. And there goes the leg stump, flies off the ground. Malinta strikes. Suahas has to depart. Crucial wicket. A batsman building up momentum has been stopped by the vice captain. Malinta Silva, a brilliant bowler, going for a leg stump. We were talking how Malinta is a big hope for the Sebastianites and he delivers it, and it is the captain of the Prince of Wales College has to walk back to the pavilion. He played a great inning, taking the Prince of Wales College to a good stand. Unfortunately, he is walking back to the pavilion, Stefan. The highest scorer of the team, the highest scorer of the big match so far. Very impressive stuff by the skipper. But here is Malinta, an off spinner going to the leg stump of the right-handed batsman. Of course, the ball spins in that direction, but pitching at the middle of the ground and going towards the leg stump, you don't see that every day. And yet, here he is, Malinta, with a brilliant wicket. Still one ball left of his over. Of course, Stefan, Malinta Silva keeping the hopes of the Sebastianites alive, taking that crucial wicket. Suahas Fernando was an unstoppable player for the Cambrians and he was amazing at the pitch. Here's the players in a little conversation with the umpire, and they disperse to take up their field positions. Only 33 runs more for the Cambrians to catch up with the 250 mark. New man in for the Cambrians. It is Gavesha. Bowled out, meaning that the new man in will be on strike. Malinta still left with one more delivery for his over. And here we go, the left-handed batsman, Gavesha Rohana. He's going to, I believe, give a variation in the batting attack for the Prince of Wales team. Beautifully balled by Malinta. And now the strike will rotate to Nehan. Two runs off it and a wicket from that over. There's the replay of the wicket once again. Amazing stuff by Malinta, and Suhas did not expect that. Adesh Almeida is happy getting that wicket. You can see how happy he is. Malinta Silva delivers that wicket. It is quite amazing to see the Sebastianites back in action. While we move on to the other over, we have to mention ABANS PLC, the leading home appliances and electronic parts partner in Sri Lanka. ABANS PLC is our title sponsor, so a huge shout out to them and a huge shout out to Pearl Bay Resorts as well for making today's big match such a grand event.
thank you so much for sponsoring us. And here is the batter Lashen with the off spin. Gavesh back on strike. Here's Lashen with the second delivery of the over. The ball travels a decent distance, but however they do not go for a single. Another spin attack. Wonderfully defended by the batsman. He goes for a reverse sweep, but Shefan's hand does not miss. Shefan has been a great wicket keeper for the Sebastian so far, and he has played really well, and we can safely say he's a self-aware of hands. Definitely, and so is Pasan Kure, amazingly talented wicket keeper for the Cambrians. Just as we are talking about the wicket keeper, quick response, quick reaction from Shefan here, who goes in for an attempted stumping. The last ball of the over. That's flicked down the offside. No runs off that, just one run off the over. Scores are at 182 for 4. Now Stefan, two new batsmen are at the pitch and they don't have much experience with the bowlers, and now I think it's the time for the Sebastianite bowlers to show their true colours and give new variations for that ball and try to get a wicket, because currently the momentum of the Cambrians that they had in the previous overs have gone down, and I think this is the most advantageous moment for the Sebastianites to get another wicket. Definitely. So it is a good idea for Adesh having Lashen bowl an over in the middle, just trying to rotate it. He wasn't actually a prominent bowler, just bowled one over, so bringing him into the attack was somewhat clever. Just switching up the bowling attack. Malinta once again. 2 overs bowled, one after the other, with an over in the middle and 2 wickets of that over each. And here is the third over he has bowled after the first wicket he has got. Will he be able to make it? Wonderful. He goes low, the batsman goes low and gets the defense off it. That's a wonderful ball by Malinta. This time gone to the fine leg region. Nihan tries to go for an aggressive shot, but the spin of Malinta is unpredictable right now, because the batsman never knows how he's gonna spin the ball, and this hits the edge of the bat. Another dot over by Malinta. And I think the two new batsmen are playing Malinta safely, not trying to. Now that he has got 2 wickets after
new man in. This is Koshendra. Has shown a decent, consistent performance, but has not been able to get a wicket so far. 39 runs given over the course of 18 overs. I think Adesh putting on in Koshendra for the action is maybe trying to take a wicket because Gavesh is on strike. He has not experienced Koshendra until now. So let's see what he has to offer. Gavesh is still at no runs, 8 balls faced. Left-handed batsman facing Koshendra. He goes for a cover drive, but the ball just pitches right in front of his feet, not able to get a distance off it. Talking about how Cambrians scored runs before, it was quick, but now as they have to be careful with the bowlers, it is much slower, them getting runs and getting that run rate high. Exactly. So Suhas came along with Oshan. They built up a good partnership, a very fast partnership. A lot of runs scored off that, and now there is Nehan and Gavesh. They need not have a lot of pressure, just to go in for those singles occasionally, maybe the boundaries, but not try for an aggressive strike. The time is now 2:30, so we still have few more hours of play left, so anything could happen between these few hours, and that is the unpredictable nature of the game of cricket. And to remind you, we have the small story going of the players being refreshed and coming in with new game plans and strategies right after the break. And have to remind you, we have the tea break just about a few hours from now, so we'll see some good cricket after that as well. Of course, Stefan, because we never know what the team has to say to these players. Because yesterday also in the Sebastian's innings, wickets started to flow in as just after the break, so we never know if there's something to do with the breaks. So let's see. Definitely. Now here is Malinta once again. I think maybe this time he is aiming for the wicket. He's pitching the ball and getting it towards the wicket rather than going in for the edge of the bat. He has Adesh placed at slip, although he might be able to go for those wickets now that he is familiar with the pitch right now. As Malinta is an off spinner and Nehan being a left-handed batsman, it is quite advantageous for the Sebastianites as there's a slip in place, because there's much there's much more probability of the ball edging over to the slip, and the offside is also packed as well. Yes, straight to the hands, Malinta. No runs off that. As I said earlier, Stefan, these two batsmen are playing Malinta safe, and Malinta is coming in with an aggressive bowling delivery, and this time it is down the leg side of the batsman. No runs off that. Another maiden for Malinta. Scores now at 182 for 4. 66 overs gone and the Cambrians trail by 32 runs. I think, Stefan, cricket is not just by luck. It is pure talent and skill. We never know what's coming after, because at a moment a team could score more, but at the next moment that batsman could go out. So we should never underestimate the power that these two teams possess. So let's see who will be the next bowler that will be coming into action.
a new batsman, the most recent batsman in Gavesha, still at 0 runs. And he goes for an aggressive approach. The non-striker was out of the crease and Koshendra tried for a run out. However, quick response by Nehan in the non-striker's end. And they are asking for it. Denied by the umpire. The out is not given. Koshendra would have been very happy if that was a wicket. Here's the replay. Of course, Stefan, that was a huge appeal. That was huge appeal by the Sebastianites. But unfortunately, the umpire stayed silent. Stefan even throwing the ball up in celebration. And Adesh also a little confused. However, here's Koshendra just trying for a breakthrough in his over. Has not got a wicket yet. Will this be the over for him? This is bowling quite dangerously into the batsman. And I believe Gavesha is a little bit pressurized by his deliveries. Of course, Stefan. So far, Koshendra has been amazing in the game. He has not led much runs too. And we haven't seen Adesh Almeida in action with his right arm off spin. Right, so exactly we have seen his off-spin attack. Maybe he is holding that for store for some other time. Yeah, maybe he's giving the chance for a new bowler that they have in the team. Yes, Lashen being one of them. They're asking for it once again. Another huge appeal by Koshendra. A dot to end the over. Maiden for Koshendra. 2 appeals not given. Even though these appeals do not go in the way of Sebastian and Stefan, these appeals confuse the batsmen and put them under pressure as well, because they judge their shot and they judge their performance down there. So these appeals are important either way. Yes, even if the bat is just going near the bat, even if it is not hitting, and even if the slips and the wicketkeeper knows it, maybe they are trying for a shout, a appeal, just to confuse the batsman. You know, all about these mind games in cricket, right? And here is another defensive strike. Rehan with 10 runs in his hand. As you said, Stefan, it's all about the mind games. The batsmen get confused sometimes, because yesterday we saw in the Sebastian's innings too, because when it's the run out of Shenaz Hashen, I believe, or Shenaz Fernando? Stefan Fernando, I believe. As Chamat Velalgi ran towards him, there was a huge confusion, and unfortunately it led to the wicket of Stefan Fernando. He is the vice captain. A quick response by the fielders. Nehan, however, gets his runs up to 11 runs. Will reduce the trail by 31 runs for the Cambrians. I believe by defending these two batsmen,
A defensive stroke by the batsman. Malinta Silva with another great over, 183 for 4. I think, Stefan, by defending Malinta's balls, I think the two batsmen are reading Malinta and Koshendra as well, and then after some time they will hit those shots by calculating the correct style and the placement of that ball. So a defensive strategy is also advantageous sometimes. හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම අබාන්ස් එකට යන්න Just we saw Koshendra back on strike. A huge appeal than both of them. Before, here it is once again. Koshendra is doing his best for the Sebastianites. There were 3 appeals by the balls led by Koshendra, and the umpire unfortunately has to stay silent. But we should never underestimate the umpire's call, Stefan, because he knows exactly what's going on down here. So we have Koshendra who has bowled 2 dot balls up to now. And Shefan constantly urging Koshendra to bowl better, encouraging him to keep up this attack of his. I think the spinners are doing their job really well, Stefan, because even for Malinta's over, they have not scored a single or even a double. Koshendra here, even though he doesn't have a wicket for himself, he has been amazing. Koshendra once again. I believe it will be Malinta Silva back into the action. Yes, it is. You are correct. That is Malinta Silva. Talking about his spell, 63 runs given over the course of 26 overs. Right, and 2 wickets, 2 crucial wickets. Here's him once again. This is where the experience starts to kick in. Malinta being the highest wicket taker for the Sebastianites. Gavesha, the man with 0 runs on his belt, is now facing Malinta. That hits just the edge of the bat. Does not manage to get the distance. We can hear at the ground the players are shouting not to give runs, and that is really well fielding, placement and athleticism by the fielders. Indeed, here's 2 dot balls of this over. Gavesha on strike, set batsman with no runs though. That is the replay of the previous ball. Gets underneath it. Shefan gets the ball. So far the game has been singles and dot balls mostly, and after some time we never know this a game can be calm and quiet for some time when
and another moment it could be erupting with fear and excitement and thrill. And let's see what what these two batsmen have to do for the Cambrians. Surely Pansilu Malinta going in for the same line and length throughout this over. Maybe towards the last few overs, he will make quite a difference in his attack. Maybe. And I believe play has been called off by the umpire. We have the Cambrians at 183 for 4. Nehan scoring 10 runs and Gavesha with no runs. Cambrians trailing by 31 runs. 70 overs done, and the umpires have called off play for the tea break.
සුබ දවසක් වේවා ක්‍රීඩා ලෝලී හිතවතුනි ඔබ නැවතත් අපේ කෙටි විරාමෙන් පසුව නැවතත් එක් වන්නේ 76 වෙනි මෝරටු මහා රන්සට්නාය ප්‍රමුඛතානුග්‍රහය අබාන්ස් ආයතනය. ඔව් මාත් සමග දැන් තරග විස්තර විචාරයේ නිරත වෙනවා ශිනාක. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ශිනාක. සුබම සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඉඳුවර. ඔව් ඉඳුවර මේ අවස්ථාවේ වේල්ස් කුමරුවන් තමයි පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. ලකුණු 184ක් ලබාගෙන තිබෙනවා කඩලු 4ක් දැවි. පන්දු යවන්නේ කොෂේන්ද්‍ර. කොෂේන්ද්‍ර අද උදෑසන සිටම වේල්ස් කුමරුන්ගේ ලකුණු බොහෝමයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු වේල්ස් කුමරුන්ට ලකුණු බොහෝමයක් ලබා දුන්නේ නැහැ. නිලකුණුව තමයි බොහෝ පන්දු වාර අවසන් කිරීමට උත්සාහ කරේ. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. ඒ සමගින් මෙතෙක් වෙලා ලකුණු නොලබා සිටි ගවේෂ මේ අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගන්නවා. පන්දු 28ක් තුලේ තමයි ඔහුගේ ලකුණ ලබා ගන්නේ. ඔව් ශිනාක අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරී ප්‍රතිපත්තියක සිටි ලකුණු බිඳුවකින් සිටි ගවේෂ තමගේ පළමු ලකුණ ලබා ගැනීමට මේ අවස්ථාවේදී සමත් වෙනවා. ඒතර මේ අවස්ථාවේදී ඔහු මෙය තමයි සිදු කළ යුත්තේ. අනිවාර්යයෙන්ම ශිනාක ඒ තමයි සිදු යුත්තේ. ඔහු එක්තරා පහරකට උත්සාහ කරා නමුත් ඒ නම් සාර්ථක වූයේ නැහැ. අපිට අලුත් අමුත් එක් මෙනී යනවා ක්‍රීඩා පිටියේ. තරගයේ නැරඹීමට තමයි ඔහුත් පැමිණ තිබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම. එම පන්දු වාරයේදී ලකුණු දෙකක් පමණයි වේල්ස් කුමරුන්ට ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ කොෂේන්ද්‍රගේ පන්දු වාරයේ හමුවේ. ඔහුගේ බොහෝ පන්දු වාරයේ ආකාරයට එක් ලකුණකට හෝ ලකුණු දෙකකට සීමා කරමින් තමයි ඔහු වේල්ස් කුමරුවන්ට එල්ල කරේ. එහෙම නේද ශිනාක? අනිවාර්යයෙන් ඉදුවර සාන්ත සෙබස්තියානුවන්ගේ දඟපන්දු යවන්න නිතමත් හොඳින් කාර්යභාරය ඉටු කරන බවක් තමයි අප දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔව් තවත් ප්‍රබල දඟපන්දු යවන්නෙක් මලින්ත සිල්වා කැදවාගෙන තිබෙනවා නැවතත් තමාගේ 28 වන පන්දු වාරය එල්ල කිරීමට. ඕනෙම පන්දු වාර 27 දිම ලකුණු 63කට සාන්ත සෙබස්තියානුවන් සීමා කරමින් කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. ඒ වගේම තමයි දුවර මොහුගේ පන්දු වාරයේදී එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් කැඳවා තිබෙනවා. බලමු ඔහුගේ සැලසුමත් සමගින් ඒ සැලසුම සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේවිද කියලා. ඔවුෂිනාක ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ලෙස ගෙන්වාගෙන තිබෙන්නේ සාන්ත සෙබස්තියානුවන්ගේ කණ්ඩායම් නායකයා ආදේශල් මේදා. නැවතත් මලින්ත කාඩ් පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා. පන්දු රකින්න සාර්ථකයි. ගවේෂ පන්දු 29කදී මෙක් ලකුණක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වගේම නෙහාන් අනුහස් පන්දු 50කදී ලකුණු 11යි. නැවතත් කඩුල්ලෙන් එපිටට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා. එක්පන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු වෙනවා. ශිනාක අපි නැවත වාරක් මතක් කරනවා වගේම මලින්ත අද දවසේදී නිලකුණු පන්දු වාර 6ක් එල්ල කරා වේල්ස් කුමරුන් 8. අනිවාර්යෙන් ඉදුවර. තරම ඉතාමත් හොඳ වර්ධනයක් සාන් සෙබස්තියානුවන් දඟපන්දු යවන්නගේ වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා. වේගෙන් නැදී යනවා 4 සීමාව කරා. නැවතත් පන්දු රකින්නාගේ හිසට ඉහළින් 4 සීමාව දක්වා පන්දු ඇදී යනවා නෙහාන් අනුහස්ගේ පිත්තෙන්. ඔවිදුවර ඔබට මම පෙර පැවසූ පරිදි long on long off කලාපෙන් තමයි අද දිනේදී බොහෝ ලෙස 4 සීමාව දක්වා පන්දු ඇදී ගියේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී long off කලාපෙන් තමයි එම පන්දුව 4 සීමාව දක්වා ඇදී යන්නේ. නැවතත් මලින්ත ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට උත්සාහ කරා නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. මොවුන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන්නාගේ පන්දුව හොඳින් කියවා තමා පහරක් එල්ල කරනු ලබන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි මතක් කර යුතුමයි එක් පන්දු වාරයකදී සුවහස් ප්‍රනාන්දු මලින්තගේ පන්දු වාරයක් හමුවේ ලකුණු 14ක් රැස් කරා. එම පන්දු වාරයේදී ඔහු 4 පහර 3ක් එල්ල කරා මලින්තව පීඩාකාරී අවස්ථාවකට පත් කරමින්. ඒ සමගින් 73 වන පන්දු වාරයේ නිමයි කඩලු 4ක් දැවී වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ලකුණු 190ක් ලබා ගනිමු. තවත් ලකුණු 24ක් පමණයි වේල්ස් කුමරුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. එහෙම නේද ශිනාක? අනිවාර්යෙන් ඉදවර ඒ සමගින් නායකයා නැවතත් කොෂේන්ද්‍රව කැඳවනවා පන්දු යැවීම සඳහා. කොෂේන්ද්‍රත් තවත් නිලකුණු පන්දු එල්ල කරන
තවත් හොඳ දග පන්දු යවන්නෙක් දකුණත් දග පන්දු යවන්න සාන් සෙබස්තියානුවන්ගේ ඔය දුර කටුබැත් දන්තේ සිට කොෂේන්ද්‍ර තම 23 වන පන්දු වාරයේ යෙදීම සඳහා නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරා උනුත්සාහ කරේ පැති මාරු කර ගැනීම සඳහායි. ඒ සමගිය සාර්ථක වූ එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගැනීමට උන් සමත් වූවා. අනිවාර්යෙන් ඉදවර විශිෂ්ට කඩළු අතර දිවීමක් නිහාන් සහ ගවේෂකෙක්. මෙන්න හි පුනරූපණය. ඕෂානක පන්දු 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නිහඬව නිලකුණුව සිටි ගවේෂ දැන් තරම ක්‍රියාත්මක වන අයුර අපිට පෙනී යනවා. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබුණේ නම් නැහැ. නැවතත් කොෂේන්ද්‍ර නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ උඩ පන්දුවක් ඔව් එයත් සමග දැවි යනවා නෙහාන් අනුහස්. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් හමුවේ තමයි දැවි යන්නේ කොෂේන්ද්‍රගේ පන්දුවකදී. උඩුගුවනේ සිට තමයිම පන්දුව රැකගන්නේ සාන් සෙබස්තියානුවන් පුන බලා සිටි කඩුල්ලක් දැවි යනවා ඒ ආකාරයෙන්. අනිවාර්යෙන් ඉදවර අති විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් සාන්ත සෙබස්තියානුවන්ගෙන් මෙය තමා සිදුවිය යුත්තේ කඩළු ලබා ගැනීමට. අනිවාර්යයෙන්ම ශානක මෙය තමයි සිදුවිය යුත්තේ. උඩුගුවනේ සිට ලසෙන් අනර්ග පන්දු රැකීමක නිරත වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර තරයේ දක්නට ලැබෙන පන්දු රැකීමක් තමයි ඔහු විසින් අපි දැක්කේ. අනිවාර්යෙන් ඉදවර සාන් සෙබස්තියානුවන් නැවත වරක් ප්‍රීති ഘോഷා නගනවා. එම කඩුල්ලත් සමග නෙහාන් අනුහස්ගේ. ඒ සමගින් වේල්ස් කුමරුවන් කඩළු 5ක් දැවී ලකුණු 191ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ගවේෂක තවමත් ලකුණු 3යි. ඔවුන්ට සමස්ත කණ්ඩායමටම ලකුණු 23යි අවශ්‍ය වන්නේ මෙම පළමු ඉනිම ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. අපි නව පිතිකරුවා ලෙස පැමිණෙන්නේ පසන් කුරේ වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කඩළු රකින්න. ඔව් වේල්ස් කුමර කඩළු රකින්න පසන් කුරේ පැමිණෙනවා. අතරම අපි දුටුවා ඉදවර පසන් කුරේ කඩළු රැකීමේදී ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස කඩළු රකින්න ආකාරය. අපි බලමු පසන් කුරේ තාරක්ෂාකාරී ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරයිද නැත්නම් ඔහු සුවහස් ප්‍රනාන්දු මෙන් ප්‍රහාරාත්මක ලෙස පහර එල්ල කර වේල්ස් කුමර ඉන්ම ගොඩනගාවිද කියා. ඒ සමගින් අපිට පෙනෙනවා සාන්ත සෙබස්තියානුවන් ජය ഘോഷා නගන ආකාරය. නැවතත් කොෂේන්ද්‍ර ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අතරම ඉදවර අපි දුටුවා වේල්ස් කුමරු පිතිකරුවන් බොහෝ දෙනෙක් පහරක් එල්ල කරනු ලබන්නේ අඩි 2-3 ඉදිරියට පැමිණ. එය ඉතාමත් අවදානම් සහිත පියවරක්. කිවද වුන් ඕනෑම මොහොතකදී ස්ටම්ප් වීමකට ලක්වීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඕෂානක පන්දු රැකීමේ පුනරූපණයක්. උඩගුවනේ සිට තමයි පන්දුව රැකගන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. ශානක මම හිතන ඔවුන් පියවර 2-3ක් ඉස්සරහට පැමිණ පහර එල්ල කරන්නේ ඔවුන් එම පැති මාරුව සඳහාමයි උත්සාහ කරන්නේ. මන්ද ඔවුන්ට දැන් ලකුණු අත්‍යවශ්‍යම අවස්ථාවකයි ඔවුන් මේ රැඳී සිටින්නේ. ඔව් ඉදවර තවත් ලකුණු 21ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ වේල්ස් කුමරුවන්ට තමාගේ ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය සනිටුවන් කිරීමට. නැවතත් කොෂේන්ද්‍ර පසු පාදයෙන් පහරක් එල්ල කරා දෙවෙනි ලකුණු සඳහා ඉක්මනින් පැමිණෙනවා. නෑ උත්සාහය අතාරිනවා. එක් ලකුණකට පමණක් සීමා කිරීමට උන් තීරණය කරනවා. ත්‍රිමය දුවද්දී දැවී යාමකට තිබූ අවස්ථාවක්. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම ශිනල්ක ඔවුන් දෙවෙනි අවස්ථාවේදී දිව්වා නම් එය අනිවාර්යයෙන්ම කඩුල්ලක් වීම නොඅනුමානයි. ඒ සමගින් 73 වන පන්දුවාරේ නිමයි කඩළු 5ක් දැවී වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ලකුණු 194යි. තවත් ලකුණු 20ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ වේල්ස් කුමරුන්ට පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. අපි බලමු කුමක් සිදු වේවිද කියා. වේල්ස් කුමරුන් වෙනුවෙන් පිතිකරණයේ දෙන්නේ පසන් කුරේ සහ ගවේෂ. අද දිනේදී පළමු කඩුල්ල ආදේශ ලක්ෂාන් එහෙම නැත්නම් වේග පන්දු යවන්නෙක්ගෙන් දැවී ගියත්
ඉන්පසු කඩුළු සියල්ලම දැවී ගියේ දග පන්දු යවන්නන්ගේ අතින්. මං හිතනවා තන තීරුවේ වෙනස්කමක් ඇති වී ඇත කියලා. අනිවාර්යෙන් ඉදුවර. නැවතත් තවත් දග පන්දු යවන්නේ මලින්ත සිල්වා. දිව යනවා උත්සාහ කරනවා ලබා ගැනීම නමුත් පිතිකරුවා සාර්ථකයි. දක්ෂ කඩළු අතර දිවීමක්. නැවත වරක් පැවසිය යුතු ඉදුවර වේල්ස් කුමරුවන්ගේ කඩළු අතර දිවීම ඉතාමත් විශිෂ්ට තලයක තිබෙනවා තමයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. එම පන්දුව නැවතත් පහරක් එල්ල කරනවා. තවත් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. වේල්ස් කුමරු උත්සාහ කරන්නේ තමාගේ ලකුණු 20 සීමාව අභිබවා යෑමටයි පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය සඳහා. පන්දු යොමු කරනවා මලින්ත මොරටුවේ රන් හස්තය. පාදෙන් ලකුණක් ඉදිරියට ඇදී යනවා. එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. අතරම ඉදුවර ඔබ පැවසූ පරිදි මොවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ හැකි ඉක්මනින් තමාගේ පළමුවෙනි මේ අවශ්‍ය ඉලක්කය සම්පූර්ණ කර ගැනීමටයි. එතමයි මොවුන් හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම ලකුණු ලබා ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම සිනාලක ඒ වගේම එම ලකුණු 19 අභිබවා යෑමට මොවුන් තරමක් අවදානමක් ගන්න නැහැ. වුන් එක් ලකුණු හෝ ලකුණු දෙක බැගින් තමයි උත්සාහ කරන්නේ එම ලකුණු ලබා ගැනීමට. අවදානමක් තිබෙන්නේ ඔවුන් ඉදිරියට පැමිණීම පමණයි. ඔව් එම අවදානය නිසි ප්‍රයෝජනය ගත්තොත් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු සාන් සෙබස්තියානෝ එම කඩුල්ල දවා ගනීවි කියා. මලින්ත පන්දු වාර 28යි පන්දු 3කදී වේල්ස් කුමරුවන් ලකුණු 71කට සීමා කිරීමට සමත් වෙනවා. ඒ වගේම ඒ ලකුණු 71 දීත් ඔහු කඩුළු දෙකක් දවා ගන්නවා. ස්ටම්ප් කිරීමකට ලක් කරන ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. විනිසුරු නිහඬයි. ඒ සමගින් 74 වන පන්දු වාරයේ නිමයි. කඩළු 5ක් දැවී වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ලකුණු 197යි. එම පන්දු වාරයටම ලකුණු 3ක් පමණයි ලැබෙන්නේ වේල්ස් කුමරුවන් 8 මලින්තගේ පන්දු වාරයෙන්. කණ්ඩායම් දෙකේ සහෝදරත්වය පෙන්눔 කරන අවස්ථාවක්. තවත් ලකුණු 17ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ වේල්ස් කුමරුවන්ට තමාගේ පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සඳහා. නැවතත් නායකයා කොෂේන්ද්‍ර කැඳවනවා පන්දු යැවීම සඳහා. බලමු කොෂේන්ද්‍රට හැකියාව ලැබේවිද කියා. පසන්ගේ කඩුල්ල රිවර්ස් පහරක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් දැඩි ඉල්ලීමක් නමුත් විනිසිරුවේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී රිවර්ස් පහරකට තමයි ඔහුගේ උත්සාහය වූයේ. නමුත් ගිලිහි ගියා. නැවතත් එහෙපුණු රූපනේ. තරමය ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සාන්ත සෙබස්තියානුවන්ගේ නමුත් විනිසුරු විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබනවා. තවත් ලකුණු 17ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කිරීමට. පහරක් පන්දු ඇදී යනවා. පන්දු රකින්නාගෙන් ගිලිහෙනවා. සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි. සාර්ථක ලකුණු 4ක් පසන්ගේ පිත්තෙන්. පිට පෙනී යනවා කණ්ඩායමේ කඩළු රකින්නා තමයි එම 4 පහර එල්ල කරන්නේ. පන්දු රකින්නාගේ අතින් ගිලිහි යෑමත් සමග 4 සීමාව දක්වා එම පන්දු ඇදී ගියා ඉක්මනින්. වේල්ස් කුමරුවන් ප්‍රීතිഘോഷා නගන අයුර අපිට පෙනී යනවා. අනර්ග පහරක්. නැවතත් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වනවා. දෙවන ලකුණක් සඳහා උත්සාහ කරා. නමුත් සාර්ථක වීමට ඉඩක් ලැබුණේ නැහැ.
තවත් ලකුණු 13ක් පමණයි ඉතුරු වී තිබෙන්නේ ඔවුන්ට මෙම පළමු ඉනිම ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. තවත් ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. වෙල්ස් කුමර ප්‍රේක්ෂකයින් ප්‍රීති ഘോഷාන ගන අයුරු අපිට ඇසෙනවා. පහරක් එල්ල කරන ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්න උත්සාහ කරා දෙවෙනි ලකුණ නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. ඔවුන්ට හම්බෙන සෑම අවස්ථාවකදීම ලකුණු දෙකක් තමයි ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ලකුණු 12යි අවශ්‍ය වන්නේ. බලමු කොෂේන්ද්‍රගේ පන්දු වාරයේ කුමක් සිදු වේවිද කියා. ඉක්මන් කඩලු අතරේ දිවීමක්. ඔවුන් දැන් තරමක් උත්සාහ කරනවා ප්‍රහාරාත්මක ලෙස ක්‍රීඩා කිරීමට. ඔවුන්ට තවත් ලකුණු 12ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ. ඔවුන්ම තීරණය කර තිබෙනවා දැන් ආරක්ෂාකාරී ලෙස ක්‍රියා කරා ඇති. දැන් අපි ප්‍රහාරකාරී වෙමු කියලා ඔවුන්ම තීරණය කර තිබෙන බව අපිට ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකලාපයෙන් පෙනී යනවා ශිනක. අනිවාර්යෙන් ඉදුවර ඒ සමගින් 75 වන පන්දු වාරයේ නිමයි කඩු පහක් දැවී වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ලකුණු 204යි. පිටිකරණයේ යෙදෙන්නේ පසන්කුරේ ලකුණු 10ක් ලබා ගනිමින් ඒ වගේම ගවේෂ ලකුණු 6ක් ලබාගෙන සිටිනවා. නැවතත් මලින්ද දැනටත් පන්දු වාර 75ක් අවසානයි. කඩලු 5ක් දැවි වේල්ස් කුමරුවන් ලකුණු 202ක් රැස් කර තිබෙනවා. පන්දු යවන්නේ මලින්ත සිල්වා. තවත් ලකුණු 10ක් පමණ අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ තම පළමු ඉනිම ජයග්‍රහණය සඳහා. වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. ඉක්මන් කඩලු අතරේ දිවීමක්. එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. තවත් ලකුණු 9ක් පමණයි අවශ්‍ය. පාද දෙක තුනක් ඉදිරියට පැමිණ තමයි පහර එල්ල කරන්නේ. තරමක අවදානාත්මක අවස්ථාවක තමයි උන් සිටින්නේ. මනන් සිතන්නේ ශිනකය තමයි නොකළ යුත්තේ. නිවාරයෙන් ඉදුවර සැබවින් මෙහි අවදානමක් තිබෙනවා. නමුත් ඔවුන් ඒ අවදානම සලකන්නේ නැතුව ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ. පහරකට උත්සාහ කරා නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක්. වගේම අපිට ගුවනේ අලංකාර දර්ශනයක් දිස්වනවා. විටින් විට එම ගුවන් යාන දිස්සුවා. වතාවත් සුයි පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. ඔවුන් එම ලකුණු 1 2 මගින් තමයි උත්සාහ කරන්නේ මෙම සීමාව අභිබවා යෑමට. ඔවිදුවර සාන් සෙබස්තියාන් නායකයා පන්දු රකින්න නිවැරදිව තමයි යොදවා තිබෙන්නේ. ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීම සඳහා කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉක්මනින් නැදී යනවා. කඩලු අතරේ හොද දිවීමක්. ඒ ආකාරයට වුන් ලකුණු රැස් කරන්නේ තමාගේ ඉලක්කය අභිබවා යෑම සඳහා. ඔවිදුවර අපි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ පිටිකරණයේ යෙදුණු සියලුම පිටිකරුවන්ගේ දුටුවා කඩලු අතර දිවීම ඉතාමත් ඉහළ තලයක තිබෙන බව. ඊයේ දිනේදී සාන් සෙබස්තියානුවන්ගෙන් තරමක කඩලු අතරේ දිවීමේ අවදානකාරී ක්‍රියාකලාපයක් දුටුවා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා නැවතත් ස්ටම්ප් කිරීමට. එවරත් විනිසුරුය ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබනවා. එලෙස මලින්දගේ පන්දු වාරය අවසන් වෙනවා. ශිනක අපි කතා කර හිටියේ ඊයේ සාන් සෙබස්තියානුවන් අවස්ථා දෙකකදීම දුවද්දී දැවී යාමට ලක්ුණා ඉතාමත් අසරණ ලෙස. නමුත් එවැනි වැරැද්දක් අද වේල්ස් කුමරුවන්ගෙන් අපි දුටුවේ නෑ. ඔවුන් තමගේ සමතාව හොඳට පවත්වාගෙන යෑමෙන් ඔවුන් ඉතාමත් අනර්ග ලෙස කඩලු අතරේ දිවමින් තමයි ලකුණු රැස් කරන්නේ. ඔවිදුවර සාන් සෙබස්තියානුවන් සිදු කළ වැරදි ඉගෙන ගනිමින් වේල්ස් කුමරුවන්නේ සිදු කරන්නේ නැහැ. ඉතාමත් වටිනා වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයට
අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රීලංක මං හිතනවා ඒ තමයි විය යුත්තේ. අනිවාර්යෙන් ඉදුවර ඒ තමයි විය යුත්තේ සහ ඒ තමයි මේ අවස්ථාවේදී සිදුවන්නේ. විය යුතු දෙයමයි සිදුවන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. නැවතත් කොෂේන්ද්‍ර නායකයාගේ කැදවීම යටතේ බලමු නායකයාගේ තීරණයට සාධාරණයක් කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා. සමගින් දැවී යනවා. ඕෂායක ඔබ කිව්වා විතරයි සාධාරණයක් ඉටු කරාවිද කියලා. යත් සමග දැවී යනවා ගවේෂ රෝහණ කොෂේන්ද්‍රගේ පළමු පන්දුවේදීම නිසි ස්ථානයට පන්දුව ස්ථානගත කර යත් සමග ගවේෂ රෝහණ නැවතත් ක්‍රීඩාගාරය වෙත හරවා යැවීමට සමත් වනවා කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු. ඒ අවස්ථාවේදීද ඔහු අවදානම් පහරක් තමයි උත්සාහ කරනු ලැබුවේ. කඩුල්ලෙන් එපිටට පැමිණ තමයි පහර එල්ල කිරීමට ඔහු තීරණය කළේ. නමුත් කොෂේන්ද්‍රගේ දක්ෂ දෝලනය හමුවේ ඔහුට දැවී යාමට සිදු වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු තරමක් තාජනකාරී පහරකට උත්සාහ කරේ කඩුල්ලෙන් පිටට පැමිණ. නමුත් කොෂේන්ද්‍රගේ නිසි දෝලනය හමුවේ කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. ඒ බිඳ වැටෙන 6 වෙනි කඩුල්ලයි. වේල්ස් කුමරුවන් තමගේ පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණය අභිය සිරිද්දී මේ ආකාරයට කඩලු බිඳ වට්ටනු ලබනවා සාන්ත සෙබස්තියානු පන්දු බලෑනිය විසින්. පිටියට පැමිණෙන රුසඳු සිල්වා ඊයේ දිනේදී කඩලු 3ක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා. ඔහුත් පිටෙන් යම් කිසි දෙයක් සිදු කරාවිද කියලා අපි බලමු. වශයෙන් මිදුවර එක් අන්තයක පසන් කුරේ සිටීම වේල්ස් කුමරුවන්ට ඉතාමත් වාසිදායක. අනිවාර්යයෙන්ම ශානක ඔබ නිවැරදි. පසන් කුරේ කණ්ඩායමේ කඩලු රකින්න එක් අන්තයක සිටීම අනිවාර්යයෙන්ම උන්ට වාසිදායකයි. විදුවර තමන්ගේ කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වන විට කඩලු රැකීමෙන්ද දැන් පිතිකරණයෙන්ද තමාට හැකි සියලුම දේ ලබා දීමට පසන් කුරේ දැන්ටමත් සමත් වී තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ශානක අද දිනේදී හොඳම ඉනිම ක්‍රීඩා කළ සුවහස් ප්‍රනාන්දුගේ ඉනිම අභිබවා යාමට තාම කිසිවෙකුටත් අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ඔහු තමයි ඉනිමේ කොදු නාරටිය. පළමු දිනේ චමත් වෙල්ලාලගේ ඉනිම තමයි අභිබවා ගියේ සුවහස් ප්‍රනාන්දු. අනිවාර්යයෙන්ම පළමු දිනේදී චමත් වෙල්ලාලගේ ඊටම දක්ෂ ලෙස සාන් සෙබස්තියානන්ට දායකත්වයේ දැක්වුවා. දැන් සුවහස් ප්‍රනාන්දුත් තම කාර්යභාරය ඉටු කරා. නායකයා වශයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැක්කා කොෂේන්ද්‍රගේ පන්දු බොහෝමයකදී ඔහුගේ පන්දුව රැක ගන්න ලබන්නේ ඔහු විසින්මයි. නැවතත් මේ පන්දුවේ පුනරූපණය කඩුල්ලේ අනර්ග පන්දුවක් නිසි ආකාරයට දෝලනය කිරීමක්. නැවතත් අපි සඳහන් කරා වගේම කොෂේන්ද්‍රගේ පන්දුව රැකගන්නේ කොෂේන්ද්‍ර විසින්මයි. අනිවාර්යෙන් ඉදුවර. එයින් අපිට පෙනී යන්නේ පිතිකරුවන් යම්කිසි අපහසුතාවයකට පත්ව මේ පිතිකරණයේදී පන්දුව ඇදී යනවා කව කලාපයේ වෙතට. නමුත් පන්දු රකින්න සාර්ථකයි. එක් ලකුණකට සීමා කිරීමට සමත් වනවා. කොෂේන්ද්‍රගේ අවසන් පන්දුවට ඔබ මේ සූදානම් වන්නේ. කොෂේන්ද්‍රගේ අවසන් පන්දුවට පසන් වැරෙන් පහරක් එල්ල කරන නැවත වරක් කොෂේන්ද්‍ර තමාගේ පන්දුව තමා විසීම රැක ගන්න ලබනවා. ඒ සමගින් 77 වන පන්දුවාරයේ නිමයි. අනිවාර්යයෙන්ම ශානක කොෂේන්ද්‍ර තමාගේ පන්දුවාරයේදී එක් ලකුණකට පමණක් වේල්ස් කුමරුවන් සීමා කරමින් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමටත් සමත් වුණා. අනර්ගම කඩුල්ලක් නිසි ආකාරයට පන්දුව දෝලනය කිරීමෙන්.
රක්කෙල්ල කරනට ලබනවා ලකුණක් සඳහා පැති මාරු වනවා. තවත් ලකුණු 4ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ සාන් සෙබස්තියානෝ ඉනිම සම කිරීමට උන්ට. මලින්ද පන්දු වාර 30ක් අද දවසේදී එල්ල කරා ලකුණු 76කට වෙල්ස් කුමරුවන් සීමා කරමින් කඩලු දෙකක්ද ලබා ගනිමින්. ඔවිදුවර ඉතමා දක්ෂ පන්දු ඇවීමක් මලින්තගේ. ඔව් පන්දු ඇදී යනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ වෙතට පන්දු රකින්නෙක් නැහැ. නමුත් පන්දු රකින්න සෙන්දිනු දිව පැමිණෙනවා පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා. අද දවසේදී පන්දු රැකීමේ හොඳටම නිරතු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු 4 සීමාව දක්වා යෑමට තිබූ පන්දු බොහෝමයක් ඔහු විසින් වළක්වා ගත්තා. අනිවාර්යෙන් ඉදවර මෙම් පන්දුවේදී තේ ලකුණු දෙකකට සීමා කිරීමට සෙන්දිනුට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ සමගින් තවත් ලකුණු දෙකක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ වේල්ස් කුමරුවන්ට ලකුණු තත්ත්වය සම කිරීමට. ඒ වගේම ලකුණු 3ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කිරීමට. නිලකුණු පන්දුවක් නිසි තැන පන්දුව පතිත කරමින් තමයි මලින්ද සිල්වා පන්දුව දෝලනය කරමින් පන්දුව එල්ල කරන්නේ පිටිකරුවා වෙතට. එම පන්දුවේ පුනරූපණය. නැවතත් මලින්ද සිල්වා ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු ඊළඟ පන්දු වාරයේ කුමන පන්දු යවන්න යොමු කරාවිද කියලා. ඒ සමගින් 77 වන පන්දු වාරයේ නිමයි. කඩලු 6ක් දැවි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ලකුණු 212ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සමවෙන 78 වන පන්දු වාරයේ තමයි එලෙස නිමා වන්නේ. ලකුණු 212ක් දැන්ටමත් ඔවුන් රැස් කර ඉවරයි. තවත් ලකුණු දෙකක් පමණයි වේල්ස් කුමරුවන්ට අවශ්‍ය වන්නේ සාන් සෙබස්තියානෝ ඉනිම සම කිරීමට. ඒ වගේම ලකුණු 3ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ එම ඉනිම ජයග්‍රහණය කිරීමට. එහෙම නේද ශානක? අනිවාර්යෙන් ඉදුවර පිටිකරණයේ දෙන්නේ පසන්කුරේ කඩලු රකින්නා. ඒ වගේම රුසඳු නැවතත් කොෂේන්ද්‍ර තමාගේ මීට පෙර පන්දු වාරයේදී කඩුල්ලක් දවාගත් පන්දු යවන්නා. සාන් සෙබස්තියානෝ නායකයා යොදාගන්නේ කොෂේන්ද්‍ර සහ මලින්ත පෙරේරා පමණයි පන්දු යැවීමේදී. මලින්ත සිල්වා කිමද මොවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් තමාගේ පන්දු වාර යොමු කරන ආකාරය තමයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම නායකයාගේ කැදීම සාර්ථකයි. මොකද දෙන්නම දග පන්දු යවන්නන් දකුණත් දග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක්. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. කොෂේන්ද්‍රගේ බොහෝ පන්දු වාරවලදී එලෙස නිලකුණුව නිමා කිරීමට තමයි ඔහු සමත් වූයේ. ඔහු පන්දු වාර 25ක් එල්ල කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ලකුණු 54කට සීමා කරමින් කඩලු දෙකක්ද දාවාගෙන තිබෙනවා. ස්ටම්ප් කිරීමට තමයි ඉවර උත්සාහය. නමුත් උත්සාහ කරා ස්ටම්ප් කිරීමකට ලක් කරන්න. නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් කොෂේන්ද්‍රගේ නිසි නිවැරදි දෝලනය හමුවේ. ඒ පුනරූපණය නැවතත් පිටිකරුවා ආරක්ෂිතයි. පන්දු රකින්නන්ගේ යම්කිසි වෙනසක් සිදු කරන බවත් තමයි අප දක්නට ලැබෙන්නේ. තවත් ලකුණු 3ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ ප්‍රථමීනිම ජයග්‍රහණය සඳහා. අපි බලමු කුමක් සිදු වේවිද කියලා. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දුවද්දී දැවී යාමකට ලක් කිරීමට කොෂේන්ද්‍රට. තවත් ලකුණු දෙකක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ. ඔව් නෙක් ලකුණකින් තමයි පිටුපස්සෙන් සිටින්නේ සාන් සෙබස්තියානෝ නිමට. තවත් ලකුණු දෙකයි ඒ අවස්ථාවේදී. එතකොට වේල්ස් කුමරුන්ට පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය හිමි වනවා. නැවතත් කොෂේන්ද්‍ර කටුබැද්දාන්තයේ සිට කට් පහරක තම උත්සාහ කෙරුවේ. නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. පන්දුව පිටිකරුවාගේ අතින් ගිලිහි යනවා. නැත්නම් මේ සාර්ථක කට් පහරක් වීමට අවස්ථාව තිබුණා. නැවතත් එහි පුනරූපණය. නැවතත් කොෂේන්ද්‍ර පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු රකින්නාගේ අතින් පන්දුව ගිලිහි යනවා. නැත්නම් මේ නොඅනුමානයි අනිවාර්යයෙන්ම කඩලු අතරේ දිවීමේදී දැවී යාමක් වීමට තිබුණා. දුර්වල පන්දු රැකීමක් සාන්ත සෙබස්තියානෝන්ගෙන් මෙවන් අවස්ථාවකදී. ඔව් ශිනාක අනිවාර්යයෙන්ම දුර්වල පන්දු රැකීමක්. දැනට ඔවුන් සම
ලකුණු මට්ටමකයි පවතින්නේ. පළමු ඉනිමේදී සාන් සෙබස්තියානුවන් රැස් කළ ලකුණු සංඛ්‍යාවත් සමග තව එක් ලකුණයි ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ. වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ලකුණු 214යි කඩලු 6ක් දැවි. වෙල්ස් කුමර ප්‍රේක්ෂකයින් බලා සිටි අවස්ථාවටයි ඔවුන් මේ පැමිණ සිටින්නේ. ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පන්දුවාරය නැරඹිය යුතුමයි. පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණය වෙල්ස් කුමරුවන්ට යන අයුරු බලා ගැනීමට නම් මේ සමගින් ලකුණු තත්ත්වය සමානයි. තවත් එක් ලකුණක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ. මෙන්න පන්දුව දැවැන්තිල්ලීමක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් යත් සමග දැවී යනවා පසන් කුරේ. මෙවර විනිසුරු නිහඬවන්නේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී පසන් කුරේ කණ්ඩායමේ කඩලු රකින්න නැවත ක්‍රීඩාගාරය වෙතට හරවා යැවීමට මලින්තගේ තුන්වෙනි කඩුල්ල සමත් වනවා. ඔවින්දුවර කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට තමයි එම කඩුල්ල සාන් සෙබස්තියානුවන්ට හිමිවන්නේ. ඔවුෂයාගේ ඒ අවස්ථාවේදී නම් විනිසුරු ප්‍රතික්ෂේප කරේ නෑ. ඒ අවස්ථාවේදී නම් ඇගිල්ල එසවුනාරු අපිට පෙනී ගියා. දක්ෂ තීරණයක් විනිසුරුවරයාගෙන්. අනිවාර්යයෙන් ඒ අවස්ථාවේ නම් විනිසුරු නිවැරදි. සෑම අවස්ථාවකදීම විනිසුරු නිවැරදි. අපිට තීරණය කිරීමට බෑ. හරි. වෙල්ස් කුමරුවන්ට තවත් එක් ලකුණක් පමණයි පළමු මිනිම ජයග්‍රහණය කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ. ඇත්තටම ඉඳුවර මලින්ත සහ කොෂේන්ද්‍ර අවස්ථා කීපයකදීම කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගැනීමට උත්සාහ කරා. නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. නමුත් මෙවර ඔහුට සාර්ථක වීමට හැකියාව ලැබුණා. මලින්තගේ තුන්වෙනි කඩුල්ල තමයි එලෙස ගත වන්නේ. අපි බලමු ඔහුගේ දෙවෙනි පන්දුවේදී කුමක් සිදු වේවිද කියා. නව පිතිකරුවා ලෙස පැමිණෙන්නේ නෙතුල් අනුහස්. අපි දුටුවා වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේ පන්දු යැවීමේදී තම දක්ෂ අයුරින් පන්දු යොමු කරපු පන්දු යවන්නේ කල්ලු 3ක් දවා ගැනීමට ඔහු සමත් වුණා. ඕෂයාගේ ඊයේ දිනේදී නෙතුල් අනුහස් සහ රුසදු සිල්වා අතරේ තමයි කඩලු 3 බැගින් බෙදී ගියේ. නමුත් දැන් මේ මොහොත වන විට නෙතුල් අනුහස් සහ රුසදු සිල්වා ඊයේ දිනේදී කඩලු 3ක් දවාගත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම පිටියේ රැඳී පවතිනවා ජයග්‍රහණ අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම තමයි දුවර මලින්තර සහ කොෂේන්ද්‍රට හැකියාව ලැබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී වෙල්ස් කුමරුවන්ට යම්කිසි පීඩනයක් ලබා දීමට. නැවතත් මලින්ත ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. වගේම ලකුණකට වුන් යොමු වන්නේත් නැහැ. එම පහරේ පන්දුවේදී. ඔවුන් මෙම ඉනිමේදී ලකුණු 214ක් රැස් කරේ 4 පහරවල් 21ක් සහ 6 පහරක් සමගින්. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. වෙල්ස් කුමරුවන්ගේ ජය තමාගේ අතේ තිබියදීත් සාන් සෙබස්තියානු පන්දු යවන්නන් පීඩනය දිගින් දිගට මෙල්ල කරනවා. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණු සඳහා වුන් යොමු වන්නේ නැහැ. වෙල්ස් කුමරුවන් තරමක් සංසුන් ආකාරයෙන් ක්‍රියා කරන අයුරු තමයි එම ආරක්ෂාකාරී පහරවල් මගින් අපිට පෙනී යන්නේ. අනිවාර්යයෙන් ඉදිරියේ දැවීගිය කඩලු හේතුවෙන්ම තමයි ඔවුන් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුවට පහර දෙන්නේ. නැවතත් මලින්ද මලින්දගේ මේ පන්දු වාරයේදී වෙල්ස් කුමරුන්ට එක් ලකුණක්වත් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් එක් කඩුල්ලක් නම් ගිලිහි ගියා. නැවතත් මලින්ද ඉදිරි පාද ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඕෂියානක් අපි නැවතත් මතක් කරන්නේ ඊයේ දිනේදී කඩලු 3 බැගින් දවාගත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා නෙතුල් අනුහස් සහ රුසදු සිල්වා තමයි දැන් පිටියේ රැඳී සිටින්නේ පිටිකරණයේ යෙදෙමින්. ඔවුන් දෙදෙනාගේ අතේ තමයි තරගයේ ජයග්‍රහණය තියෙන්නේ. අපි බලමු කුමක් සිදු වේවිද කියා. ඒ සමගින් පන්දුවාරයේ නිමයි කඩලු 7ක් දැවී ලකුණු 214ක් ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. මලින්ත සිල්වාට තවත් නිලකුණු පන්දු වාරයක්. යත් සමග තාවකාලික ඔබෙන් සමුගන්නවා සිංහල තරග විස්තර විචාරයෙන්. අපි අවස්ථාව ලබා දෙනවා ඉංග්‍රීසි විස්තර විචාරකින්ට. ඔබත් සමග මෙතෙක් වෙලා එක්කු මම ඉදුවර සුවාරිස්. ඔගේ මම ශිනාක සිල්වා ස්තුතියි. ස්තුතියි. සුබ දවසක්.
A very good evening, ladies and gentlemen. You're joining us live for the 76th Battle of the Goals, powered by ABANS PLC. And just this moment, we saw Prince of Wales College winning the first innings of this 3-day encounter. The winning runs were hit by Master Rusadu. Of course, Samika, it was a brilliant inning by the Prince of Wales College. I think we saw a strong partnership in between the batsmen that came in to bat, and now they have finally won the first innings. Yes, but the Sebastian bowlers did not give up on taking the wickets. Just last over, Malinta Silva took another brilliant wicket of one of their batsmen. Of course, Samika, the Sebastianites bowlers were not giving up the game, and especially talking about Malinta Silva, he has been a brilliant asset for the Sebastianites, and in the most needed time, he delivers with a wicket. And Fernando, on the other hand, has been amazing. Absolutely, Pansilu. Cut towards the offside. They take 2 runs off of it. Little bit of sloppy fielding by the Sebastianites. 290, they lead by 5 runs now. Only 3 wickets more for the Sebastianites to end the Cambrian's innings. We saw a brilliant knock by Fernando, scoring 77 runs. That was pure excellence as the skipper, playing his role as a captain when his team needed him the most. Of course, Samika, I think tried to go for a shot. Just missed the run out. As I was saying, Samika, I think the cause for the Cambrians to win the first innings is the partnership and the communication in between the batsmen, because from the game early on, we saw they didn't let wickets fall, and that is really good communication between the 2 batsmen. Yes, Pansilu, you're absolutely correct. They had communication in between the wicket. They knew when to run, they knew when to score boundaries, they knew when to not hit it as much as they intend to, and those were the reasons that took them on to this victory of the first innings. Malinta once again from the Katuba at the end. My mistake, Malinta from the Moratuwa end. Let's see what Malinta has to do in this over. The current total is 219 runs for the loss of 7 wickets. So I think what Nethul, Anuhas and Rosandu Silva has to do right now is build up a good partnership, as they have already won the first innings, and they have to give another good score for the Sebastianites to chase. And absolutely, Bansula. And right now we see 2 students of the Cambrians running, waving their college flag with immense pride for winning that first innings. I would say it was a tight game, because just after the tea break, the Sebastian took 3 to 4 wickets. My mistake, they took 3 wickets off the Cambrians. Of course, Samika, I think we have seen a fall of wickets just after the breaks. Tried to go for a pull shot towards the leg side, straight to the hands of the fielder at deep. Brilliant running in between the wickets. 2 runs off that ball. I feel like now the batsmen are getting the hang of Malinta Silva's variations. That's why they are trying to score boundaries and run in between the wickets rather than not scoring at all. Of course, Samika, because Malinta Silva has been bowling quite often now, and the 2 batsmen are getting along with him. Yeah, he's being a little bit familiar to the batsman now that this is his 33rd over so far. 81 runs has been scored to him, but he has taken 3 crucial wickets. Goes for a shot.
Has it gone all the way? One bound for four. A brilliant shot by Netul Anuhas. We saw Netul Anuhas being a key bowler for the Cambrians in the first innings of the Sebastianites, and now he's in the field playing for the Cambrians, putting more runs on the board for the Sebastianites to chase. A brilliant shot by him. Of course, Samika, Netul Anuhas is an excellent player to play under pressure. We saw him yesterday playing really well, taking 3 wickets as well. And now here he is scoring boundaries left and right. They're putting Malinta Silva under a little bit of pressure. Once again, try to go down the ground. Straight to the hands of Koshendra Fernando, end of the over. 8 runs off of that, pretty expensive, I'd say. Of course, Samika, now it's the second innings on the play. Now it's the runs building up for the Sebastianites to chase. I think they should safeguard and keep the batsman on the pitch and might try to take some runs. I believe the Cambrians only have 8 more overs left to end their first innings. The score as of now, 227 for the loss of 7 wickets. Koshendra once again from the cut-up at the end. Talking about Suhas, Samika, he played really well in the Cambrians innings. I think he is the strong foundation that led the Cambrians to a total score of 227. Tries to cut it down the offside, and yes, Pansul, as you were saying, an excellent knock from the skipper himself. We have to keep in mind that he plays for the national team of under 19 age category, so he does have a lot of experience by his side and he can contribute well to the team. Once again tries to cut it down the offside. Brilliant running in between the wickets as always. We have to say the Cambrians running in between the wickets has been brilliant so far. They have been picking up very much important runs towards their team, and the last 14 to 15 runs were all scored by running in between the wickets. Of course, Samika, now these two batsmen are trying to build up a good partnership and try to score some more runs, because they have few more wickets left and they should not play it risky too. Another quick single. Yes, as you're saying, they only have 7 more overs left and 3 more wickets in hand, so they should try to get as much as runs possible. And this is not just cricket, this is not just two teams playing, this is tries for a reverse sweep straight to the hands of the field, and that was Netul Anuhas's wicket. A brilliant ball by Koshendra Fernando to end his innings. He was looking a little bit dangerous, but now he's back to the pavilion. Here's the replay. He tries for a reverse sweep, but he couldn't time it correctly. Straight to the hands of Tivankar. Brilliant fielding, brilliant bowling. Another wicket falls for the Cambrians. 229 for the loss of 8 wickets. Try to go for lofted shots behind him, but unfortunately the ball meets the fielder. Another wicket falls, and it is Koshendra into action. And as I said, Samika, now they don't have much wickets left, and they are leading only by 15 runs. They should be very careful, and they should be very careful in between the wickets, Samika. Yes, they might have won the first innings, but there's still one more day to go, and St. Sebastian's College will come to bat. So it's going to be interesting. Matisha Pansu, the new batsman, a right-handed batter,
and a right arm off spinner. We have to talk about Koshendra Fernando, Samika, because in the game තේරෙන කාලේ ඉඳලා 6-4 ගහන්නයි චියර් කළේ Heart beat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම නැත්තේ Koshendra once again from the cut at the end. When we talk about Matisha Panso, a right-handed batter, a right arm off spinner, a fresher for the Cambrians. He has played 8 matches so far and taken 19 wickets. He has also scored 154 runs. So a pretty much all-rounder for the Cambrians. Another interesting batter. End of the 8th over, 229 for the loss of 8 wickets. So as I was saying, Samika, Koshendra Fernando has been amazing throughout the game so far. We saw in the game early on, most of the batters left his balls and he had a lot of maiden overs coming in. And also he has picked up 3 wickets, I believe now. And he has his overs are quite expensive. Not my mistake. They are not expensive. His gameplay is really well. Yeah, he's not giving any runs, any unnecessary runs to the batters. That's something important of Koshendra. Unfortunately, he was run out in the first innings. He started off great. Once again, tried to cut it down the offside. Chance of run out. Oh, a little bit of a misfield. Tried to go for 2. Rusandu says no. I think the 2 batsmen are a little bit under pressure. Matisha wanted to let Rusadu get on strike because he has not yet faced a reasonable amount of balls to get comfortable with the bowlers. And especially facing off Malinta is quite a very difficult task, as you would say. Of course, because Malinta on the other hand is also a very experienced bowler to play under pressure. The current run rate of the Cambrians is 2.77. They have scored 22 fours and 1 6 so only. Straight down the ground, straight to the hands of Koshendra. Just 1 run off that as well. Malinta Silva, Samika, on the other hand, his overs were quite expensive for the Sebastianites. We saw Cambrian batsman scoring almost 2 boundaries for his over. So, but on the other hand, he got those wickets, the crucial wickets that the Sebastianites needed. Absolutely, Pansilu. Malinta Silva took the greatest wicket of Suahas Fernando, but just few overs before he took that wicket, we saw Suahas smashing Malinta with 2 6s and 1 4. 1 6 and 2 4s, my mistake. Malinta could have been a little bit expensive, but he has still delivered very well towards the team. Brilliant ball by Malinta Silva. As I said, Samika, safeguarding the couple of wickets is really important right now. Trying to go for a sweep shot. You know, the outfield is kind of wet in the morning and now it's a little bit dry, but still it's a little bit of a slow outfield, so the ball won't travel as much as it is intended to.
Here's the replay. He tried for a sweep shot. He couldn't really time it with the bat at that moment. Prince of Wales currently lead by 20 runs. Once again tries for a sweep shot. Has it gone all the way? Yes, it has a boundary from Matisha Opanso. This is really perfect batting and classy batting from the Cambrians, getting those needed boundaries at a time like this, and especially for a ball coming off from Malintha, and it is really well batting from the Cambrians. Yeah, we talked about the fact that how Matisha was facing Malintha is one of the most difficult tasks that he has to take up the responsibility for, but he took on Malintha and scored a brilliant boundary that took the lead to an increasement of 24 runs. Koshendra once again from the Katu at the end. We see only Koshendra and Malintha has been bowling so far. Of course, Samika, using Koshendra and Malintha to bowl more often and using that spin, that uneven spin to get that momentum to another side. It is really good captaincy by Adesh Almeida. Pansalu, why do you think that Adesh Almeida is not using any of his fast bowlers as of this moment? Because he himself is a medium fast bowler, and he has Adisha Lakshana as well, who took the first wicket, a brilliant wicket of Setika. Answering to your question, Samika, maybe because the pitch is quite dry now, as the sun was shining since afternoon, and the cracks might have been opened up, and it might be a bowling pitch. But I must say, Adesh Almeida himself is a right arm off spinner. We haven't seen him action yet. Yeah, Adesh Almeida is a right arm medium pacer and a right arm off spinner. He has double variations of both pace and spin. It is pretty surprising to not see him, since it would be a little bit of a surprise for the Cambrians. But it's the game plan of Adesh Almeida that have been working so far. 8 wickets. I think it is his plan that led the Sebastianites to take the crucial wickets that they needed. Yes, perhaps he has something in mind, somehow to use Koshendra and Malintha to take these last 2 wickets of the Cambrian side and somehow end their first innings. Of course, Samika, because Koshendra himself is a very well player to play under pressure, because we have seen him in action. Unfortunately, in the brilliant running in between the wickets, a little bit of a misfield by the Bastians. They lead by 27 runs. Their total is up to 241 now. Just a few overs back, they were at 214 for the loss of 7 wickets, and then they took the wicket of Netu Lanuhas. Straight to the hands of Koshendra. End of the over, 2 for 1 for the loss of 8. I think the Cambrians are looking for a much a higher score to give to the Sebastianites to chase. And yes, at this point, if they score about 50 to 70 runs, that would be a great chase for the Sebastian batters, as it would be pretty hard, since the Cambrians does have pretty amazing bowlers such as Netu Lanuhas and Rusadu Silva as well. So let me take you back to the history a little bit, Samika. Let me ask you a question. So yesterday I think Yehan asked me a question
as when did Prince of Wales College won their last match? And let me ask you this question. When did the Sebastianites won their first ever match? If I recall correctly, it's in 1962. Well, Samika, that your memory is quite good, and that's the correct answer. The Sebastianites won their first ever big match in 1962, and after the vintage era of the Cambrians winning consistently, the Sebastianites won their first ever big match, and match itself was the first outright win of the Sebastianites. And there were some matches, I believe, that during 4 years, the Cambrians won 3 matches, 2 matches in a row, and then 1 match just after a draw. That shows the dominance the Cambrians had towards this match. of course, Samik, both of these teams, Prince of Wales College and St. Sebastian's College, are not like normal teams. They are well experienced and well talented teams in the Moratuwa. The current partnership between Matisha and Rosandu is 12 runs. As I was saying, the Cambrians and the Sebastianites has produced very much important batters, bowlers, all-rounders, all of them to the national team. And the Battle of the Goals. This is the 76th Battle of the Goals. 76 years of pure rivalry between these two schools. The Cambrians have won 6 times, and the Sebastians have only won 4 times. And the last time being in 2024 under the captaincy of Manuja Chantuka, the golden, also known as the golden arm of St. Sebastian's College. Brilliant turn by Malinta Silva. Of course, Samika, this isn't just a match between two colleges, as the rector of tradition as of now. As the rector of St. Sebastian's College said earlier, these are brothers who are playing, and these players are all in the Moratuwa town, and they know what Moratuwa feels like. That is their home, and this isn't any rivalry between these two colleges. This is brotherhood. They are playing with brotherhood, and I think that what should be done here. Absolutely, Pansilu. As of now, the Cambrians are 241 for the loss of 8 wickets. Malinta from the Moratuwa end. Brilliant running in between the wickets. Just 1 run off that. Vellalage was amazing in the Sebastianites innings yesterday. Yes, Pansilu. Vellalage has been brilliant with both bat as well as in the field. He took the brilliant catch of Oshan. He scored a sensational knock of 58 runs as well. So hats off to Chamat Vellalage. Goes for a cut shot towards the offside. And safely collected by Vellalage. See, as I was saying, Vellalage, see, he's doing really well in the field. As he's trying to contribute as much as possible towards their team to limit this score. I think, of course, Samika, I agree with that statement, because as he helped the batting lineup as well, and he's being a brilliant fielder in the ground, running here and there, collecting those balls and backing the Sebastianites team. We saw earlier he caughting the ball and helping Malinta to get a wicket. Yes, Chamat Vellalage has also taken 23 wickets this season, but we still haven't seen him
My mistake, he has not taken any wickets, but he's still a good economical bowler. We have not seen him in action, and Malinta Silva down here at the Soysa Stadium is being amazing and putting the Cambrians under pressure always whenever he bowls. And the Cambrians are currently in lead by 30 runs. 3 runs off that over, 244 for the loss of 8 wickets, end of the 86th over. Matisha Aponso is also a fresher, and we see a lot of freshers in action in the 76 Battle of the Goals. Yeah, in both teams there are many freshers, such as, but when we look at Matisha Aponso, he has scored 10 runs off of 11 balls, so he's going for a very aggressive way of scoring runs rather than just waiting and trying to wait for the perfect moment. He makes every ball his opportunity. Of course, Samika, because now it's not the time to wait, because now that it's the time that all the players are hyped up and full of energy. Absolutely, another brilliant ball, but another brilliant response by Rusudu Silva. I wonder when Adesh Almeida bring on the pace bowlers into action, Samika, because now it might be some time to put a variation on the delivery, a variation of style. Absolutely, Pansula. As for Koshendra, Fernando and Malinta Silva been bowling all these overs for a significant amount of time, I think it would be a great time for a change. Another single off of that ball. And Shenaz Hashim was also a great spin bowler to see in action. Brilliant running in between the wickets. He's just giving a little bit touch to the ball and then trying to run as far as possible, trying to put pressure on Koshendra and the Sebastianites. They lead by 34 runs as of now, I believe. Cambrians have good running between the wickets, and we saw they take quick singles rather than going for huge boundaries. Another misfield. And Koshendra tried to pick up the ball at that time, but it fumbled a little bit there, and a little bit of a costly fumble as they take another run off that. Here's the replay. It hit his shoe first, and then I think that's why he fumbled the ball. Of course, Samika, because now letting the Cambrians to score will be costly for the Sebastianites, because it's already Cambrians are leading by 33 runs. Only 1 run off that as well. You know, we have to talk about Koshendra taking 3 wickets, and only 70 runs has been scored to him. This is his 30th over so far. A brilliant all-rounder for the Sebastianites. Another quick single between the wickets. 5 runs off that over, and off that over, 248 for the loss of 8 wickets. They lead by 35 runs. I think the Cambrians are happy right now, having the first innings for themselves.
go Malint back from the Moratuwa end. And with that run in the previous over, the Cambrians exceed a total of 250 and now 251 runs for the loss of 8 wickets. A brilliant hitting by all the Cambrians so far, contributing as much as possible to their team, especially Fernando, the skipper himself, contributing with 77 runs. Another front foot defense shot. We have to talk about partnerships, Samika, because partnerships lead to good scores, and I think Matisha and Rusandu must focus on building up a good and solid partnership, because it is just 37 runs they are leading, and they only have 2 more wickets. So they should try to cut it down the offside. Asks for it. Has it given out? No, it has not. Brilliant running in between the wickets though. Brilliant stumping by Fernando. Unfortunately, it was given not out. Of course, Samika, they are brilliant in running in between the wickets. There were so many chances for an appeal for run out, but the umpire had stayed silent. That is because the brilliant running in between the wickets by the Cambrians. Yes, he knows how fast the Cambrians are in this field. We have to talk just after Nethulanhu's wicket. Matisha came on to the field, and with him, Rusandu was there, so they had to build up a little bit of partnership, and it's going so well so far for the Cambrians. They only have another appeal, a direct hit by the fielder, once again not given out by the umpire. He tried to go for a run. They should be really careful right now, because Sebastian's fielders are right on the spot and they are not making any mistakes, because just now we saw it was a direct hit as well. Here was the replay, and we can see that it was indeed not a run out, but still a pretty good effort by the Sebastianites. I think that was Tivanka who made that direct hit. Koshendra once again from the cut-up at the end. I think Matish Aponso has made every ball counts, because he has faced 16 deliveries and he has got 15 runs. Yeah, even right now we see him always trying to go for run. Very aggressive method of playing cricket, I would say, especially in a test match. But we do have to keep in mind that there's only 2 more overs remaining, so they have to take the maximum amount of advantage from this, even if there's 2 more wickets left. Tried to go for a pull shot. Has it gone all the way? No. Straight to the hands of the fielder at deep. That is brilliant batting by Rusandu, trying to get those singles, and I think he was looking for a boundary, but unfortunately the Sebastian's fielder was there and it was safely collected. The Cambrians currently lead by 41 runs. Steps down the ground.
safely collected by the fielder in the deep. And I think they exchange for a double. Matisho Panzo, the fresher, tried to go for a shot, but unfortunately he did not have enough momentum for the ball to travel all the way to the boundary. They did take 2 runs off of it though. Straight to the hands of point. I think the two batsmen are a little bit excited and trying to go for the big shots. I mean, Pansilu, there's only like 2 more overs left. They should be excited. They need the maximum amount of runs to end their first innings. They have only 2 wickets left and they should be careful. Six runs off the over so far. 1 more ball left. I think the Sebastianites might have to think to change the variation. Spinners have been amazing in the middle overs, but right now once again steps down the ground, down the field. Has it gone all the way for the boundary? Yes, it has. A boundary for Matisho Panso, the fresher. That was a beautiful shot by a brilliant shot by Matisho Panso. We see him playing in a very aggressive form of style of cricket. 23 runs off of 20 balls. That's something you would not see in Test cricket. The Cambrians currently 263 for the loss of 8 wickets. End of the 89th over. Malinta once again from the Moratuwa end. They lead by 49 runs currently. That right there, we saw the sportsmanship between Sebastian's College and Prince of Wales College. Malinta Silva tying up the shoe of Matisha Opanso. This shows that cricket is truly a gentleman's game. Once again steps down the ground, out. A brilliant wicket, brilliant stumping by Stefan Fernando, and that was none other than Rusandu Silva's wicket. He stepped down the ground, he wanted to hit it for a boundary, but Malinta Silva had other plans. You have to play it safe. He came down the ground, but the ball did not bounce up to his expectations. That's why he totally missed the ball, and then Stefan did the rest. I think Rusandu was disappointed himself too. Yeah, we saw him smashing the bat towards the ground. He wanted to go for a boundary, but unfortunately he did not have any kind of contact with the ball. And I feel the Cambrians innings might be close because wickets keep falling, and Malinta on the other hand was amazing on that delivery too. Absolutely, Pansilu. Rusadu sent back to the pavilion. Asked for it. Given. 2-2 for Malinta Silva to end the Cambrians innings. And with that, ladies and gentlemen, the Cambrians innings comes to an end because Malinta Silva down here at the Soysa Stadium is being amazing, and he is a proud wicket holder of 5 wickets. A brilliant 5-wicket haul for Malinta Silva to end the Cambrian innings, 263. And that was Shehan as well, the brother of Shenaz Hashen, who was out the first ball. End of the Cambrian team. What a knock. What a brilliant bowler. Shehan, how unfortunate was he
A golden duck for him as well. And Malinta Silva. Life is good. LG ABANS. Consistent for life. This is the rhythm of the It's a whole new world. It's a whole new world. It's a whole new world. Oh, babe. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Wonder එක be the wonder. Hello go! සාධාරණ ගමනකට Life is good. LG ABANS. Consistent for life. This is the rhythm of the
ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගම් ලෙමනේ. 6-4 තේරෙන කාලේ ඉඳලා 6-4 ගහන්නයි චියර් කළේ. Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහලදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු. ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ. A very good evening, ladies and gentlemen. You're joining us live for the 76th Battle of the Goals powered by ABANS PLC. And now, you're joining us with the second innings of the Sebastianites. Prince of Wales were bowled out for 263 runs. Now, I believe they trail. The Sebastianites have a trail of 49 runs and they need to chase as well. So it's going to be pretty interesting. We'll see
what the Sebastian batters have up for now. The Cambrians innings came to an end with a total of 263 runs, and they are in lead by 49 runs. And talking about the last over, Malinta Silva was an amazing bowler, taking the crucial wicket. And He now took two back-to-back wickets, one of Shehan and the other wicket too. here we go, the first ball of the Sebastian innings. A silly point and two slips. And a spinner to start off the day, who is Shehan. Not trying to score that much runs off of the first boundaries. A very defensive field placement. I think they are looking for a wicket early on. Yeah, definitely this is very aggressive type of bowling, and Tivanka is on strike. Tivanka on strike and Adish Lakshan on the non-striker end. This is very much aggressive type of bowling by the Cambrians, trying to get that early wicket that was turned. That was turned into the batsman. Anwar coming in with that spin. Tried to go for a pull shot. Has it gone all the way for the boundary? Yes, it has. The first boundary for the Sebastianites in the second innings. One step closer. One step closer to get into that trail. It was Tivanka who played that brilliant pull shot. As you, it is Tivanka and Kavish down here at the pitch. My mistake, that was a sweep shot. A wonderful sweep shot by Tivanka. A brilliant boundary to release that pressure off of the first over they played. So let's see. Yes, Pansilu, they need to score a quick amount of runs and quickly close off that trail and finally score a good total to put up for the second innings. And that was none other than Tivanka Fernando. Tivanka Fernando played brilliantly in the first innings. Unfortunately, he got out just before lunch. And it is Shehan back into action. Shehan was gone out for a golden duck by Malinta Silva. Now let's see if he's about to redeem himself with the ball. A wicket, no. So close of taking a wicket of Kavish, of Tivanka, my mistake. He needs to be very careful. Here's the replay. Brilliantly bowling by Shehan. That was an inside edge. It almost made to the wicket. Fortunate to the batsman. It did not. Well left by the batsman. Here's the replay of that last delivery.
To mention, Pasan Kure is a very athletic wicket keeper. Samika, we have seen him doing his job really well in the Sebastianite's innings. Yes, Pansilu, in the first innings he played. He was really well behind the stumps, and when he was in front of the stumps, he did get a couple of boundaries as well. Shehan bowling really well, putting a lot of pressure on Kavisha and the Sebastianites. And Tiwanka Fernando scored his first boundary of the innings, and only 4 runs for the total score. Brilliantly bowled by Shehan. As the day goes on, we can understand that this pitch is meant for spinners. That's why both teams are introducing spinners instead of fast bowlers. I think that's why Adesh did not include any fast bowlers during the first innings of the Cambrians. Of course, Samika, because in the morning only we see the pace bowlers in action, and yesterday also we saw the same strategy, but as the day goes on, it is the spinners that come into the pitch and do their job. And but I must say, for the Sebastianites, the spinners worked really well, because Malinta Silva picked up 5 wickets, and that is just pure talent right there. Yes, Pansilu, you're absolutely correct. A 5-wicket haul for Malinta, and here Shehan, a maiden over for Shehan to end the over. Only 4 runs so far. Netul Anuha tried to go for a cover shot, straight to the hands of the fielder. They trail by 45 runs as of now. Netul Anuha Samika is a brilliant bowler, because in the last innings of the Sebastianites, when they batted, Netul Anuha picked up 3 crucial wickets of Tiwanka, Chamat Vellalage and Sendinu Piris. Chamat Vellalage and Sendinu Piris had a brilliant partnership, but when Netul came into action, that partnership was dismissed really well. Netul being a key player for the Cambrians, always delivering his best when the team needs him. He was pretty well with the bat as well. He scored 2 boundaries, I believe, if I remember correctly. At this stage of the match, I feel like the Sebastians should not focus on getting runs as soon as possible. They should try to stick to the field, stick to their ground, and just get through the day by scoring 1 to 2 runs per over, because since this is a 3-day encounter, there's not that much of pressure in the second day. Once again goes for a cover shot. Brilliant running in between the wickets by the Sebastianites. Brilliant fielding as well, not letting the ball go towards the boundary. Must mention, Samika, Tiwanka and Kavisha both are top order batsmen, and I think they are playing it safe. I think they have much experience, because they have already faced Netul Anuha's balls, and I think they are doing it really well. Absolutely, Kavisha on strike. Goes for a drive straight down, unfortunately straight to the hands of the fielder. End of the 3rd over, just 5 runs so far. We have to keep in mind, in the 76 battle of the goals, only Malinta Silva has taken a 5-wicket haul so far. No Cambrian, no Sebastianite has done that except for Malinta from the Sebastian's College, Moratuwa. Of course, Samika, so far Malinta Silva holds the most wicket
take in the 76th battle of the goals, because in the Prince of Wales bowling innings, both Rusandu Silva and Netul Hanwas got 3 wickets each, and they had a brilliant role in that match as well. But Malinda Silva, using his experience from being in the under-19 national team, bringing it to this field, bringing it to the 76th battle of the goals. And to mention, I think stuff by him. And to mention, it is Rusandu Silva back into action. Rusandu was great with the ball in the first innings. He did play some runs. He did score some runs in the first innings as well. Now let's see what he's up to in the second innings. Batsman leaves the ball. He knows it's too dangerous to try and score runs to that one. This is the replay of that. A little bit of turn by Rusandu. Not an extreme amount of turn. Flicks it towards the leg side. I think Samika, the pitch is little bit grassy too. Even though there are cracks, it is grassy too, because and the pitch Another defensive score. Yes, Pansali, as you were saying, the pitch is a little bit grassy, but I don't think they will move on to fast bowlers. Because they'll end the day with spinners, and tomorrow I believe they will move on to fast bowlers earlier in the day, and then the same procedure will go on. That was a beautiful ball by Rusandu Silva. Really putting the pressure on the Sebastians as of now. If the batsman had a little bit touch on the ball, that might be the end of Tiwanka, but fortunately it has another beautiful ball by Rusandu. Here we see Rusandu putting on the pressure on the Sebastianites batsman. But it turned a little bit away from the batsman after it bounced on the ground. Here we see the replay. If it was a little bit of an edge, that would have been crucial for the Sebastianites. Because Samika Tiwanka is a top order batsman, and losing him early in the game is very difficult for the Sebastianites. But on the other hand, Cambrians might be wishing for that wicket. Yeah, they're looking for an early breakthrough before they end the first innings of the Sebastianites. End of that over, a maiden over by Rusandu. Wonderful stuff by him. The Cambrians, Samika, are really well. Their bowling strategies are exceptional, and also their batting is really on the spot, because they won the first innings by maintaining good partnerships. And I think in these overs, using spinners a lot is really important. Absolutely, Pansilu. We saw them troubling the Celestine batters in the first innings, and then the Cambrian batters taking on the Celestine bowlers wonderfully, scoring a whopping 263 runs, and now they are back into the bowling attack. They know how to put pressure at its finest on the Sebastianites. Wonderful stuff by them. Netulanhas once again. To mention, Samika, the day has been advantageous for the spinners, because we saw Sebastianites using the spinners mostly, and Malinta Silva for an example. Especially Malinta Silva and Koshendra Fernando. Malinta Silva picking up 5 wickets, and Koshendra Fernando picking up 3 wickets. We have to give credit to Adisha Lakshan as well. He took a wonderful wicket, the first wicket of the day as well. That wicket was actually quite wonderful, Samik. If you can remember, Aditya Lakshan went to take the delivery, but
he stopped and then he again went to the delivery and then only he scored his first wicket. No, Pansulu, if I remember correctly, when Adisha Lakshan was about to bowl, Setika was the one who stopped at first, and then at second, Adisha Lakshan stopped on purpose, I believe. And then it's all about mind games, you know, Pansulu. The third time he went to bowl, he had a very good line and length as well. He bowled a brilliant good length ball, took the ball, took the wicket. And Atul Anwas is a brilliant bowler for the Cambrians, and it is great to see him back in action. Kavish Pereira back on strike. Another maiden over. Brilliant bowling by the Cambrian so far. Rusadu once again going into the bowling attack. I think the Cambrians are following up the Sebastianites bowling strategy too, Samika. They are using the spin bowlers as well. I wonder what will happen if a pace bowler comes into action. Will that be costly, or will that go in the hand of the Cambrians? You know, Bansulu, the pitch does seem a little bit dry, so I don't think the pace bowler will have that much swing in the ball. So I don't think a pace bowler could do that much at this moment. Try to go for a cut shot, straight in the hands of point. I think Tivanka is having a little bit of hard time placing that ball into the gap and trying to find a spot in between the fielders and try to get a single at least, because Rosandu Silva have bowled an over so far and no runs have given for the batters to score. Turned away from the batsman. A brilliant ball once again by Rosandu Silva. Rosandu pressurizing Tivanka. Just 5 runs so far. Another dot ball. It has been a great day down here at the Soysa Stadium, and the people are enjoying it very much, Samika. When we went to the grounds, we saw the Sebastianites tent, and the Prince of Wales College tent is erupting with entertainment. Both students having entertainment joy. They're here for the brotherhood. Once again tried to cut it off to the offside, but straight to the hands of point. Same action, same result. Now we take this moment. Ladies and gentlemen, while we wait, let me tell you about the title sponsor for the 76 Battle of the Goals. But just before that, we have to talk about that shot from Tivanka Fernando. 2 runs to end the over. And as I was saying, the title sponsor of the 76 Battle of the Goals is that honor has been held by none other than ABANS PLC. When we talk about ABANS PLC, it is a premier Sri Lankan conglomerate and a household name in the retailer sector, renowned for its expensive range of high-quality consumer electronics, home appliances and lifestyle products. In accordance with that, this year's 3-day encounter is named the ABANS 76 Battle of the Goals. We once again take this moment to thank ABANS for partnering with us. Let's get back to the match.
It seems like there's a little bit of an injury, so I take this moment to thank our ticketing partner for the 76 Battle of the Goals, and this year it's Pearl Bay Bandaragama. It's one of the first international standard leisure parks. Pearl Bay offers many attractions including a water park, also known as the Splash Bay, a go-karting circuit, archery and even rifle shooting. So once again, thank you Pearl Bay for being the official ticketing partner. And with that, let's get back on to the match. I think that's a replay. That running might have injured Tivanka. While we wait for Tivanka to recover, we take this moment to give a huge shout out to Seb's Media for giving you this wonderful live stream through YouTube. And stay tuned with us in other social media platforms such as Instagram, Facebook for more updates. So a huge shout out to Seb's Media as well. And when talking about our sponsors and partners, it is an absolute must to mention our joint media partner, thepapare.com. They play a key role in bringing you this live stream to enjoy the Battle of the Goals from the comfort of your home. Once again, a massive thank you to papare.com, and here's the scorecard. What do you think about the scorecard so far, Pansilu? Well, I think Tivanka and Kavish is going for a safe, a very defensive strategy, Samika, because it is almost 5 o'clock down here at the Soysa Stadium, and they are not letting loose of wickets, and they are playing it safe, and they are saving the runs and the wickets for tomorrow. A huge day is coming up tomorrow, the day 3 of the 76 Battle of the Goals. Yes, Pansilu, the third day of this 3-day encounter. Tomorrow, either we will have a winner or it's going to be a draw. Nevertheless, even though there's a decision such as winner or loser, there's nothing like that between these two colleges. It is all about brotherhood, because we are not playing with rivalry down here. We're playing with brotherhood, and both teams. Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ සාධාරණ ගමනකට Recovery of Tivanka Fernando. Netulanu has to bowl from the Moratuwa end, I believe. My mistake from the cut at the end. Straight to the hands of the skipper. It looks like Netulanu is really searching for a wicket before the day comes to its culmination. And Kavish Pereira, on the other hand, is playing it safe, Samika, because already he has played 15 deliveries and no runs have been scored. Absolutely, Pansilu. No runs has yet been scored by Kavish. And it is important for the Sebastianites to guard this wicket, because if Kavish Pereira has to walk back to the pavilion, it will be really expensive for the Sebastianites, because Kavish being a top order batsman for the Sebastianites and not scoring any runs is really bad for the Sebastianites team. Goes for a little bit of a fumble there, but the Sebastianites does not go for a run. We see Netulanu was laughing off there a little bit. That's all. This game is all about brotherhood. It's all about the friends we make along the way, as they say.
another defensive stroke. Nezulanuha seems a little bit excited there. He knows that he could take a wicket if this goes on. Another maiden for Netulanuhas. End of 7 overs, only 7 runs. The run rate is like a 1 run per over. I think that Netulanuas is surprised, and Kavish Pereira on the other hand is also surprised by Netulanuas' delivery. That is what should be done here, down here, the Soysa Stadium. They are not making any fights or quarrels. It is all about friendship and playing with brotherhood. Yes, Pansilu, and we see the Sebastian batters, they are not that much eager to go down the ground and play huge shots. They're just playing it slowly and calmly, just trying to get through the day, rather than trying to go for any unnecessary shots that could be very expensive for their team. And to mention, the innings of the Prince of Wales College ended at 263 runs. So only 49 runs is there to catch up by the Sebastianites. And already only 42 more to go, I believe. Finally, they take the run, and it's none other than Tyronne. Will that go for a boundary? They are running the 2. Brilliant running between the wickets. A little bit of hesitation there before taking the second run, but finally they decided, no, we will run the 2. That's good for the Sebastianites overall, but brilliant fielding by the Cambrians as well, not letting them score a boundary. Tyronne increases up to 9 runs. Once again, tried to flick it down the leg side, and it does get to the boundary. Tyronne Fernando finds the gap and gets the second boundary of the day. We saw the Cambrian fielder chasing down that ball, but the ball went to the boundary, and Tyronne Fernando delivers that needed boundary and releasing that pressure off of the situation. He looked at the field very carefully. He analyzed it very carefully, and then he hit the ball where the gap is present. That's brilliant stuff from Tyronne Fernando. 13 runs scored so far. So far he has scored 2 boundaries, and amidst having an injury, that is really well batting by Tyronne. Must appreciate him for that. Only 36 runs more to be chased. I wonder they are planning to get that 36 runs on the day 2 itself, Samika, by taking these huge boundaries. Yes, Pansilu, you're absolutely correct. I don't think that they will get those 36 runs with the end of day 2, but they're trying their hardest to score the maximum amount of runs. They have to be very careful now, because now we saw Pasan Kure being quick with his hand and taking down the stumps. Fortunately, Tyronne Fernando was inside the line. Of course. He would have been sent back to the pavilion because of those quick hands of Pasan Kure. Of course, Samik, safeguarding these wickets now is really important for tomorrow, because yesterday in the last few overs we saw the Cambrians, Setika and Palingu safeguarding their wicket and scoring only 6 runs, and after the beginning of day 2 they scored really well. So I think that that is a good strategy, but that might be the plan of the Sebastianites too. And with that, I think we end, that comes to the end of day 2.
Sebastian is currently 13 for the loss of none. 8 overs gone. Tivanka and Kavisha on the field. They And trail by 36 runs. it was a brilliant day. The Cambrians played really well since morning. They took good partnerships and it was really amazing. Absolutely, Pansilu. So here's a little bit of a recap of today. Prince of Wales came to bat. They already scored 6 runs on day 1, and then they went on to score. Suahas Fernando scored a brilliant 77, and then all the other batsmen also contributed to get many runs. Must and then their mention- total came to a conclusion of 260 runs. Must mention Samika, especially Malinta Silva taking 5 wickets and taking all of those 5 wickets were crucial for the Sebastianites. Especially he took the wicket of Suhas Fernando, the skipper of Prince of Wales College, and Koshendra Fernando also picked up 3 wickets. And now the Sebastians came on to the field. They scored 13 runs so far. They trailed by 36 runs, and that's the end of day 2. We'll meet you here at the same time at the Soysa Stadium, Moratuwa on day 3. So stay tuned with Sebs Media. I'm Samik Silva. And I am Pansilu Fernando signing off from you. This is Sebs Media. Thank you and have a good night.